Namaste class, I am Dr. Rohit Kumar, your academic counselor, Indira Gandhi National Open University. I am teaching you a paper BPSC 144. Paper name is Introduction to South Asia. In previous class, we will discuss about various block 1, Introduction of South Asia, and block 2 related to society and polity in South Asia, and block 3 related to various issues in development, and block 4 started conflict and cooperation in South Asia. In previous class, we discuss about unit 14, and today we will start unit 15, dynamics of South Asian security. Today we will start with unit number 14, name is SAARC, but today start with these slides, because in previous class we will discuss about various initiative in different type of initiative led by SAARC organization and SAARC leader India, Bangladesh, Nepal, Bhutan, Pakistan, Myanmar, Afghanistan, etc. Today we will start some regional organization and regional center undertaking of SAARC. Since 1989, a number of regional centers with specific mandates have been established to strengthen and promote regional cooperation, like number 1 is SAARC Agriculture Center in Dhaka. SAC was established in 1989 with the mandate to provide timely, relevant and universal access to information and knowledge resources to all the agriculture practitioners of the SAARC member country to achieve their respective goals through networking agriculture network and information system by adopting appropriate information and communication technology management practice standard. Basically, this center is related to support to farmers, support to in the region of SAARC farmers. And second center is SAARC Energy Center located in Islamabad. SAARC SEC was established in 2006 with the mandate to provide technical inputs for the SAARC working groups and others meeting on energy, and will facilitate accelerating the integration of energy strategies within the region by providing relevant information, state of the art technology and expertise. And third center is SAARC Culture Center located in Colombo, Sri Lanka. SCC was established in 2009 with the mandate to promote regional unity through cultural integration and intercultural dialogue, and contribute towards prevention, conservation and protection of South Asian culture heritage within the framework of the SAARC agenda for culture. And fourth center name is SAARC Tuberculosis and HIV/AIDS centers located in Kathmandu. STAC was established in 1992 with the mandate to prevent and control tuberculosis in the region by coordinating effort to exchange of information, research, capability building, implement activities on the latest development and finding in the field of tuberculosis in the region and elsewhere. And fifth center is SAARC Disaster Management Center in New Delhi. Basically, SAARC Disaster Management Center located in New Delhi. SDMC was re-established in November 2016 for expanded role by merging four erstwhile SAARC center. Number 1 is SAARC Disaster Management Center, New Delhi, SAARC Meteorological Center, Dhaka, SAARC Forestry Center, Thimphu, basically Bhutan, and SAARC Coastal Zone Management Center located in Malé, Maldives, with the mandate to support disaster risk reduction initiatives through application of science and technology, knowledge for multiple disciplines, exchange of best practice, capacity development, collaborative research and networking in line with the global priorities, goals and other relevant frameworks adopted by member state. Basically, we will discuss about totally 5 centers work undertaking with SAARC organization. Number 1 is SAARC Agriculture Center located in Dhaka, Bangladesh, and second one is SAARC Energy Center located in Pakistan, Islamabad, and third one is SAARC Cultural Center located in Sri Lanka, Colombo, and fourth one is Tuberculosis and HIV/AIDS Center located in Kathmandu, Nepal, and fifth one is located in India, New Delhi, SAARC Disaster Management Center. Now,
moving on to role of observers. Basically, there are the two types of membership in SAARC organization. One is permanent members. There are 8 members in SAARC countries. Number 1, India, Bangladesh, Nepal, Bhutan, Afghanistan, Maldives, Maldives, Sri Lanka, etc. Now, and second one is role of the observer. The SAARC engagement with the observer is based on the guidelines for cooperation with observers adopted and the Colombo Summit in 2008. SAARC has 9 observers: Australia, China, Iran, Japan, South Korea, Mauritius, Myanmar, USA and the European. They are the 8 members are 9 members as a observers members of SAARC. Observer are those that have kind of political economic interest in this region but far removed geographically. Observer do not enjoy the same right as member state, which includes voting rights, direct participation in co-discussion or start a strategic dialogue and the like. Basically, the difference between permanent members and observer member is the observer member don't participate directly in SAARC organization and don't voting rights, don't have voting rights and direct participation, discuss on strategic matters. They are the difference between observer member and permanent member. The Kathmandu Declaration 2014 has called for engaging the observer in productive, demand driven and objective projector based cooperation in priority areas and identified by the members state. SAFTA to SAFTA. The idea of including trade and commerce on the agenda of SAARC was first given a concentrate from with the signing of SAARC Preferential Trading Agreement, basically name is SAFTA, SAPTA, SAFTA at Dhaka in 1993. It provided for the adoption of various instruments of the trade liberalization on the preferential basis and to assist the less developed country in the region. SAFTA was launched in 1995. However, SAFTA could not make any desired progress promotion of intra-regional trade. The volume of intra-regional trade increased only marginally. The major limitation was the actual trade coverage of preferential trade granted. The consequence granted by the countries were not sufficiently enough to increase the overall trade of the region. Also, it had no mechanism to resolve trade related disputes. SAFTA also suffered from the downbreaks, like no targets for tariff reduction were earmarked for individual states. Countries were meant to reduce tariff and non-tariff barriers in the gradual manner with no time limits. Countries provide a positive list rather than a negative list of items, which could be traded under preferential trading agreement in 2004. SAARC summit at Islamabad. South Asian Free Trade Agreement was signed to strengthen the economic integration in 2006. SAFTA was implemented with the aim to reduce tariff barriers in a same bound manner. As per SAFTA, South Asia was to become a trade-free zone by 2016. In the long period, about 10 years to 12 years. Then SAFTA was implemented in South Asia region. Instead of positive list, concept of sensitive list was introduced. The would include items which would not be subjected to time bound commitment with regard to tariff reductions. Maximum tariff was put in the range of 0 to 5%. A dispute resolution mechanism for tariff and non-tariff barriers related disputes were also agreed upon. A compensation clause was introduced to make up for the loss of revenue initially of least developing countries and were to be compensated with a development aid for the limited period. It is important to note that less than 10% of the region internal trade takes place under SAFTA. So, to strengthen it, India announced the removal of 46 textile items from India's negative list in SAARC Summit 2011.
India also removed all the 25 item of sensitive list for LDC of SAARC. Basically, LDC means least developing countries. India also gave 5 South Asian partners duty-free access to 99.7 of their goods to Indian markets, besides opening border hats at Meghalaya and Tripura for Bangladesh. However, SAFTA has continued to face certain challenges as of relation between India and Pakistan remain a crucial factor for the success of SAFTA. Basically, in SAFTA progress and SAFTA development organization, main barrier is India and Pakistan relation is the crucial factor for the success of SAFTA. Also, FTA, basically name is free trade or agreement, has greater chance of success when the economic are complementary, whereas South Asian's economy are more competitive in nature. Also, there is an absence of strong rail, road, air and port connectivity links between the various South Asian countries. Further, a number of non-tariff barriers exist in the different members country that includes strict visum, difference in standardization and custom practice, etc. In the era of globalization and economic integration, SAFTA could be effected with enhanced connectivity across border, creation of a South Asian brand, liberalized visa regime for businesses and freedom to invest across border. In comparison to EU and ASEAN, there are other comparison study between EU, European Union and ASEAN is the organization from Southeast Asian countries. SAARC is one of the least integrated region of the world as compared to Europe or Southeast Asia. Political issues between members countries have constantly supported SAARC's economic interest, with the intra-regional trade as less than 5% of total trade. South Asia's struggle for economic integration dwarfed by East Asian 35 and Europe 60%. It's 20 cheaper for India to trade with Brazil than with the neighbor Pakistan. Bangladesh export to India have potential to rise by 300%. Further, under EU, European countries have established a common market for goods, a common currency. Also, it's provide visa-free travel for countries which are part of Xinjiang Agreement. ASEAN has moved forward to unify the region under what was called the Asian Way, based on the ideas of non-interference, informatively minimal institutionalization, consultations and consensus, non-use of force and non-confrontations. But the South Asian region misses the above and need to move ahead. Role of China in South Asian region, basically in SAARC organization. The structural asymmetry between size of India and its South Asian neighbors provide a fertile ground for apprehensions to crop up between the member states. We know that China is using its debt trap diplomacy tactics, under which published Belt and Road Initiative, basically name is BRI, to woo the countries of the region. China, as an observer in the grouping, has been pushing for getting a permanent member of SAARC. However, no decision has been taken on the matters because there is no consensus among the members, including India. In the context, the advocacy of inclusion of China as a member by Pakistan and now Nepal in recent times, it is being seen as an attempt to counter India's role. Seen in inceptions, SAARC was seen as a tool by some countries to contain India, while India has also its own apprehensions that the organization may use by smaller states or source political points against its at multilateral forums. Now, moving on to control of Afghanistan by the Pakistan-backed Taliban. The scourge of terrorist violence arising from the Pakistan-backed Talibanizations of Afghanistan has severely affected the South Asian region, causing extensive loss of human life and colossal damage to the destruction of property.
It has also threatened peace, harmony, and good neighborly relations, adversely impinging upon the prospects of regional cooperation among one another. With Pakistan being seats fast in the support for the Taliban and the rest of SAARC VAM to acknowledge the group. Any further SAARC summit is unlikely until its issue has been resolved. Hurdles in program. Basically, we will discuss about what are the basic hurdles and challenges faced by SAARC organization and South Asian region. The political climate prevailing in the region is not conducive to successfully working. The bilateral relations between two of the largest members of SAARC, India and Pakistan, have had casted a long shadow over the idea of SAARC. Moreover, Pakistan has never supported the idea of strengthening SAARC, and is fears that India will occupy center stage with the grouping. Also, there is the high level of trust deficit between South Asian nations as a result of pending border conflict, water sharing conflict, cross-border terrorism, refugee issues, etc. between the members of the region. Not only we will discuss about not only India and Pakistan coalition and challenges between each other, border disputes, terrorism, etc., but also other reason to this SAARC organization not developed a developed organization like EU and ASEAN. There are the other reason is water sharing conflict, cross border terrorism, refugees issues, and border conflict, etc. Further lack of political stability amongst members state of SAARC over the past decades also complicated the efforts aimed by building sustainable partnership. The disparity in the regional resources of various member states hampers the growth of true cooperation. India, in comparison with other countries of the region, is not only very large in size but also possessive disproportionate natural resources. As a result, the smaller states also suffer from the fear that SAARC would enhance their dependence on India. Through all the countries of SAARC are underdeveloped, but their stage of development differs. Countries like India, Pakistan, Bangladesh and Sri Lanka are more advanced than Nepal, Bhutan and Maldives. As a result, the less developed countries are always apprehensive that in the present scheme of cooperation that are bound to be at a disadvantage. Another shortcoming of the SAARC is its infrastructural deficit, which lead to a lack of connection among members nations. As a result, contentious bilateral issues and insist on unanimity of decisions, yet the above differences have hampered its smooth working. At the Thimphu summit in Bhutan in 2010, member states expressed their frustration with SAARC slowing progress. India expressed its disappointment, putting that the glass of regional cooperation, regional development and regional integration is half empty. Basically, this is the slogan and statement by India perspective, and emphasizes that the region must be better connected, empowered, fed and educated to achieve comparable resource with other regional organizations. Also in 2014, India's Prime Minister Shri Narendra Modi at 18th SAARC summit in Kathmandu observed that nowhere in the world are collective efforts more urgent than in South Asia, and now else it is so modest. He also observed that each of South Asian countries has taken our own initiatives. However, as SAARC, we have failed to move with the speed that our peoples expect and want. Further, it is important to note that most of the South Asian states suffer from a democratic deficit, the political insecurity emanating from the lack of democratic stability in SAARC members state, which has ramifications at the regional level. Since most of the engagement between SAARC members states occurs at a bilateral level, whenever the government change in a particular state, its relationship with other SAARC members states get affected. That happens primarily because mostly successive government is antagonistic toward the policies of its political opponents.
Due to the shaky democratic credentials of many South Asian states, terms such as crisis of governance or failed state have been used to characterize them. Now, how to make SAARC more effective? 1 minute, please. Instead of taking up new areas in its area summit declaration, SAARC should focus on trade, connectivity and security. On the trade front, the emphasis has to be effective implementations of the Free Trade Pact, pairing the sensitive list, eliminating non-tariff barriers and harmonizing standards and custom producers. Timeline for rail sea connectivity has to be determined and implemented seriously. There should be more frequent business and bureaucratic machineries meetings with an objective to impart a political momentum for monitoring the implementation of members' commitments made at the summit. There is also the need to develop a regional identity in the context, increasing people-to-people ties in paramount. Only a regional identity will generate a regional approach and not the other way around. Effective communication and public diplomacy is essential to reach out to students, youth, private media, think tanks, civil society and institutions for economic development. This would be important to popularize the concept of regional cooperation and generates an interest among the people of the region on the achievement of SAARC. It would essentially build the image of the organizations, sharing the learning from diverse experiments of the SAARC member state. For instance, the micro level poverty alleviations initiative like Rural Advancement Committee and Grameen Bank of Bangladesh, Small Farmer Development Program of Nepal, Self-Employed Women Association and Pani Panchayat of India, Jana Shakti Bhanku Sangam of Sri Lanka and Monga District Health Projector of Bhutan, etc. The strategy of knowledge creation emphasizes the importance of producing alternative knowledge base for promoting the cause of regional integrations in South Asia. The establishment of various regional research institutions and the launching of the South Asian University can be considered as significant achievement in this regard. In context of Pakistan consistent use of terrorism as a foreign policy tool against India, search for alternatives to SAARC has acquired a new momentum. From the 1990s till 2015, India placed a lot of hope in SAARC in order to achieve the objective for the sake of ensuring the well-being of the region, but Pakistan state-sponsored terrorism repeatedly derailed the SAARC progress. Finally, 2016 marked a breaking point for India when Pakistan-based terror outfit carrying out the Uri attack. India come up with the SAARC minus Pakistan strategy, especially to isolate Pakistan in South Asia region. This referred to moving ahead in regional cooperation without Pakistan. BBIN, a formations involving sub-regional cooperation on connectivity, trade, energy, people-to-people ties between Bhutan, Bangladesh, India, Nepal. Basically, BBIN means is that Bhutan, Bangladesh, India and Nepal. Bhutan, Bangladesh, India, Nepal is a sub-regional cooperation in the sense of trade, connectivity, energy, people-to-people contact, etc. The BBIN, however, is a very much part of the SAARC framework. The SAARC Charter allowed two or more countries of the forum to embark on what the people of the sub-regional. Since 2001, CASEC countries have implemented several regional projects, more over $10 billion in the energy economy, corridor development, transport, trade, facilitations and information and communications technology sectors. Bay of Bengal initiative for multi-sectoral technical and economic cooperation also bring 5 South Asian countries like Bangladesh, Bhutan, India, Nepal and Sri Lanka together with 2 other Southeast Asian countries like Myanmar and Thailand. They are the 2 countries are not involving SAARC region but involved in BIMSTEC organization. BIMSTEC initiative. India has also, there are the 2 alternative of SAARC. One is BBIN. BBIN means
Bhutan, Bangladesh, India and Nepal, and the other one is BIMSTEC. Name is Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation between 5 South Asian countries and 2 more countries from Southeast Asian countries like Myanmar and Thailand. India had also proposed the motor vehicle agreement on the SAARC platform to promote regional integration and connectivity in South Asia. Also, India's Prime Minister Shri Narendra Modi proposed the idea of SAARC satellite to benefit the region. The SAARC satellite was renamed later as the South Asia satellite. Further, energy security appears to be both a promising and a challenging task. Politics has to be set aside in established energy linkage in the form of oil and gas pipelines or electric power grid and transmissions line, and ensuring that regions abundant energy potential, particularly hydropower, is optimally harnessed and judicially accessed. SAARC for the time being seems to be becoming redundant. However, success in other regional integration initiative might help Pakistan seize the benefit, and then SAARC can be revived. Thus, instead of focusing on Pakistan, India must devote itself to bilateral, sub-regional and trans-regional cooperation with other neighbors, all of whom expect Pakistan want India to do more. Basically, 3 type of alternative for India to achieve more in this region. One is bilateralization, and second one is sub-regional cooperation, and third one trans-regional cooperation. Trans-regional cooperation means beside regional cooperation like Thailand and Myanmar in BIMSTEC initiative, and bilateral between two member state relation between each other, India and Bangladesh, Indian Bangladesh, Indian Nepal, Indian Bhutan, Indian Sri Lanka, etc. And sub-regional relation is BBIN, Bhutan, Bangladesh, India and Nepal cooperation between each other. Let's sum up. The idea of South Asian solidarity still has the potential to detoxify and deeply conflict-ridden political environment in South Asia. The most positive factor in favor of regional cooperation is South Asia has been growing realization among the countries of the region that the cooperative should not be imposed from above, rather it should grow from within. The very institutionalizations of SAARC as a regional governance structure remains landmark achievement. The main rationale behind institutionalization SAARC was to develop eco-friendly atmosphere through summit diplomacy, where all South Asian states could interact peacefully with each other, cultivating sustainable peace and promote mutual economic well-being by exploiting available resources in the region. Despite several misgivings, it cannot be denied that the formation of SAARC is a significant step toward becoming it could stimulate regional cooperation through collective approach and actions. No doubt the members countries had different political systems, ideologies and links, but they also met with identical problem of growth and development, which encouraged them to cooperate with each other and involve a common approach for development. This is the topic and this is the unit related to SAARC region. Now moving on to dynamics of South Asian region in unit number 15. There are some objectives related to this unit. As part of understanding South Asia, we have discussed various aspects of the region in 4 major units. Number one unit related to South Asia as a region, basically South Asia and introduction. Second is diversity and pluralism in South Asia, basically related to social and political pluralism in South Asia. And third one is issues and development. Issues development is in various issues like challenge India and the SAARC region, like energy, terrorism, transportations, connectivity, road linkage, etc. There are the sub education, health, etc. And conflict and cooperation in South Asia is the 4th unit. Now the last unit, dynamics of South Asian security, is crucial in determining how countries of the region have been progressing all among seeing the decolonization in 1940s. Now introduction. South Asia at one point dubbed as the most dangerous region, in now considered as one of the insecure region. The
has increased with the onset of Taliban's rule in Afghanistan in August 2021. Security dynamics of South Asia is unique for various reasons. Number one is India's predominance to the region, making it as the one country dominant. But this is the psychological threat for psychological threat for the smallest state, smallest nation is in this region, like Bhutan, Nepal, Sri Lanka, Bangladesh, Pakistan, Afghanistan, etc. There is a psychological threat for these countries. India's predominance in the region, making it as a one country dominance. Second one is presence of two adversarial nuclear weapon countries like India and Pakistan, along with another nuclear weapons power in the proximity, China. Second reason is they are the two powers have nuclear weaponry system, India and Pakistan. They are the threat. And they are the security concern about in South Asia region. Third one is strategic location of the region in both continental and maritime domains. The third reason is the both continental and maritime domains. They are the dispute between the maritime domains. And fourth one is the colonial past, direct or indirect, witnessed by all the countries of the region. Now, fifth one is one of the most populous and impoverished region, most population region, and the impoverished, yani poverty, illiteracy and uneducated people and sitting and living in South Asia region. Have been witnessing controversial and sub-conventional conflict increasingly, instantly sandwiched between Golden Triangle and Golden Crescent, the two most prominent psychotropic drugs producing region, and significant presence of extra regional actors like United States and China's strategic and economic domains in this region. No wonder South Asia has emerged as a critical region with complex security. It is therefore important to comprehend the security dynamics of South Asia with a clear conceptual understanding. Concept of security. The concept of security has evolved over a period of time and it's fluid. For each one of us, what constitutes security is different and is liable to change among with spatio temporal context. It is for this reason Barry Buzan labeled security as an essentially considered concept, contested concept. Some go on to argue that it is difficult to define security in any objective may at that any problem can become a security issue once it has been securitized. But policymakers, however, this does not deter us from exploring the continuance of the concept of security so as to contextualization the core terms of the study security dynamics in South Asian context. In the traditional sense, security is understood in the military strategic terms with its exclusive focus on the state and its interested in political and territorial self-preservation. According to Walter Lippmann, a nation is secure to the extent to which it is not in danger of having to sacrifice core values if it dynamics of South Asian security wishes to avoid war, and it's able, if changeable, to maintain them by victory in such a war. It in a conflictual sense, Len Belimensin defines security as a relative freedom from war coupled with the relatively high expectations that defeats will not be a consequence of any war that should occur. That this traditional notions of security has two distinct characteristics. Number one is the state is considered principal provider of security against both conventional and non-conventional threat. States, irrespective of whether they are democratic or authoritarians, give priority to their own security. They do not bother in the process of it if the security of their subject is compromised. The defining maxima is no security outside the state, no state without security. Second one is understanding force postures and capabilities of states is key tenets of traditional security. In short, security traditionally understood with the framework of realistic pragmatism. Scholars like Stephen Walt go to the extent of rejecting the inclusion of non-military components like population, disease,
child abuse, or economic recessions into a security study, as that would destroy its intellectual coherence. Thus, traditionalists argue that military force in the primary threats and other issues such as the migration, drugs, environment, and poverty should only be considered as potential secondary causes of insecurity. In this sense, security insecurity is defined in relation to vulnerabilities, both internal and external, that threats or have the potential to bring down on weakened state structure, both territorial, institutional, and governing regimes. However, when one looks at the situation in the developing countries, the need for a broader notion of security is uncontestable. Non-military issues like scarcity, unemployment, displacement, migration, underdevelopment, insurgency, drug trafficking, small arms proliferations, food and water scarcity, and communal and ethnic violence are the heart of insecurity of the developing countries. These non-military issues are so strong in some countries that they do not allow the certain of required military strength. Besides, without this problem, the emerging nations would be in a better position to focus on development. At Caroline Thomas puts it, security in the concept of third world does not simply refer to the military dimensions as its own assumed in the Western discussion on the concept, but to the whole range of dimensions of state existence which have been taken care of in the more developed state, especially those in the West. As Raima Werning right observed, in developing countries the notion of national security cannot be separated from the non-military threats to security. This is mainly because the developing world is characterized by their colonial background, the arbitrary construction of their boundaries by external powers, the lack of societal cohesion, their recent emergence into a juridical statehood, and their state of development. This has given birth to a new concept of comprehensive security involving, apart from the already existing state aspects, human, economic, and environmental dimension. The concept gained definite momentum in the post-Cold War era, mainly due to the reason like diseases, decrease in the possibility of interstate war, and increase in inter-states conflict, especially in the developing world. The UNDP reports of 1994 observed that the concept of security has for too long been interpreted narrowly. Forgotten were the limited concerns of ordinary people who shout. Security is their daily lives. For many of them, security symbolizes protections from the threat of diseases, hunger, employment, crime, social conflict, political repression, and environment hazard. Security thus is understood in broad terms, incorporating liberal and constructive paradigms. The distinct characters of comprehensive security is that state is no more the central unit of focus of analysis. On the other hand, in the developing world, like the countries of South Asia, the state itself is seen as the far from being the provider of security as in the conventional view, and has in many ways been a primary source of insecurity. Muhammad Ayub argued on similar lines when they observed that the state in the third world, in the process of consolidating itself, pitted against its own people. According to him, security insecurity defined in relation to vulnerabilities, both internal and external, that threaten or have the potential to bring down on weakened state structure, both territorial and institutional, or governing reason. From the perspective of this unit, comprehensive security gains importance because of two main reasons. Traditional state boundaries have become less relevant in defense against threats, military or non-military. Second one is people have become first line of direct victim of any threats. Now, contextualization South Asia. To have a clear understanding of South Asia's security dynamics, it is vital to comprehend the region at least in four contexts: geostrategic, political, economic, and a socio-culture. There are the four major contexts to discuss about South Asia's security concern: geostrategic, political, economic, and socio-cultural. Geostrategic context. Of the five regions of the Asian continent, West Asia, South Asia, East Asia,
Central Asia, and Southeast Asia. South Asia's strategic location is significant. It is one of the most densely populated region of the world, with around one-fourth of the global population packed in just 3.5% of the land area. The region comprises of 8 countries: Afghanistan, Bangladesh, Bhutan, India, Maldives, Nepal, Pakistan and Sri Lanka, and 2 seas: Arabian Sea and Bay of Bengal, and the ocean Indian Ocean. Like in the international system, small states constitutes majority in terms of numbers in South Asia. The region is populous but also one of the poorest despite similar culture attributes. The region is least integrated. India is indisputably the regional power that makes the region Indian dominant in every sphere: territory, population, economic strength, military might, nuclear power, technology and so on. Pakistan, because of its nuclear and military power, is not considered a small state, through weaker in all other aspects, but for these 2 states all other states are small, taking into a consideration parameter in following table. In terms of land area, India's size is more than all other countries of the region put together. India is nearly 3 times populous and economically strong than the combined strength of all other countries of South Asia. In trade volume, the gap is huge between India and its South Asian colleagues. In terms of military strength, India has more than 1/3 of the combined military personnel of all other countries of the region. As a result, India's predominance has generated legitimate and understandable, although often aggressive apprehensions among India's neighbors, vice versa New Delhi. It makes the former feel increased and uncomfortable in the company of such a giant neighbors. Insecurity terms with India consider its neighborhood as integral part of its security. Its neighbors perceived India as a primary threat. This is the principal dilemma of the region. The security dilemma persists despite India adopting a soft power approach based on series of a new initiative framed around concept of non-reciprocity, connectivity and asymmetric responsibility, which indicates a willingness to use economical attractiveness to pursue its neighbors rather than the use of coercive military capabilities. Situated in between energy-rich West Asia and energy-demanding East Asia, South Asia is an important connecting port. Hence, China has given utmost importance to the region its BRI, Belt and Road Initiative, and has been working to seek connectivity to the Indian Ocean through both Bay of Bengal and Arabian Sea. Now, political context: the countries of the region are governed by different types of governmental system: democracy, parliamentary and presidential, constitutional monarchy, authoritarians, and even a regional emirates. India, Bangladesh, Pakistan and Nepal have adopted parliamentary from Sri Lanka, and Maldives has presidential from. Bhutan is a constitutional monarchy, and Afghanistan has recently declared itself as emirates under Taliban. The region has come a long way in gaining its political maturity. Pakistan has been witnessing civilian government competing full terms without military corps. Bangladesh is now politically stable than ever before. Indian federal government are steady, although witnessing considerable influence from regional parties. Nepal get a republican constitution and it's fairly stable. Sri Lanka approach based on the series of new initiatives framed around concept of non-reciprocity, connectivity and asymmetry responsibility. Now, international system: small state constitutes majority in terms of numbers in South Asia. The region is populous but also one of the poorest despite similar cultural attributes. The region is least integrated. India is and regional power that make the region India dominant in every sphere: territory, population, economic strength, military might, nuclear power, technology and so on. Pakistan, because of its nuclear and military power, is not considered as a small state, through weaker in all other aspects, but for these 2 states all other states are small, taking into consideration parameters in the following table.
In terms of land area, India's size is more than all other countries of the region put together. India is a nearly 3 times populous and economically strong than the combined strength of all other countries of South Asia. In trade volume, the gap is huge between India and its South Asian colleagues. In terms of military strength, India has more than 1/3 of combined military personnel of all countries of the region. As a result, Indian predominance has generated legitimate and understandable, although often exaggerated, apprehensive among India's neighborhood, vice versa New Delhi. It makes the former feel increasing and uncomfortable in the company of such a gallant neighbors. In security terms, while India considers its neighborhood as integral part of its security, its neighbors perceived India as a primary threat. That is the principal dilemma of the region. The security dilemma persists despite India adopting a soft power approach based on the series of new initiatives framed around concept of non-reciprocity, connectivity, symmetric responsibility. Now, political concept: the countries of the region are governed by different type of governmental system: democratic, constitutional monarchy, authoritarian, and even a regional emirates. India, Bangladesh, Pakistan has Nepal has adopted parliamentary form, and Sri Lanka, Maldives have presidentially form. Bhutan is a constitutional monarchy, and Afghanistan has recently declared itself as a emirates under Taliban. Now, economic context: South Asia is a developing region with GDP per capita of around US dollars in 2000 compared to the world average USD 10,000. The pandemic has further affected the region economic growth. Poverty is rising sharply and existing inequalities are widening. Due to high population density, there is a significant strain on the resources that are already scarce. At the same time, the region has good potentials of demographically divided in the various forms like huge consumer market, goods supply of cheap labor, and abundant human resources in various fields. However, the countries of the region continue to grapple with how to reap benefit from the advantage. Yes, another major concern is lack of economic integration with the region. Valuing by exploiting available resources in the region, despite several misgivings, it cannot be denied that the formation of SAARC is a significant step towards, because it could stimulate regional cooperation through collective approach and action. No doubt the members country had different political system, ideologies and links, but they also beset with identical program of growth and development which encourage them to cooperate with each other and involve a common approach for development. 2/3 of the region economy with India, all of its neighbors had trade deficit with India, but ironically, despite and trade volume that is one of the increasing trend. India's trade with the countries of the region is not above 4% of its global trade. Some of it the main reason for poor intra-regional trade are also connectivity, high para and non-traffic barriers despite existence of regional trading agreement, persistent informal trade and significant cost in logistics. More importantly, there is less comprehensive advantage in goods for trade among the countries. China making inroads in the region as the largest trading partner of most of the countries, including India, and added to the woes China Belt Road Initiative has further interested in increasing. The region overall depends on the external supply for energy needs and vulnerable to global development. At the same time, the region is one of the largest recipients of foreign exchange due to outward economic migration. The region is highly vulnerable to natural disasters like floods, drought, landslides, cyclones, tsunami. In addition to those new disasters related to global warming, the region was significant presence in service sector, especially the business process outsourcing through the countries of the region have been willing to bolsters manufacturing. Human Development Index scoring low for the region. It must be pointed out that the region has a huge potential for economic growth if the existing polity or security issues are sorted out. Now, socio-culture context. Dynamics of South Asian security. The fact that South Asia is the home to many cultural traditions. The regions generally refer to a
microcosm of the multicultural world. The reason is fact is more crucial culture than a geopolitical construct. Belonging to various ethnic groups, people to be a reason converse in over 100 language and follow different religious demonstrations. Hierarchical and social constructions like caste system prevail in most countries of the region. The culture of the region is manifested in literature, music, cinema, dance, art, drama, paintings, agriculture and food arts, and the vendor and the transport in nature. Culture transcends borders, and hence the level of people to people contact have been good, if not at the best. However, the interstate tends to be a big spoiler to the east, tremendous reservoirs of goodwill. Literacy level of the region through better and improving it not up to the mark. Security dynamics of South Asia. Security dynamics of South Asia has been understood in two dimensions: traditional and non-traditional. Traditional security dynamics, otherwise known as conventional security threats. Traditional security threats are those who threaten the states, its territorial integrity, sovereignty, population by the means of military force and agreements, war, alliance, and balance of power. The military force is trained and professional. The arrangement used in armaments and are either controversial or nuclear, or both. Military alliance and balance of power are aimed to increasing the deterrence values. Conventional conflict. As far as the South Asian region is concerned, conventional traditional security threats are abounding. Two major countries in the region, India and Pakistan, fought four wars since their independence: 1947 to 1948, 1965, 1971, and 1999 Kargil War. Of these four wars, there were fought in and more Jammu and Kashmir, and 1997-91 was war pretending to liberation of Bangladesh, formerly East Pakistan. All these four wars cost around to 25,000 military deaths on both sides combined. Apart from these conventional conflicts, both India and Pakistan continue to have standoff at the borders, drawing significant chunks of military resources. Similar trend in conspicuous between India and China. Both countries fought a war in 1962 in the eastern sector, despite agreeing on the promising five principles of peaceful coexistence and a famous friendship slogan, Hindi Chini Bhai Bhai. Disputes over the boundaries and Tibet's issues seem to have caused the 1961 confrontations, resulting in over 2,000 military deaths on both sides from them on the off standard between the countries on line of actual control countries, despite several talks and political, military and diplomatic levels. The worst every involvement clashes after 1962 between the two forces erupted in the June 2020 in Galwan Valley. Nuclear dimensions. The conventional conflict are now complicated by nuclearization of the region. China became nuclear in 1964, India in 1974, and Pakistan in 1998. All three countries have more than 100 nuclear heads each and corresponding missiles delivery system. Although none of the three countries have so far used nuclear weapon in their bilateral conflict, there is a fear of their uses anytime in the future. In other words, the present strategic trends may not hold for long. However, the fear of use of nuclear weapons could be a form from Pakistan side at both strategic and tactical level. Islamabad, apart from recognizing the role of nuclear weapon for its minimum credible deterrence, outright reject no first use policy. On the other hand, India has diligently been followed no first use nuclear policy, weapons policy, a commitment to use nuclear weapon only in retaliations to a nuclear attack and known in response to conventional weapon usage. China also has declared no first use policy on nuclear attacks, yet of late there are suggests that the Beijing is contemplating to reconsider their long-term position due to counter US military presence in the region. India has also been pondering on smaller lines to revise the no first use policy due to change in the dynamics of the two-front nuclear threat. Notably, overall nuclear capacity of Pakistan has increased in confidence to purpose conventional warfare strategy against India. There is also a danger of nuclear weapon falling into the hand to violent non-state actors that are operating with at most
legitimacy and influence in Pakistan. So there is a nuclear dimension to India-Pakistan sub-conventional conflict dynamics of South Asian countries. Interestingly, India is a close security cooperation between Pakistan and China, keeping India as a common threat factor. This has put India as a triangulated security dilemmatic position, one impinging on other. Non-traditional security means is that dynamics non-traditional security threats are those that threaten the basic survival or well-being of an individual's region of country. According to Mahbubul Haq, security is not just about territory or nation, but is security of people in their jobs, homes, communities. Going by the United Nations Development Program, for too many people today, a feeling of insecure arising more from worries about daily life than from dread of cataclysmic world event. For Millie Corbett, non-traditional security threats are challenges to the survival and well-being of people and states that arise primarily out of non-military sources such as climate change, cross-border environment degradations and resource depletions, infectious disease, natural disasters, irregular migration, food shortage, people smuggling, drug trafficking, and other form of transnational crimes. These threats have no territorial restrictions and hence may rise from domestic or roam beyond boundaries. Terrorism, transnational organized crimes, illegal environment security, and energy security are the five broad standards of non-traditional security. South Asia faced all these types of non-traditional threats to security. Now, terrorism. The region ranks second, next only to West Asia in the number of attacks, and that's due to terrorism. Almost all countries of the region have faced some kind of terrorism related violence. The region has faced immense human and economic losses, and a result India, Pakistan, Sri Lanka, Afghanistan figure high in terms of nucleus of attacks and casualties. The region also faced the traditional territories versus freedom fighters dilemma. Some of the groups considered as terror groups in the countries are called as freedom fighters by like Pakistan, Afghanistan also by others. Countries of the region did not hesitate to use terrorism as the instrument of state policy. Terror groups of the region that have cross-border linkage and also diaspora connectivity for their materials, human and diplomatic support. Now, today we will close this unit and we will start new unit in next class. Till now you can read and learn and keep notes in your bag to clear the topics and related issues like South Asia region. Till now, thank you so much. Namaste.
తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం. ఆర్థిక శాస్త్రంలో దాని ప్రాముఖ్యత ఏ విధంగా ఉంది, అసలు వస్తువులు లేదా సేవను ఉపయోగించి మనం ఉత్పత్తి వ్యయాన్ని ఏ విధంగా ధరను అంచనా వేయవచ్చు, ఉత్పత్తి వ్యయం అనేది ఎక్కడ మొదలైంది, ఆర్థిక శాస్త్రంలో దాని ప్రాముఖ్యత ఏ విధంగా ఉంది అనే విషయాన్ని గురించి మనం తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం. అయితే ఆర్థిక శాస్త్రంలో ఉత్పత్తి వ్యయం అనేది వస్తువులు లేదా సేవను తయారు చేయడానికి ఉపయోగించే మొత్తం ఖర్చునే మనము ఉత్పత్తి వ్యయం అని అంటాము. అయితే ఇది కొన్ని ముఖ్యమైన భావనల పైన ఆధారపడి ఉంటుంది. ఈ ఉత్పత్తి వ్యయం అనేది ఉత్పత్తిలో ఒక ప్రక్రియ మాత్రమే. అయితే సంస్థ చేసే అన్ని ఖర్చుల మొత్తాన్ని, అంటే ఆ మొత్తాన్ని కలిపి ముడి సరుకుల పైన, ఒక వస్తువు తయారు చేయడానికి అయ్యే మిషనరీ పైన, లేబర్ పైన, వీటన్నింటినీ కలిపి మనము అందించేదే మనం ఉత్పత్తి వ్యయం అని అంటాం. వీటన్నిటిని కలిపి మనం ఉత్పత్తి వ్యయం అంటాం. అయితే ఈ ఉత్పత్తి వ్యయం అనేది ఏ విధంగా మొదలవుతుంది అంటే, లాభాలను పెంచుకోవడానికి లేదా తగ్గించుకోవడానికి, లేదా ఒక వస్తువుని వినియోగించేటప్పుడు ఆ వస్తువు ధరను నిర్ణయించేటప్పుడు ఆ వస్తువు ఏ విధంగా ఉపయోగపడుతుంది దాన్ని బట్టి, మనము వెచ్చించిన మొత్తం అమౌంట్ని బట్టి అది ఏ విధంగా ఉంది అనేది మనకు ధరను నిర్ణయించి దాని ద్వారా మనము ఈ ఉత్పత్తి వ్యయాన్ని లెక్క కట్టవచ్చు. మనకు అయిన ఉత్పత్తి ఖర్చు ఎంత, ఉత్పత్తి చేసిన వస్తువు పైన ఎంత ఖర్చు అయిందో దానికి తగ్గట్టుగానే మనము ధరను అనేది నిర్ణయిస్తూ ఉంటాము. అయితే ఈ ఉత్పత్తి వ్యయంలో రకాలు అనేవి చాలా ఉన్నాయి. అయితే అవి ఏ విధంగా ఉన్నాయి ఉత్పత్తి రకాలు అంటే, ఇందులో రెండు రకాలుగా ముఖ్యమైనవి రెండు రకాలుగా చెప్పుకోవచ్చు. ఒకటి స్థిరమైన వ్యయాలు, రెండోది చర వ్యయాలు. స్థిరమైన వ్యయాలు అంటే ఫిక్స్డ్ కాస్ట్, చర వ్యయాలు అంటే వేరియబుల్ కాస్ట్. ఈ స్థిర వ్యయాలు అనేటివి ఉత్పత్తి పరిమాణంలో సంబంధం లేకుండా ఇవి స్థిరంగా ఉంటాయి. అయితే ఇది ఉత్పత్తి లేనప్పటికీ ఈ ఖర్చులు ఉంటానే ఉంటాయన్నమాట. ఉదాహరణకు భవనం అద్దె, యంత్రాలపై రుణాలు చెల్లించు, సిబ్బంది జీతాలు, ఇవన్నింటినీ మనము ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ పైన, అంటే స్థిర వ్యయాల పైన మనకు ఉదాహరణగా చెప్పుకోవచ్చు. చర వ్యయాలు అన్నాం. చర వ్యయాలంటే వేరియబుల్ కాస్ట్. చర వ్యయాలంటే ఏంటి? ఉత్పత్తి పరిమాణం పెరిగితే ఈ వ్యయాలు పెరుగుతాయి. అంటే మనం ఒక వస్తువును ఉత్పత్తి చేసినప్పుడు, దాని పరిమాణాన్ని పెంచినప్పుడు ఈ వస్తువుకు సంబంధించిన పరిమాణం ఎప్పుడైతే పెరుగుతుందో మనము వెచ్చించే అమౌంట్ కూడా అట్లా పెరుగుతూ వస్తుంది. ఎప్పుడైతే తగ్గిస్తూ ఉంటామో తగ్గుతుంది. అంటే ఉత్పత్తి పరిమాణం పెరిగిన కొద్దీ వ్యయాలు పెరిగే అవకాశం ఉంటుంది, తగ్గే అవకాశం ఉంటుంది. మనం పెంచుకుంటే పెరుగుతాయి, తగ్గించుకుంటే ఉత్పత్తిని తగ్గుతాయి. అయితే ఈ ఉత్పత్తి సున్నా అయితే ఒకవేళ సున్నా అయితే కనుక ఈ వ్యయాలు కూడా సున్నా అవుతాయి. అంటే ఏంటి? దీనికి చక్కటి ఉదాహరణ ముడి సరుకుల ఖర్చు చెప్పుకోవచ్చు. విద్యుత్, మనం ఏ విధంగా అయితే ఎలక్ట్రిసిటీ ఉపయోగిస్తామో దాని ఖర్చుగా చెప్పుకోవచ్చు. తాత్కాలిక కార్మికుల వేతనాలు, అంటే డైలీ మనకు పర్మనెంట్గా కాకుండా అప్పుడప్పుడు వచ్చి పని చేసుకొని వెళ్ళే వాళ్ళ వేతనాలు కూడా కావచ్చు. ఇందుకు చక్కటి ఉదాహరణ. అయితే మొత్తం ఏం చెప్పుకున్నాం మనము? మొట్టమొదటి ఆర్థిక శాస్త్రంలో కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్, అంటే ఉత్పత్తి వ్యయం ఏ విధంగా ఉంది, అసలు ఉత్పత్తి వ్యయం అంటే ఏమిటి అని చెప్పుకున్నాం. దాని తర్వాత ఉత్పత్తి వ్యయం రకాలు చెప్పుకున్నాము. ఉత్పత్తి వ్యయం అంటే ఏమిటి? ఉత్పత్తి వ్యయం అనేది వస్తువుల ఉత్పత్తి ప్రక్రియలో ఒక సంస్థ చేసే అన్ని ఖర్చుల మొత్తాన్ని ఉత్పత్తి వ్యయం అంటారు. ఉత్పత్తి వ్యయం అంటే ఉత్పత్తి ప్రక్రియలో ఒక సంస్థ చేసే అన్ని ఖర్చుల మొత్తాన్ని మనము ఉత్పత్తి వ్యయం అంటారు. దీనికి మనం ముఖ్యంగా చెప్పుకునే ఉదాహరణ ముడి సరుకులు కావచ్చు, లేబర్ అంటే వాళ్ళు చేసే శ్రమ అన్నమాట. శ్రమ కావచ్చు, యంత్రాలు, విద్యుత్తు, భవనాలు మొదలైన అన్నింటినీ కలిపి ఇందులోకి ఉత్పత్తి వ్యయం కింద వస్తాయి. వీటన్నింటిని కలిపి ఉత్పత్తి వ్యయం అంటారు. అయితే ఒక వ్యాపారం లాభాన్ని పెంచుకోవడానికి, అదేవిధంగా వ్యయాలను మరియు ఆదాయాలను సరిగ్గా లెక్కించడం ఎంత ముఖ్యమో ఈ ఉత్పత్తి వ్యయం అనేది అంతే ముఖ్యం ఆర్థిక శాస్త్రంలో. అయితే ఉత్పత్తి రకాలు చెప్పుకున్నాం కదా మనం ఇంతకుముందు. ఉత్పత్తి రకాలు రెండు రకాలుగా ఉంటాయి. ముఖ్యంగా రెండు రకాలు అదేంటి అంటే స్థిర వ్యయాలు, రెండవది చర వ్యయాలు. ఫిక్స్డ్ కాస్ట్, వేరియబుల్ కాస్ట్. స్థిర వ్యయాలు అంటే ఏమిటి? ఈ ఉత్పత్తి పరిమాణంతో సంబంధం లేకుండా స్థిరంగా ఉంటాయి అన్నాము. ఉత్పత్తి వ్యయంతో ఉత్పత్తి పరిమాణంతో సంబంధం లేకుండా స్థిరంగా ఉంటాయి అనుకున్నాం. అసలు ఏంటి ఉత్పత్తి పరిమాణంతో సంబంధం లేకుండా ఉన్నవి ఏంటివి అంటే, ఉదాహరణకు భవనం కావచ్చు, మనం తీసుకున్న ఈ భవనానికి అద్దె చెల్లిస్తాము, దాని రెంట్ కావచ్చు, లేదా మనం ఏదైనా ఒక వస్తువును తయారు చేయడానికి మిషనరీ తీసుకుంటాము, ఆ మిషనరీ యొక్క
రుణం చెల్లింపు కావచ్చు, లేదంటే మన రెగ్యులర్గా పనిచేసే కార్మికుల యొక్క జీతాలు కావచ్చు. ఇవి ఉత్పత్తి పరిమాణంతో సంబంధం లేకుండా ఎప్పటికీ స్థిరంగా ఉంటాయి. ఇవి ఉత్పత్తి ఉన్నా లేకపోయినా ఇవి ఎప్పటికీ కంటిన్యూస్గా ఒకదాని తర్వాత ఒకటి సర్కిల్ రూపంలో ఇట్లా వస్తూనే ఉంటాయి. అయితే ఈ ఉత్పత్తి లేనప్పటికీ ఈ ఖర్చులు ఉంటాయి. ఉత్పత్తి చేసినా చేయకపోయినా మనము ఈ ఖర్చులు అనేటివి ఎప్పటికీ ఉంటాయి అన్నమాట. చెర వ్యయాలన్నమా వేరియబుల్ కాస్ట్. ఉత్పత్తి పరిమాణం పెరిగితే ఈ వ్యయాలు పెరుగుతాయి, తగ్గితే తగ్గుతాయి అన్నమా. అయితే ఉత్పత్తి పరిమాణం పెరిగితే అన్నప్పుడు అంటే ఒక వస్తువును ఎక్కువ పరిమాణంలో మనము ఉత్పత్తి చేయడము, లేదా తక్కువ పరిమాణంలో ఉత్పత్తి చేయడం. ఉత్పత్తి ఎక్కువ పరిమాణంలో చేస్తే దాని వ్యయం అనేది పెరుగుతుంది. ఉత్పత్తి తక్కువ పరిమాణంలో చేస్తే తక్కువ వ్యయం అనేది తగ్గుతుంది. అయితే ఉత్పత్తి సున్నా అయితే ఒకవేళ ఈ వ్యయాలు కూడా సున్నా అవుతాయి. మంచి ఎగ్జాంపుల్ దీనికి ఏంటి అంటే ముడి సరుకులు. మనం ముడి సరుకులు ఉత్పత్తి చేయాలనుకున్నప్పుడు మాత్రమే కొనుగోలు చేస్తాము. ఒకవేళ ఉత్పత్తి చేసే ఉద్దేశమే లేకపోతే మనకు ముడి సరుకుల ఖర్చు అనేది ఉండదు. ముడి సరుకులు మనము వెచ్చిస్తున్నాము, మనం ముడి సరుకుల పైన ఖర్చు ముడి సరుకులు చేస్తున్నాము అంటే మనకు విద్యుత్ అవసరము, దాని తర్వాత కార్మికులు అవసరము. కాబట్టి దీనికి చక్కటి ఉదాహరణ ఉత్పత్తి పరిమాణం పెరిగితే వ్యయం పెరుగుతుంది లేదా తగ్గుతుంది. ఉత్పత్తి సున్నా అయితే వ్యయం కూడా సున్నా అవుతుంది. అయితే దీనికి చక్కటి ఉదాహరణ ముడి సరుకుల ఖర్చు, విద్యుత్, తాత్కాలిక కార్మికుల వేతనాలు. ఇప్పుడు ఇందులో మనము 3 విషయాలు తెలుసుకున్నాము. ఆర్థిక శాస్త్రం, అసలు కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ అంటే ఏమిటి, ఆర్థిక శాస్త్రంలో దాని ప్రాముఖ్యత ఏ విధంగా ఉంది, అంతేకాకుండా ఉత్పత్తి వ్యయాలు ఎన్ని రకాలుగా ఉన్నాయి, 2 రకాలుగా ఉన్నాయని చెప్పుకున్నాం. ఒకటి స్థిర వ్యయము, ఇంకొకటి చర వ్యయము. స్థిర వ్యయం అనేది ఉదాహరణకు మనం భవనం అద్దె, యంత్రాలపై రుణాలు చెల్లింపు చెప్పుకున్నాము. చర వ్యయం ఉదాహరణ ఏం చెప్పుకున్నాం, ముడి సరుకుల ఖర్చు, విద్యుత్, తాత్కాలిక కార్మికుల వేతనాలు అని చెప్పుకున్నాం. అయితే ఇందులో కొన్ని ముఖ్యమైన భావనలు అనేవి ఉన్నాయన్నమాట. ఈ ముఖ్యమైన భావనలు ఏంటేంటివి అనేసి అంటే గనక చూస్తే గనక మొత్తం వ్యయం, సగటు వ్యయం, ఉపాంత వ్యయం. అసలు మొత్తం వ్యయం, సగటు వ్యయం, ఉపాంత వ్యయం అంటే ఏంటి అంటే గనక మొత్తం వ్యయం అంటే టోటల్ కాస్ట్, సగటు వ్యయం యావరేజ్ కాస్ట్, ఉపాంత వ్యయం మార్జినల్ కాస్ట్. మొత్తం వ్యయం ఏంటి అంటే దేన్ని సూచిస్తుంది? మొత్తం వ్యయం అంటే ఇది స్థిర వ్యయాలు మరియు చర వ్యయాల మొత్తాన్ని కలిపి మొత్తం వ్యయం అంటాము. స్థిర చర డిఫరెన్స్ మనం తెలుసుకున్నాం. స్థిర వ్యయాలు మరియు చర వ్యయాలు మొత్తం అన్నింటినీ కలిపి మనము మొత్తం వ్యయం టోటల్ కాస్ట్ అంటున్నాం. సగటు వ్యయం అంటున్నాం. యావరేజ్ కాస్ట్ అంటే ఏంటి? మొత్తం ఉత్పత్తి యూనిట్లకు అయ్యే సగటు ఖర్చు మొత్తం వ్యయము మొత్తం ఉత్పత్తి యూనిట్లో భాగించగా వచ్చేదే మనకు సగటు వ్యయము. ఏమంటున్నాం? సగటు వ్యయం యావరేజ్ కాస్ట్ అంటే ఉత్పత్తి యూనిట్లకు అయ్యే ఖర్చు మొత్తం అంటే స్థిర వ్యయము, చర వ్యయం మొత్తం యూనిట్లకు అయ్యే ఖర్చును సగటు ఖర్చును మనము మొత్తం వ్యయంతో భాగించినప్పుడు మనకు సగటు వ్యయం అనేది వస్తుంది. ఉపాంత వ్యయం అంటే ఏంటి? ఉపాంత వ్యయం అనేది ఒక అదనపు యూనిట్ను ఉత్పత్తి చేయడానికి అయ్యే అదనపు వ్యయాన్ని మనము ఉపాంత వ్యయం అంటాము. ఒక అదనపు యూనిట్ని తయారు చేయడానికి అయ్యే అదనపు వ్యయమే మనకు ఉపాంత వ్యయం అని అంటారు. ఇది లాభాలను గరిష్టంగా పెంచుకోవడానికి ఈ భావన అనేది చాలా ముఖ్యంగా మనం చెప్పుకోవచ్చు. అయితే దీనికి చక్కటి ఉదాహరణ ఏంటి అంటే ఒక ఫర్నిచర్ సంస్థ ఉందని అనుకుందాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్థిర వ్యయాలు, చర వ్యయాలు, ఉపాంత వ్యయం అన్నాము. స్థిర వ్యయాలకు చక్కటి ఉదాహరణ ఏంటిది? ఒక ఫ్యాక్టరీ చెల్లించే అద్దె కావచ్చు, ఫర్నిచర్ తయారీ, యంత్రాలపై రుణ వాయిదాలు కావచ్చు. వీటన్నింటినీ మనకు స్థిర వ్యయాలకు ఉదాహరణగా చెప్పుకున్నాము. చర వ్యయాలకు ఉదాహరణ ఏం చెప్పుకున్నాము? స్కూలు, రంగులు మరియు రోజువారీ కూలీలకు చెల్లించే వేతనాలను మరియు చర వ్యయాలని అంటాము. ఉపాంత వ్యయం అంటే ఏమిటి? ఒక కొత్త కుర్చీని తయారు చేయడానికి అవసరమైన కలప అంటే బెంచ్, ఏదైనా వస్తువు, దాంతో పాటు స్క్రూలు మరియు ఇతర ముడి సరుకులకు అయ్యే అదనపు వ్యయాన్ని ఉపాంత వ్యయం అంటారు. ఒక వస్తువును తయారు చేయాలనుకున్నాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ ఫోన్ తయారు చేయాలనుకున్నాం. మనము ఈ వస్తువుకు మనం ఒక ఫోన్ తయారు చేయడం అంటే లోపల మనము ఎన్నో రకాల కనెక్షన్స్ ఇచ్చుకుంటాం. బయట దాన్ని అందంగా కనిపించడానికి డిజైన్గా మనము వాల్ పేపర్స్ పెట్టుకుంటాం. దాని తర్వాత దానికి పైన
మళ్ళీ మనము ఫోన్ జాగ్రత్తగా ఉండడానికి, మన చేతిలో నుంచి పడిపోయిన డ్యామేజ్ అవ్వకుండా ఉండడానికి మళ్ళీ దానిపైన కవర్ వేసుకుంటూ ఉంటాం కదా. అలా ఎక్కువ ఖర్చు ఒక వస్తువు పైన చిన్న చిన్నగా మనము చేసే ఖర్చుని ఉపాంత వ్యయం అనేసి అంటారు. అయితే సంస్థ లాభాలను పెంచుకోవాలంటే దాని ఉత్పత్తి వ్యయాన్ని అదుపులో ఉంచుకోవాలి. ఉపాంత వ్యయం ఉపాంత రాబడికి సమానమయ్యేంత వరకు ఉత్పత్తిని పెంచాలనే ప్రయత్నిస్తూ ఉంటుంది. ఒక సంస్థ ఏం చేస్తుంది అంటే తన లాభాలను పెంచుకోవడానికి ఉత్పత్తి వ్యయాన్ని అట్ ద సేమ్ టైం ఉత్పత్తి వ్యయాన్ని అదుపులో ఉంచుకోవడానికి ఉపాంత వ్యయము ఉపాంత రాబడికి సమానం అయ్యేంత వరకు ఉత్పత్తిని పెంచాలని ప్రయత్నిస్తూ ఉంటుందన్నమాట. అయితే ఈ ఉత్పత్తి ఖర్చును ఒక నిర్దిష్ట పరిమాణంలో ఉత్పత్తి చేయడానికి అవసరమైన మొత్తం డబ్బుగా నిర్వచిస్తుంది. ఇందులో ముడి పదార్థాలు, వేతనాలు, అద్దె, వడ్డీ మరియు సాధారణం వంటి అంశాలు ఎన్నో ఉంటాయి. అయితే ఇందులో ఉత్పత్తి ఖర్చు విలువ సిద్ధాంతం అనేది ముఖ్యంగా చెప్పుకునే భావన. అయితే ఈ ఉత్పత్తి ఖర్చు విలువ అంటే ఏంటి అంటే ఇది ఆర్థిక శాస్త్రంలో ఒక వస్తువు యొక్క విలువ లేదా ఉత్పత్తి ఖర్చు సిద్ధాంతం అనేది ఒక వస్తువు లేదా స్థితి యొక్క ధర, దాన్ని తయారు చేయడానికి ఉపయోగించిన వనరుల ఖర్చు మొత్తాన్ని నిర్ణయించబడుతుందని చెప్పే సిద్ధాంతమే ఉత్పత్తి ఖర్చు విలువ సిద్ధాంతం అని అంటారు. ఉత్పత్తి ఖర్చు విలువ సిద్ధాంతం అంటే ఏమిటి అంటే విలువ యొక్క ఉత్పత్తి ఖర్చు సిద్ధాంతం అనేది ఒక వస్తువు లేదా స్థితి యొక్క ధర, దానిని తయారు చేయడానికి ఉపయోగించిన వనరుల అయ్యే ఖర్చు మొత్తం ద్వారా ఇది నిర్ణయించబడుతుందని చెప్పే సిద్ధాంతాన్ని మనము ఉత్పత్తి ఖర్చు విలువ సిద్ధాంతం అని అంటాము. అయితే ఖర్చు అనేది ఉత్పత్తి కారకాల్లో దేనినైనా చెప్పుకోవచ్చు. మొట్టమొదటగా ఉత్పత్తి కారకాలు ఏంటివి? ఉత్పత్తి కారకాలు అంటున్నాం, అసలు ఉత్పత్తి కారకాలు ఏంటివి? మొదటిగా చెప్పుకోవాల్సింది శ్రమ, మూలధనం, భూమి మొదలైనవన్నింటివి కలిపి మనము ఉత్పత్తి కారకాలుగా చెప్పుకుంటున్నాము. అయితే ఈ శ్రమ, మూలధనం, ఈ భూమి వీటన్నింటికి ఇవన్నీ పన్నులను అనేది కలిగి ఉంటుంది, అంటే ట్యాక్స్ అనేది కలిగి ఉంటుంది. ఈ స్థిరమైన రాబడి స్కేల్ కు మరియు ఉత్పత్తి యొక్క ఒకే ఒక ఉత్పత్తికి కాని కారకం ఉనికి యొక్క అంచనాల కింద ఈ సిద్ధాంతం చాలా అర్థవంతంగా ఉంటుంది. ఈ అంచనాలతో పాల్ సామ్యుల్సన్ రాసిన ప్రత్యామ్నాయం కాని సిద్ధాంతం అని పిలువబడే ద్వంద్వ వెర్షన్ అయిన కనీస ధరల సిద్ధాంతంగా ఇది వర్తిస్తుంది. ఈ అంచనాల ప్రకారము ఒక వస్తువు యొక్క దీర్ఘకాలిక ధర అంటే వడ్డీ ఛార్జీలతో సహా ఆ వస్తువులోకి ఇన్పుట్లోకి అయ్యే మొత్తం ఖర్చు అన్నిటికీ సమానమని అర్థం. అయితే చారిత్రాత్మకంగా చెప్పుకోవాలనుకుంటే గనక ఈ సిద్ధాంతాల యొక్క అత్యంత ప్రసిద్ధ ప్రతిపాదకుడు బహుశా అడమ్ స్మితే ఉంటాడు. ఎందుకంటే సేకరించిన రచనలు డేవిడ్ రికార్డో యొక్క మొదటి సంపుటి పరిచయం ప్రకారము స్మిత్ ఈ సిద్ధాంతాన్ని ప్రస్తావించాడు. అయితే ఈ స్మిత్ సహజ ధరల మార్కెట్ ధరలతో విభేదించాడు కాబట్టి మార్కెట్ ధరలు సహజ ధరల వైపు మొగ్గు చూపుతాయని అడమ్ స్మిత్ మనకు సిద్ధాంతీకరించాడు. అయితే ఇక్కడ అవుట్పుట్ ఏంటి అంటే ప్రభావవంతమైన డిమాండ్ స్థాయిగా వర్ణించిన దాని వద్ద ఇది ఎక్కువగా కనిపిస్తుంది. ఈ స్థాయిలో స్మిత్ వస్తువుల యొక్క సహజ ధరలు మరియు ఉత్పత్తిలోకి ఖర్చు అయ్యే ఇన్పుట్ల కోసం చెల్లించే మొత్తం వేతనాలు, అంతేకాకుండా లాభాలు మరియు అద్దె యొక్క సహజమైన రేట్ల మొత్తాన్ని మనము ధరల సిద్ధాంతంగా లేదా మనము ధరల సిద్ధాంతంగా మనం పేర్కొంటాము. అయితే డేవిడ్ రికార్డో ఈ ధరల ఉత్పత్తి వ్యయం సిద్ధాంతాన్ని విలువ యొక్క శ్రమ సిద్ధాంతంతో కలిపాడు. ఎందుకంటే ఆ తరువాతి సిద్ధాంతాన్ని మరియు ఇతర ధరలు ఒక వస్తువులో పొందుపరిచినప్పుడు సామాజికంగా అవసరమైన శ్రమకు అనులోమానుపాతంలో ఈ సిద్ధాంతము ఉంటుంది. అయితే ఈ రికార్డో సిద్ధాంతం ప్రకారము తన రాజకీయ ఆర్థిక వ్యవస్థ అయిన మరియు పన్నుల సూత్రాలను మాత్రమే సంబంధించినదిగా సందర్భోచితంగా పేర్కొన్నాడు. రికార్డో
ప్రారంభం నుండే విలువ యొక్క ఉత్పత్తి వ్యయ సిద్ధాంతాన్ని కలిగి ఉన్నాడని మరియు రాజకీయ ఆర్థిక వ్యవస్థ మరియు పన్నుల సూత్రాల గ్రంథాల ఆధారంగా మరింత పొందికైన వివరణను అందించడానికి ఇది ఒక కొత్త వివరణగా ముందుకు తీసుకొచ్చాడు. అయితే ఈ ఆరోపణ తిరస్కరణ తర్వాత పరివర్తన సమస్యగా పిలువబడిన దానికి దారి తీసింది. అయితే కారల్ మార్క్స్ ఏం చేశాడంటే ఈ సిద్ధాంతాన్ని మూలధనం యొక్క మొదటి సంపుటిగా తీసుకుంటాడు. అయితే తక్కువ స్థాయిలో గల సంగ్రహణ ఈ సిద్ధాంతంగా అవాస్తవమని తనకు బాగా తెలుసునని ఈ సిద్ధాంతంలో కారల్ మార్క్స్ సూచిస్తాడు. అయితే డేవిడ్ రికార్డో మరియు కారల్ మార్క్స్ ఇద్దరు ఇది నిజంగా అర్థం చేసుకున్నారు కాబట్టి దానిపై వాదనలకు దారితీసింది. అయినప్పటికీ ప్రధాన శాస్త్రీయ ఆర్థిక శాస్త్రమైన మార్క్స్ ధర యొక్క శ్రమ సిద్ధాంతాన్ని స్పష్టంగా తిరస్కరించారనేది నిర్వివాదంగా అనిపిస్తుంది. ఎందుకంటే ఇక్కడ ఖర్చు నిర్ణయించబడిన ధరల యొక్క కొంత భిన్నమైన సిద్ధాంతంగా ఇది అందించబడింది. అయితే ఆర్థికవేత్త అయిన మిచెల్ కలెక్కి ఖర్చు నిర్ణయించబడిన ధరలు తయారీ మరియు సేవల వంటివి మరియు డిమాండ్ నిర్ణయించబడిన ధరలు ఉన్న రంగాల మధ్య తేడాను మొదటగా గుర్తించారు. అసలు రంగాల మధ్య తేడాలను గుర్తించారు అన్నాం. అసలు ఏ రంగం ఉంది మార్కెట్లో, అసలు మార్కెట్లో ధర ఏ విధంగా నిర్ణయిస్తారు, మార్కెట్లో ధర నిర్ణయించడానికి ఉత్పత్తి కారకాలకు మధ్య సంబంధం ఏమిటి, దానికి ఉపయోగించే వ్యయాన్ని మనం ఇక్కడ ధరగా ఎందుకు నిర్ణయిస్తున్నాము అనే విషయాల కోసం ఇక్కడ తెలుసుకుందాం. అయితే మార్కెట్ ధర అన్నాము. మార్కెట్ ధర అనేది అందరికీ ఒక సుపరిచితమైన భావనగా మనము తెలుసుకుంటాం. ఏదైనా వస్తువును కొనుగోలు చేయడానికి వెళ్ళినప్పుడు మనకు అక్కడ మార్కెట్లో ఒక ధర అనేది దానికి స్థిరంగా సూచించబడి ఉంటుంది. దానికి తగ్గుదల పెరుగుదల అనేది ఏమీ ఉండదు. ఒక ధర స్థిరంగా ఉంది అంటే దాన్ని మార్కెట్ ధరగా మనము సూచించవచ్చు. అయితే ఈ మార్కెట్ ధరలో ఒక వస్తువు లేదా సేవగా అందించబడే లేదా పొందే ఏదైనా దాన్ని మనము ధరగా నిర్ణయించుకుంటాము. ధరగా మనము కొనుగోలు చేస్తాం. ఇదే ధర అనేసి మనము ఏదైనా వస్తువుని కొనుగోలు చేస్తాం. ఇది ప్రాథమికంగా చెప్పేది ఏంటంటే సూక్ష్మ ఆర్థిక శాస్త్రం అధ్యయనంలో ఇది చాలా ఆసక్తికరమైన విషయము. ఎందుకంటే ఇక్కడ మనకు మార్కెట్ సామర్థ్యము, సమతుల్యత మరియు హేతుబద్ధమైన అంచనాలు, పరిస్థితులు, మార్కెట్ విలువ మరియు మార్కెట్ ధర సమానంగా ఉన్నాయా లేదా అని మనము సరిపోల్చుకోవచ్చు. ఇక్కడ మార్కెట్ ధరను నిర్ణయించినప్పుడు మనకు ఎన్ని రకాల సందిగ్ధాలు మనకు మొదలైనప్పటికీ ఆ సందిగ్ధాలు అన్నింటినీ పోగొట్టేది ఈ మార్కెట్ ధర యొక్క సామర్థ్యం, సమతుల్యత మరియు హేతుబద్ధమైన అంచనాలతో కూడిన పరిస్థితులతో ఏర్పడిన విలువ మరియు మార్కెట్ ధర. ఇక్కడ ఇవన్నీ సమానంగా ఉన్నాయా లేదా అంటే ఒక వస్తువుకు ప్రత్యామ్నాయంగా ఇంకొక వస్తువు ఉన్నప్పుడు ఆ వస్తువుకు మధ్య ఈ వస్తువుకు మధ్య ఉన్న తేడా ఏంటి, ఆ రెండింటి మధ్య ధర స్థాయి ఏ విధంగా ఉంది, ఆ రెండింటి యొక్క కాల పరిమితి ఏంటి అని అనేకమైన విషయాల గురించి ఈ మార్కెట్ ధర నిర్ణయించినప్పుడు మనకు ఈ ధరకు మనం ఒక వస్తువును కొనుగోలు చేసినప్పుడు వ్యత్యాసాన్ని కనుగొనడానికి మనకు ఈజీగా ఉంటుంది. అయితే ఈ ఆర్థిక శాస్త్రంలో మనకు రాబడి మరియు స్కేల్ యొక్క ఆర్థిక వ్యవస్థలు మరియు ఉత్పత్తి స్థాయిలు పెరిగినప్పుడు ఏం జరుగుతుంది అంటే విభిన్నమైన పరస్పరమైన మార్చుకోలేని భావనలు అనేవి ఏర్పడతాయి. ఈ భావనలు దేనికి ముఖ్యంగా సూచించబడతాయి అంటే విలువ యొక్క శ్రమ సిద్ధాంతంగా ఈ భావనలు సూచించబడతాయి. అయితే విలువ యొక్క శ్రమ సిద్ధాంతం అంటున్నాము. విలువ యొక్క శ్రమ సిద్ధాంతం అంటే ఏమిటి? దీని ప్రకారం వస్తువుల యొక్క నిజమైన విలువలు కానీ ఉత్పత్తి చేయడానికి అవసరమైన శ్రమకు సంబంధించింది విలువ యొక్క శ్రమ సిద్ధాంతం. అసలు విలువ యొక్క శ్రమ సిద్ధాంతం ఏంటి అంటే విలువ యొక్క శ్రమ సిద్ధాంతాలు ఆర్థిక సిద్ధాంతాలుగా మొట్టమొదటిగా మనం చెప్పుకోవాలి. అయితే ఈ విలువ యొక్క శ్రమ సిద్ధాంతం ఆర్థిక సిద్ధాంతాలుగా మనం ఎప్పుడైతే మనము అంగీకరించామో దీని ప్రకారం వస్తువుల యొక్క నిజమైన విలువలను మరియు వాటిని ఉత్పత్తి చేయడానికి అవసరమైన శ్రమను సంబంధించిన మొత్తాన్ని మనము విలువ యొక్క శ్రమ సిద్ధాంతంగా పేర్కొంటాము.
అయితే కార్మికుల యొక్క విలువ అనేది మార్పిడి చేయగల వస్తువు లేదా సేవ యొక్క విలువ దాన్ని ఉత్పత్తి చేయడానికి అవసరమైన శ్రమ మొత్తానికి సమానంగా లేదా అనులోమానుపాతంలో ఉంటుంది లేదా ఉండాలి లేదా ఉంటుందా లేదా పరిగణించవచ్చు అనే సాధారణమైన అంశం. అంటే ఉత్పత్తిలో ఉపయోగించే ముడి సరుకులు, ముడి పదార్థాలు మరియు యంత్రాలను ఉత్పత్తి చేయడానికి అవసరమైన శ్రమతో సహా అన్నింటికి ఈ విలువకు సమానంగా ఉందా లేదా, కార్మికుల యొక్క సేవ అనేది ఈ విలువకు సమానంగా ఉందా లేదా అనేది చర్చించే ముఖ్యమైన అంశం విలువ యొక్క శ్రమ సిద్ధాంతంగా మనము పేర్కొంటాము. అయితే ఈ విలువ యొక్క శ్రమ సిద్ధాంతం అనేది 19వ శతాబ్దం మధ్యకాలం వరకు శాస్త్రీయ ఆర్థికవేత్తల యొక్క విలువ యొక్క విభిన్న శ్రమ సిద్ధాంతాలు ప్రబలంగా ఉండేవి. అయితే ఈ సిద్ధాంతం ముఖ్యంగా అడమ్ స్మిత్ మరియు డేవిడ్ రికార్డోలతో ముడిపడి ఉంది. ఈ సిద్ధాంతం ఎవరితో ముడిపడి ఉంది అంటే అడమ్ స్మిత్ మరియు డేవిడ్ రికార్డోలతో ముడిపడి ఉంది. ఆ సమయం నుండి ఇది చాలా తరచుగా మనకు యాక్సియన్ ఆర్థిక శాస్త్రంలో ఇది ముడిపడి ఉంది. అయితే ఇది ఆధునిక ప్రధాన స్రవంతి ఆర్థికవేత్తలలో మరియు ఇది మార్జినల్ యూటిలిటీ విధానం ద్వారా భర్తీ చేయబడిందని పరిగణించబడుతుంది. ఈ సిద్ధాంతం విలువ యొక్క శ్రమ సిద్ధాంతం అనేది 19వ శతాబ్దం మధ్య కాలంలో ఇది మొదలైంది. దీన్ని శ్రమ సిద్ధాంతంగా మనం పేర్కొన్నాము. అయితే దీనికి ముఖ్య కారణం, ఈ సిద్ధాంతం ప్రబలడానికి ప్రాముఖ్యత సంతరించుకోవడానికి ముఖ్యమైన కారణం ఎవరు అంటే అడమ్ స్మిత్ మరియు డేవిడ్ రికార్డోగా మనం చెప్పుకోవచ్చు. అయితే ఇది ఆర్థిక శాస్త్రంలో ఇది మార్జినల్ యూటిలిటీ విధానం ద్వారా భర్తీ చేయబడిందని పరిగణించబడుతుంది. అయితే ఇక్కడ మనము ఏమన్నా మార్జినల్ యూటిలిటీ విధానం ద్వారా భర్తీ చేయబడిందని మనము అంగీకరించినప్పుడు మనకు ధరతో పాటు ఏముంటుంది, పన్నులు ఉంటాయి, అట్ ద సేమ్ టైం మనకు సబ్సిడీలు ఉంటాయి. పన్నులు అంటే ఏంటి, సబ్సిడీ అంటే ఏమిటి, అసలు పన్నులు ఏ విధంగా కడతాము, సబ్సిడీ ఏ విధంగా గవర్నమెంట్ నుంచి తీసుకుంటాము అనే విషయాన్ని తెలుసుకోవాలంటే ఇక్కడ ప్రధానంగా ధరపై పన్ను మరియు సబ్సిడీల ప్రభావము. పన్నులు మరియు సబ్సిడీలు వస్తువులు మరియు సేవల ధరను మారుస్తాయి. ధరపై మనము ఏదైనా ఒక వస్తువును కొనుగోలు చేసినప్పుడు దాని ధర నిర్ణయించబడుతుంది. ఆ ధరలోనే మనము పన్నులు అనేది గవర్నమెంట్కి చెల్లిస్తాం. దాని తర్వాత ఏమవుతుంది, సబ్సిడీ ప్రభావం కూడా దానిపై ఉంటుంది. ఎప్పుడైతే మనకు చిన్న స్థాయి వ్యక్తులు, మధ్యతరగతి కుటుంబాలు ఎప్పుడైతే ఉంటాయో అప్పుడు మధ్యతరగతి కుటుంబాలకు వాళ్ళ పోషణ ఇంకా భారవంతంగా కాకుండా ఇంకా ఈజీగా అయిపోవడానికి గవర్నమెంట్ అనేది సబ్సిడీలు ఇస్తూ ఉంటుంది. అయితే ఈ ధర పన్నులు ఏ విధంగా అయితే చెల్లిస్తారో అదే విధంగా వారి డబ్బునే వాళ్ళకు మళ్ళీ సబ్సిడీ రూపంలో వాళ్ళకు మధ్యతరగతి వాళ్ళకు దిగువ స్థాయి వాళ్లకు ప్రభుత్వం అందజేస్తుంది. అయితే ఒక వస్తువు యొక్క విక్రేతపై విధించే ఉపాంత పన్నును లేదా రెండు సరఫరా విక్రేతల మధ్య నిలువు దూరం ప్రతి యూనిట్ పన్నుకు సమానంగా ఉండే వరకు ఈ సరఫరా రేఖ ఎడమ నుండి కుడికి మారుతూ ఉంటుంది. అయితే ఇతర విషయాలు సమానంగా ఉంటే ఇది వినియోగదారులు చెల్లించే ధరను పెంచుతుంది. ఇది కొత్త మార్కెట్ ధరకు సమానం మరియు విక్రేతలు అందుకున్న ధరను తగ్గిస్తూ ఉంటుంది. ఉత్పత్తిపై విధించే ఉపాంత సబ్సిడీని రెండు సరఫరా రేఖల మధ్య నిలువు దూరం ప్రతి యూనిట్ కి సబ్సిడీకి సమానంగా ఉండే వరకు సరఫరా రేఖ అనేది కుడివైపుకు మారుస్తూ ఉంటారు. అయితే ఇతర విషయాలు సమానంగా ఉంటే కనుక ఇది వినియోగదారులు చెల్లించే ధరను తగ్గిస్తూ ఉంటుంది. కొత్త మార్కెట్ ధరకు సమానం అయ్యే వరకు ఉత్పత్తిదారులు అందుకున్న ధరను పెంచుతూ ఉంటుంది. ఉత్పత్తి వ్యయ విశ్లేషణ అనేది ధర మరియు వనరుల కేటాయింపు గురించి సమాచారంతో కూడిన నిర్ణయాలు తీసుకోవడానికి ఉత్పత్తి లేదా సేవను సృష్టించడంలో ఉన్న అన్ని ఖర్చులను విభజించడం జరుగుతుంది. ఇక్కడ సాధారణంగా ముడి పదార్థాలు మరియు శ్రమ వంటి ప్రత్యక్ష ఖర్చులు మరియు ఓవర్ హెడ్ వంటి పరోక్ష ఖర్చులను గురించి ఇది కలిగి ఉంటుంది. ఈ ఉత్పత్తి వ్యయ విశ్లేషణ అనేది కలిగి ఉంటుంది. ఉత్పత్తి యొక్క మొత్తం వ్యయాన్ని నిర్ణయించడానికి మరియు ఒక యూనిట్ ఖర్చులను లెక్కించడానికి ఇది ఎంతగానో ఉత్పత్తి వ్యయ విశ్లేషణ అనేది ఎంతగానో ఉపయోగపడుతుంది. ఉత్పత్తి వ్యయ విశ్లేషణ అంటే ఏమిటి, అసలు ఉత్పత్తి వ్యయం అని చెప్పుకున్నామా. ఉత్పత్తి వ్యయ విశ్లేషణ అంటే ఏమిటి, ఒక ఉత్పత్తిని తయారు చేయడానికి లేదా సేవను అందించడానికి కంపెనీ చేసే అన్ని ఖర్చులను మూల్యాంకనం చేసేదే
ఉత్పత్తి వ్యయ విశ్లేషణ అంటారు. ఉత్పత్తి వ్యయ విశ్లేషణ అంటే ఏమిటి? ఒక ఉత్పత్తిని ఒక వస్తువును తయారు చేయడానికి లేదా ఒక సేవను వినియోగదారునికి అందించడానికి ఒక కంపెనీ చేసే అన్ని ఖర్చులను మూల్యాంకనం చేసినప్పుడు ఏర్పడేది ఉత్పత్తి వ్యయ విశ్లేషణ అనేది అంటాము. అయితే దీని ముఖ్య ఉద్దేశం ఏ విధంగా ఉంటుంది? ఈ ఉత్పత్తి వ్యయ విశ్లేషణ యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఏ విధంగా ఉంటుంది అంటే, ఇన్పుట్లలో మార్పులు, అవుట్పుట్లలో మరియు సంబంధిత ఖర్చులు ఏ విధంగా ప్రభావితం చేస్తాయో అర్థం చేసుకోవడాన్ని మనము ముఖ్య ఉద్దేశంగా చెప్పుకోవచ్చు. ముఖ్య ఉద్దేశం ఏమిటి అంటే, ఇన్పుట్లలో వచ్చే మార్పులను, అవుట్పుట్లతో సంబంధించిన ఖర్చుల మొత్తాన్ని ఏ విధంగా ప్రభావితం చేస్తుందో అర్థం చేసుకోవడాన్ని మనము దీని యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశంగా మనం చెప్పుకోవచ్చు. ఇక్కడ ధర నిర్ణయము, వనరుల కేటాయింపు మరియు మొత్తం వ్యూహంపై మెరుగైన నిర్ణయాలను సాధ్యం చేయడానికి ఇది ముఖ్యంగా ఉపయోగపడుతుంది. అయితే ఉత్పత్తి ఖర్చులలో కీలక భాగాలు ఏంటివి అనేసి అంటే కనుక, ప్రత్యేక ఖర్చులు కావచ్చు, ముడి పదార్థాలు కావచ్చు, ప్రత్యక్ష శ్రమ కావచ్చు, పరోక్ష ఖర్చులు కావచ్చు. అయితే ఈ ప్రత్యక్ష ఖర్చులు అన్నాము, ఉత్పత్తి ఖర్చుల్లో కీలక భాగాలు 4 అన్నాము. వీటిలో ఏంటి? ప్రత్యక్ష ఖర్చులు, ముడి పదార్థాలు, ప్రత్యక్ష శ్రమ, పరోక్ష శ్రమ, తయారీ సామాగ్రి, ఓవర్ హెడ్ ఖర్చులు, మొత్తం ఉత్పత్తి ఖర్చు, వీటన్నింటినీ మనము ఉత్పత్తి ఖర్చులలో కీలక భాగాలుగా చెప్పుకున్నాం. అసలు ప్రత్యక్ష ఖర్చు అంటే ఏమిటి? ప్రత్యక్ష ఖర్చు అంటే ఉత్పత్తి లేదా సేవకు నేరుగా ముడిపడి ఉన్న ఖర్చుని ప్రత్యక్ష ఖర్చు అంటాము. ఉత్పత్తి లేదా సేవకు నేరుగా ముడిపడి ఉన్న ఖర్చుని మనము ప్రత్యక్ష ఖర్చుగా చెప్పుకుంటాము. ముడి ఖర్చులు అన్నాము. ముడి ఖర్చులు అంటే ఏమిటి? ముడి పదార్థాలను మనము అందించడం, అంటే ఉత్పత్తిని సృష్టించడానికి, ఏదైనా ఒక వస్తువును తయారు చేయడానికి ఉపయోగించే ప్రాథమికమైన చాలా మ్యాండేటరీ వస్తువులు ఏవైతే ఉన్నాయో ఒక వస్తువును తయారు చేయడానికి లేదా ఒక సేవను అందించడానికి వినియోగదారుడికి చాలా ముఖ్యంగా అవసరమైన వస్తువులన్నింటినీ ముడి పదార్థాలుగా మనం చెప్పుకోవచ్చు. అయితే ఉత్పత్తిని సృష్టించడానికి, ఏదైతే ముడి పదార్థాలు ఉపయోగించి ఉత్పత్తిని సృష్టించడానికి ఉపయోగించే ప్రాథమిక పదార్థాన్ని మనము ముడి పదార్థాలుగా చెప్పుకోవచ్చు. ప్రత్యక్ష శ్రమ ప్రత్యక్ష శ్రమ అంటే ఏమిటి? ఉత్పత్తిపై నేరుగా పనిచేసే కార్మికులు చెల్లించే వేతనాలను మనం ప్రత్యక్ష శ్రమగా చెప్పుకోవచ్చు. ప్రత్యక్ష శ్రమ అంటే ఉత్పత్తిపై నేరుగా పనిచేసే కార్మికులు, ఏదైనా ఒక వస్తువును ఉత్పత్తి చేయడానికి కార్మికుడు దానిపైన ప్రత్యక్షంగా పనిచేసే దాన్ని మనం ప్రత్యక్ష శ్రమ అని అంటాం. పరోక్ష ఖర్చులు అన్నాం. పరోక్ష ఖర్చులు అంటే ఓవర్ హెడ్ అంటాము. ఓవర్ హెడ్ పరోక్ష ఖర్చులు అంటే వ్యాపారాన్ని నడపడానికి మరియు ఉత్పత్తిని మద్దతు ఇవ్వడానికి అవసరమైన ఖర్చులు, కానీ ఒకే ఉత్పత్తికి నేరుగా ముడిపడి ఉండవు. వ్యాపారాన్ని నడపడానికి మరియు ఉత్పత్తి మద్దతు ఇవ్వడానికి అవసరమైన ఖర్చులు ఒకే ఉత్పత్తికి నేరుగా ముడిపడి ఉండవు కాబట్టి వాటిని పరోక్ష ఖర్చులుగా చెప్పుకోవచ్చు. తయారీ సామాగ్రి అన్నం. ఉత్పత్తిలో ఉపయోగించే స్క్రూలు మరియు స్టెపుల్స్ వంటి వినియోగ వస్తువులన్నింటినీ మనం తయారీ సామాగ్రిగా, తయారీ ఖర్చుగా మనం చెప్పుకోవచ్చు. అయితే ఉత్పత్తి ఖర్చులను, ఈ పరోక్ష ఖర్చులను మనము ఏ విధంగా తగ్గించుకోవాలి అంటే, నిర్వహణ సౌకర్యం కోసం అద్దె, యుటిలిటీ మరియు ఇతర సాధారణ పరిపాలన ఖర్చులన్నింటినీ మనం ఓవర్ హెడ్ ఖర్చులు లేదా పరోక్ష ఖర్చులుగా మనం చెప్పుకోవచ్చు. ఈ ఉత్పత్తి ఖర్చులను ఎలా లెక్కించాలి? మనం ఉత్పత్తి అయితే చేస్తున్నాం ఒక వస్తువుని. అయితే ఈ ఉత్పత్తి ఖర్చులను ఏ విధంగా లెక్కించాలి అంటే, మొత్తం ఉత్పత్తి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ముడి పదార్థాల ధర ప్లస్ ప్రత్యక్ష శ్రమ ఖర్చు ప్లస్ ఓవర్ హెడ్ ఖర్చులు, వీటన్నింటినీ కలిపితే మనకు ఉత్పత్తి ఖర్చుల యొక్క వ్యయం ఏ విధంగా ఉంది అనేది మనకు తెలుస్తుంది. ఈ ఉత్పత్తి వ్యయాన్ని ఉత్పత్తి చేసిన మొత్తం యూనిట్ల సంఖ్యతో భాగించినప్పుడు మనకు ఒక యూనిట్కు అయ్యే ఖర్చును కనుగొనవచ్చు అన్నమాట. అయితే అర్థశాస్త్రంలో వ్యయ విశ్లేషణ అంటే కాస్ట్ ఆఫ్ అనాలిసిస్ అనేది ఒక సంస్థ వస్తువులు లేదా సేవల ఉత్పత్తి కోసం చేసే ఖర్చుల అధ్యయనాన్ని మనము కాస్ట్ ఆఫ్ అనాలిసిస్ అంటే వ్యయ విశ్లేషణ అంటాము. ఉత్పత్తి వ్యయాలు మరియు ఉత్పత్తి పరిమాణం మధ్య ఉన్న సంబంధాన్ని తెలుసుకోవడానికి ఇది చాలా ఉపయోగపడుతుంది. ఈ విశ్లేషణ ద్వారా మనము ధరల యొక్క నిర్ణయం ఏ విధంగా ఉంది, ఉత్పత్తి ప్రణాళిక ఏ విధంగా ఉంది, లాభాలను ఏ విధంగా అంచనా వేయవచ్చు అనే ముఖ్యమైన
వ్యాపార నిర్ణయాలను తీసుకోవడానికి కూడా ఈ కాస్ట్ ఆఫ్ అనాలిసిస్ అంటే వ్యయ విశ్లేషణ అనేది ఎంతగానో ఉపయోగపడుతుంది. అయితే అర్థశాస్త్రంలో వ్యయ విశ్లేషణలో కొన్ని ముఖ్యమైన అంశాలు ఉన్నాయి. ఏంటి అంటే వ్యయంలో వ్యయాల రకాలు అంటే ఏంటంటే మొత్తం వ్యయాలు, స్థిర వ్యయాలు, చర వ్యయాలు, ఈ విధంగా ఎన్నో ఉన్నాయి. అయితే మొట్టమొదటిగా మనం చెప్పుకోవాల్సింది మొత్తం వ్యయము. టోటల్ కాస్ట్ అంటే టోటల్ కాస్ట్ ఏ విధంగా ఉంటుంది అంటే ఇక్కడ ఒక నిర్దిష్ట కాలంలో ఉత్పత్తికి అయ్యే మొత్తం ఖర్చు మనము మొత్తం వ్యయంగా చెప్పుకున్నాము. ఇందులో స్థిర వ్యయాలు ఉంటాయి, చర వ్యయాలు రెండు కూడా ఉంటాయి. అయితే ఇక్కడ మొత్తం స్థిర వ్యయం అనేది ఏ విధంగా ఉంటుంది అంటే ఉత్పత్తి పరిమాణంతో సంబంధం లేకుండా స్థిరంగా ఉండే వ్యయాలు. ఉదాహరణకు మనం ముందుగా చెప్పుకున్నట్టు యంత్రాలు, భవనాల అద్దె, శాశ్వత ఉద్యోగుల జీతాలు ముఖ్యంగా మనం చెప్పుకున్నాం. మొత్తం చర వ్యయం అనేసి అన్నాము. టోటల్ వేరియబుల్ కాస్ట్ అంటే ఉత్పత్తి పరిమాణం మారినప్పుడు దాంతో పాటు మారే వ్యయాలు. ఉదాహరణకు ముడి పదార్థాలు ఖర్చు, తాత్కాలిక కార్మికుల వేతనాలు మనము చర వ్యయాల కింద, మొత్తం చర వ్యయాల కింద తీసుకోవచ్చు. అయితే సగటు వ్యయం అన్నాము యావరేజ్ కాస్ట్. ఈ యావరేజ్ కాస్ట్ అనేది ఒక యూనిట్ వస్తువుకు ఉత్పత్తికి అయ్యే సగటు వ్యయాన్ని ఇది మొత్తం వ్యయంతో, మొత్తం ఉత్పత్తి పరిమాణంతో భాగించినప్పుడు మనకు వచ్చే సగటు వ్యయాన్ని మనము సగటు వ్యయంగా యావరేజ్ కాస్ట్గా చెప్పుకుంటాము. అంటే సగటు స్థిర వ్యయము, సగటు చర వ్యయము, ఒక యూనిట్కి అయ్యే స్థిర వ్యయము, ఒక యూనిట్కి అయ్యే చర వ్యయము. అంటే ఒక అదనపు యూనిట్ వస్తువును ఉత్పత్తి చేయడానికి అయ్యే మొత్తం ఒక వస్తువును మనం తయారు చేసినప్పుడు ఉత్పత్తికి అయ్యే ఖర్చుని రెండింటిని కలిపి స్థిర వ్యయాన్ని, చర వ్యయాన్ని కలిపి తీసుకున్నప్పుడు మనకు యావరేజ్ కాస్ట్ భాగించినప్పుడు, స్థిర వ్యయాన్ని చర వ్యయాన్ని భాగించినప్పుడు, ఉత్పత్తి పరిమాణంతో భాగించినప్పుడు మనకు వచ్చేది యావరేజ్ కాస్ట్ అన్నాం. అదేవిధంగా మనకు ఉపాంత వ్యయం అని అన్నాము. ఉపాంత వ్యయం అంటే మార్జినల్ కాస్ట్. ఉపాంత వ్యయం, మార్జినల్ కాస్ట్ అంటే ఒక అదనపు యూనిట్ వస్తువును ఉత్పత్తి చేయడానికి అయ్యే అదనపు ఖర్చునే మనము ఉపాంత వ్యయము, మార్జినల్ కాస్ట్ అంటాము. కాలం ఆధారంగా వ్యయాలు ఏ విధంగా ఉంటాయి అంటే కాస్ట్ బేస్డ్ ఆన్ టైమ్. కాలం మారుతున్న కొద్దీ వ్యయంలో ధరలో మార్పు అనేది వస్తూ ఉంటుంది. స్వల్పకాలిక వ్యయాలు కూడా ఉంటాయి, దీర్ఘకాలిక వ్యయాలు కూడా ఉంటాయి. అయితే ఈ స్వల్పకాలిక వ్యయాలు ఏ విధంగా ఉంటాయి అంటే ఒక సంస్థ ఉత్పత్తి మార్చుకోవడానికి కొన్ని కారకాలు అంటే ముఖ్యంగా కార్మికులను, ముడి సరుకులను మాత్రమే మార్చగలదు. యంత్రాలు, భవనాలు వంటి కొన్ని కారకాలు స్థిరంగా ఉంటాయి. ఈ కాలంలో స్థిర వ్యయాలు మరియు చర వ్యయాలు కూడా ఉంటాయి. దీర్ఘకాలిక వ్యయాలు అనేసి అన్నాం. దీర్ఘకాలిక వ్యయాలు అంటే ఒక సంస్థ తన ఉత్పత్తి కారకాలన్నింటినీ అంటే యంత్రాలు, భవనాలు వంటివి మార్చగలదు. కాబట్టి దీర్ఘకాలంలో అన్ని వ్యయాలు చర వ్యయాలే. ఇది రెండు విధాలుగా చెప్పుకోవచ్చు. ఒకటి స్వల్పకాలిక వ్యయాలుగా, రెండోది దీర్ఘకాలిక వ్యయాలుగా చెప్పుకోవచ్చు. అయితే ఆర్థిక వ్యయాలని అన్నాం, ఎకనామిక్ కాస్ట్ అన్నాము. అంటే వ్యక్త వ్యయాలు, ఎక్స్ప్లిక్స్ కాస్ట్ అంటే ఇవి ఒక సంస్థ యొక్క చెల్లించే ఖర్చులు. ఉదాహరణకు ముడి సరుకులు, కార్మికుల వేతనాలు, అద్దె చేసే చెల్లింపులు, వీటన్నిటిని మనం వ్యక్త వ్యయాలు, ఎక్స్ప్లిక్స్డ్ కాస్ట్ అన్నాము. అవ్యక్త వ్యయాలు అంటే ఇంప్లిక్స్డ్ కాస్ట్. ఇవి ఒక సంస్థ స్వంత వనరులతో ఉపయోగించినప్పుడు అయ్యే ఖర్చులు. ఉదాహరణకు వ్యాపార యజమానితో సొంత భవనాన్ని లేదా పెట్టుబడిని ఉపయోగించినప్పుడు దానికి అయ్యే అవకాశ వ్యయాన్ని మనము అవ్యక్త వ్యయాలుగా మనం చెప్పుకోవచ్చు. ఆపర్చునిటీ కాస్ట్ అంటాము. ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ కాస్ట్ అనాలిసిస్. ఇందులో ఆపర్చునిటీ కాస్ట్ అనేది వ్యయ విశ్లేషణలో ప్రాముఖ్యంగా ఉంటుంది. అంటే వ్యయ విశ్లేషణ ప్రాముఖ్యత అంటే ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ కాస్ట్ అనాలిసిస్ అన్నామా. ధరల నిర్ణయం ఏ విధంగా జరుగుతుంది, లాభాల అంచనా ఏ విధంగా ఉంటుంది, ఉత్పత్తి నిర్ణయాలు ఏ విధంగా ఉంటుంది, వనరుల సమర్థవంతమైన వినియోగం ఏ విధంగా ఉంటుంది అనే ముఖ్యమైన భావనలను, ముఖ్యమైన కీలకమైన అంశాలను ఇక్కడ మనం తెలుసుకోవచ్చు. వ్యయ విశ్లేషణ ప్రాముఖ్యత ఏ విధంగా ఉంటుంది అంటే మొదటగా ధరల నిర్ణయంపై ఆధారపడి ఉంటుంది. వ్యయ విశ్లేషణ ఒక ఉత్పత్తికి సరైన ధరను నిర్ణయించడానికి సహాయపడుతుంది. ధరను నిర్ణయించడానికి వ్యయ విశ్లేషణ అంటే అనాలిసిస్, కాస్ట్ ఆఫ్ అనాలిసిస్ ఏ విధంగా వ్యయ విశ్లేషణ ఒక ఉత్పత్తికి సరైన ధరను నిర్ణయించడానికి, ఒక వస్తువును తయారు చేసినప్పుడు దాని సరైన ధరను నిర్ణయించడానికి ఈ వ్యయ విశ్లేషణ అనేది ఎంతగానో ఉపయోగపడుతుంది. లాభాల అంచనా రెండవది.
లాభాల అంచనా అంటే ఏమిటి? ఉత్పత్తి వ్యయాలను అంచనా వేయడం ద్వారా సంస్థ తన లాభాలను మెరుగ్గా అంచనా వేయగలదు. లాభాల అంచనా ఏ విధంగా ఉంటుంది ఇందులో అంటే, ఉత్పత్తి వ్యయాలను అంచనా వేయడం ద్వారా ఎప్పుడైతే మనం ఉత్పత్తి చేసిన వస్తువుల యొక్క వ్యయాలను అంచనా వేస్తామో అప్పుడు సంస్థ తన లాభాలు మెరుగ్గా ఉన్నాయా లేదా అనేది అంచనా వేయగలుగుతుంది. కాబట్టి ఇది లాభాలను అంచనా వేయడానికి కూడా ఎంతగానో ఉపయోగపడుతుంది. ఉత్పత్తి నిర్ణయాలు అన్నాము. సంస్థ తన ఉత్పత్తి స్థాయిని పెంచాలా లేదా తగ్గించాలా అని నిర్ణయించుకోవడానికి ఈ వ్యయ విశ్లేషణ అనేది ఉపయోగపడుతుంది. ఏదైనా ఒక వస్తువును ఉపయోగించి దానికి ధరను నిర్ణయించి మనం మార్కెట్లోకి వదిలినప్పుడు ఆ వస్తువు యొక్క డిమాండ్ని బట్టి ఆ వస్తువుని మనం ఎక్కువ ఉత్పత్తి చేయాలా, తక్కువ స్థాయిలో ఉత్పత్తి చేయాలా అనే విషయాల గురించి నిర్ణయాలు తీసుకోవడానికి ఈ ఉత్పత్తి నిర్ణయం అనేది ఎంతగానో ఉపయోగపడుతుంది. వనరుల సమర్థతమైన వినియోగం అంటే ఏంటి అంటే, వనరుల సమర్థవంతంగా వినియోగించుకోవడానికి మార్గనిర్దేశం చేస్తుంది. ఏ వస్తువులు మనం ఏ విధంగా కొత్త వస్తువులను ఏ విధంగా ఇంట్రడ్యూస్ చేయాలి మార్కెట్కి అనే కొత్త విషయాలను గురించి కూడా ఇది మనకు సమర్థవంతమైన నిర్ణయాన్ని తీసుకోవడానికి, సరైన టైంలో నిర్ణయం తీసుకోవడానికి, సరైన వస్తువును సరైన టైంలో వినియోగదానికి అందించడానికి ఈ వనరుల సమర్థవంతమైన వినియోగం అనేది మనకు ఉపయోగపడుతుంది. అయితే దీని వివరణ ఏ విధంగా ఉంటుంది అంటే వ్యయ ప్రయోజన విశ్లేషణ ద్వారా ఉంటుంది. కొన్నిసార్లు ప్రయోజనము వ్యయ విశ్లేషణ అని కూడా మనం దీన్ని పిలుస్తాము. ఇది ప్రత్యామ్నాయ బలాలు మరియు బలహీనతలను అంచనా వేయడానికి ఒక క్రమబద్ధమైన విధానంగా చెప్పుకోవచ్చు ఈ వ్యయ ప్రయోజన విశ్లేషణ అనేది. అయితే ఇక్కడ లావాదేవీలు, కార్యకలాపాలు మరియు క్రియాత్మక వ్యాపారాల అవసరాలతో పొదుపులను కాపాడుకుంటూ ప్రయోజనాలు సాధించడానికి మనము ఉత్పత్తి విధానాన్ని అందించే ఎంపికలను నిర్ణయించడానికి ఇది ఎంతగానో ఉపయోగపడుతుంది. అయితే ఇక్కడ పూర్తయిన లేదా సంభావ్య చర్యలకు పోల్చడానికి మరియు నిర్ణయం తీసుకోవడానికి, ప్రాజెక్టు లేదా పాలసీ ఖర్చుతో విలువను అంచనా వేయడానికి, మూల్యాంకనం చేయడానికి ఈ వ్యయ ప్రయోజన విశ్లేషణ అనేది ఉపయోగించవచ్చు. ఇక్కడ సాధారణంగా వ్యాపారం చేయడానికి లేదా విధాన నిర్ణయాలు, వాణిజ్య లావాదేవీలు మరియు ప్రాజెక్టు పెట్టుబడులను అంచనా వేయడానికి ఇది వ్యయ ప్రయోజన విశ్లేషణ అనేది ఎంతగానో ఉపయోగపడుతుంది. ఉదాహరణకు చెప్పుకోవాలంటే, నిబంధనలు లేదా సడలింపులను ఏర్పాటు చేసే ముందు యుఎస్ సెక్యూరిటీస్ అండ్ ఎక్స్చేంజ్ కమిషన్ ఖర్చు ప్రయోజన విశ్లేషణగా మనం నిర్వహించాలి. అయితే ఖర్చు అనేది ఏదైనా ఉత్పత్తి చేయడానికి లేదా సేవలను అందించడానికి ఉపయోగించిన డబ్బు విలువ మాత్రమే. అయితే ఇక్కడ ఉపయోగం కోసం అందుబాటులో ఉందా లేదా డబ్బు అనేది మనకు ఈ ఖర్చు దానిపైన ఆధారపడి ఉంటుంది. వ్యాపారంలో ఖర్చు అనేది సముపార్జనతో ఒకటి కావచ్చు. అయితే ఈ సందర్భంలో మనం చెప్పుకోవాల్సింది, దానికి ఖర్చు చేసిన డబ్బు మొత్తాన్ని ఖర్చుగా లెక్కిస్తారు. ఈ సందర్భంలో మనము డబ్బు అనేది ఆ వస్తువును సంపాదించడానికి లేదా సముపార్జన ఖర్చు అసలు ఉత్పత్తిదారుడు చేసిన ఉత్పత్తి ఖర్చు మొత్తం కావచ్చు అని, లేదా కొనుగోలుదారుడు ఉత్పత్తి చేసిన దానికి చెల్లించిన ధర కంటే ఎక్కువ లావాదేవీలు ఖర్చు అయినాయా, తక్కువ స్థాయిలో ఖర్చు అయినాయా అని సాధారణమైన ధరలో వచ్చే మార్పులతో మనము ఇది ఖర్చు అనేది నిర్ణయిస్తాము. అయితే ఆర్థిక శాస్త్రం రంగంలో మరింత సాధారణీకరించబడినది ఏమిటి అంటే, మనము ముఖ్యంగా చెప్పుకోవాల్సింది ప్రామాణికంగా మోడలింగ్ నమూనాతో ఉపయోగించే మెట్రిక్. అంటే తరచుగా వాటి సమయం లేదా వాటి వర్తించే సామర్థ్యం ఆధారంగా మనం ధరను ఏ విధంగా నిర్ణయిస్తున్నాము అనేది మనకు ఇక్కడ కనబడుతుంది. అయితే ఖర్చులు అంటే వ్యాపారం లేదా అకౌంటింగ్ సంస్థ ఉపయోగం కోసం కొనుగోలు చేసిన సరఫరాలు, సేవలు, శ్రమ, ఉత్పత్తులు లేదా పరికరాలు, ఇలా చెప్పుకుంటూ పోతే ఇతర వస్తువుల ఖర్చులు, ద్రవ్య విలువలు, వీటన్నింటిని కలిపి మనం ఖర్చుగా చెప్పుకుంటాము. అయితే ఇది ఇన్వాయిస్లపై ధరగా సూచించబడిన మొత్తం మరియు బుక్ రికార్డింగ్ పైన లేదా ఖర్చు లేదా ఆస్తి ఖర్చు ఆధారంగా ఇది నమోదు చేయబడుతుంది. అయితే ఇక్కడ ప్రస్తుతం ప్రైవేటు, బాహ్య మరియు సామాజిక ఖర్చులను కూడా పోల్చుకుంటాము. మొత్తంగా బాహ్య మరియు సామాజిక ఖర్చులు అంటే ఒక లావాదేవీ జరిగినప్పుడు అది సాధారణంగా లేదా ప్రైవేట్ ఖర్చులు మరియు బాహ్య ఖర్చులు రెండింటిని కలిగి ఉంటుందా లేదా ప్రైవేట్ ఖర్చులను మాత్రమే కలిగి ఉంటుందా అనే విషయాలను ఇక్కడ మనం తెలుసుకోవచ్చు. ప్రైవేట్ ఖర్చులు అంటే కనుక మనం తీసుకుంటే కనుక వస్తువు లేదా సేవ యొక్క కొనుగోలుదారు విక్రేతను చెల్లించే ఖర్చులను మనము ప్రైవేట్ ఖర్చులుగా చెప్పుకుంటాము. ఇది
సంస్థ యొక్క ఉత్పత్తి పనితీరుకు అంతర్గత ఖర్చులుగా కూడా ఇది వర్ణించవచ్చు. బాహ్య ఖర్చులు అన్నాము. బాహ్య ఖర్చులు అంటే బాహ్యతలు అని కూడా దీన్ని పిలుస్తారు. బాహ్య ఖర్చులు అంటే ఏంటి? ఇది దీనికి అంటే ప్రైవేట్ ఖర్చులకు ఇది విరుద్ధంగా ఉంటుంది. లావాదేవీలు ఫలితంగా కొనుగోలుదారు కాకుండా ఇతర వ్యక్తులు చెల్లించవలసి వచ్చే ఖర్చులు, అటువంటి ఖర్చులను భరించేవారు నిర్దిష్ట వ్యక్తులు లేదా సమాజం కావచ్చు. కాబట్టి ఈ బాహ్య ఖర్చులు అనేవి తరచుగా ద్రవ్య విలువతో పోల్చడానికి, ద్రవ్యం కానివి మరియు లెక్కించడానికి సమస్యాత్మకమైనవిగా ఇవి మనము బాహ్య ఖర్చులుగా పేర్కొంటాము. ఇది మనము ముఖ్యంగా గమనించాలి. వీటిలో ముఖ్యంగా కాలుష్యం వంటి విషయాలు ఉన్నాయి అనుకుందాం. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, సమాజం ఏదో ఒక విధంగా లేదా భవిష్యత్తులో ఏదో ఒక సమయంలో చెల్లించాల్సిన విషయాలు లేదా లావాదేవీలతో వచ్చే ధరలో వచ్చే మార్పులు, వీటన్నింటినీ మనము బాహ్య ఖర్చులుగా మనం చెప్పుకోవచ్చు. ప్రైవేట్ ఖర్చులు, బాహ్య ఖర్చులు. ఉదాహరణకు ఒక కారు తయారు చేసుకుందాం అనుకుంటాం, అంటే ఇది ఇన్పుట్ కొనుగోలు చేసే ఖర్చులుగా మనం చెప్పుకుంటాం. కార్ ప్లాంట్ కు భూమి పన్ను రేట్లు, అంటే ప్లాంట్ నడపడానికి ఓవర్ హెడ్ ఖర్చులు మరియు లేబర్ ఖర్చులు మనకు తయారు చేయడానికి ప్రైవేట్ ఖర్చులు ప్రతిబింబిస్తాయి. అయితే కారు ఉత్పత్తి ప్రక్రియలో భాగంగా సృష్టించబడిన కలుషిత జలాలు లేదా కలుషితమైన గాలి, కాలుష్యం వల్ల ప్రభావితమైన లేదా కలుషితం కాని గాలి లేదా నీటిని విలువైన వారు భరించేదే బాహ్య ఖర్చు. తయారీదారు ఈ బాహ్య ఖర్చును ఏ విధంగా చెప్పవచ్చు అంటే, బాహ్య ఖర్చును కామన్స్ లోకి అవాంఛనీయ వ్యర్థాలను విడుదల చేసే ఖర్చుని మనము ఈ బాహ్య ఖర్చుగా చెప్పవచ్చు. చెల్లించినందున ఈ బాహ్య ఖర్చును చెల్లించినప్పటికీ కారు ధరలో చేర్చనందువలన అవి మార్కెట్ ధర నిర్ణయ యంత్రాంగానికి బాహ్యంగా చెప్పబడతాయి. కారు నడపడం వల్ల వచ్చే వాయు కాలుష్యం కూడా కారు వినియోగదారుడు తన వస్తువును ఉపయోగించే ప్రక్రియలో ఉత్పత్తి చేసే బాహ్య ఖర్చుగా మనం చెప్పుకోవచ్చు. డ్రైవర్ కారును ఉపయోగించడం వల్ల కలిగే పర్యావరణ నష్టాన్ని మనము భర్తీ చేయము. అయితే వ్యయ అంచనా ఏ విధంగా ఉంటుంది అంటే, ఇది వ్యయ అంచనా అనేది కొత్త లేదా ఇప్పటికే ఉన్న కంపెనీ ఉత్పత్తికి లేదా ప్రాజెక్ట్ కోసం వ్యాపార ప్రణాళికలను అభివృద్ధి చేస్తున్నప్పుడు ఆదాయాలు, ప్రయోజనాలు, ఖర్చులను కవర్ చేస్తాయో లేదో అంచనా వేయడానికి ప్లానర్ సాధారణంగా వ్యయ అంచనాలు తయారు చేస్తారు. కాబట్టి ఇక్కడ ఖర్చు ప్రయోజనాల విశ్లేషణ అనేది ఖర్చులను తరచుగా తక్కువగా అంచనా వేస్తారు. ఫలితంగా అమలు సమయంలో మనకు ఖర్చు ఓవర్ అనేది మన తలపైన భారంగా మారుతుంది. కాస్ట్ ప్లస్ ధర నిర్ణయం అంటే ధర ఖర్చుతో పాటు ఓవర్ హెడ్ లేదా లాభ మార్జినల్ శాతంతో మనకు ఇది సమానంగా ఉంటుంది. వ్యాపార ఆర్థిక శాస్త్రంలో వాణిజ్యం లేదా అమ్మకాల అవకాశం యొక్క లాభదాయకత అన్ని ఖర్చులను ఓవర్కమ్ చేసి మరియు యజమాని ఆసక్తికి మిగులుగా వదిలేసే మార్కెట్ ధరలను నిలబెట్టుకునే సంస్థ సామర్థ్యంపై ఇది కాస్ట్ ప్లస్ ధర నిర్ణయం అనేది ఆధారపడి ఉంటుంది. దీన్ని ఈ విధంగా కూడా మనము చెప్పుకోవచ్చు. లాభం = ఆదాయాలు మైనస్ ఖర్చు. ఏ విధంగా చెప్పుకోవచ్చు? కాస్ట్ ప్లస్ ధర నిర్ణయాన్ని ఏ విధంగా మనం సూచించవచ్చు అంటే, లాభం ప్రాఫిట్ = ఆదాయాలు మైనస్ ఖర్చులుగా కూడా మనం చెప్పుకోవచ్చు. తయారీ ఖర్చులు మరియు తయారేతర ఖర్చులు రెండు విధాలుగా కూడా ఉంటాయి. ఒక వస్తువును ఉత్పత్తి చేసేటప్పుడు మనకు తయారీ ఖర్చు ఉంటుంది, తయారేతర ఖర్చులు కూడా ఉంటాయి. వాటి మధ్య తేడా ఏంటి అనేది మనం తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం. ఉత్పత్తిలో తయారీలో ప్రత్యక్షంగా పాల్గొనే ఖర్చులను తయారీ ఖర్చులు అంటాం. ఇది ముందుగానే మనం చెప్పుకున్నాం. తయారీ ఖర్చులకు ఉదాహరణ ఏ విధంగా ఉంటుంది అంటే, ముడి పదార్థాల ఖర్చులు మరియు కార్మికులకు సంబంధించిన ఛార్జీలు, వీటన్నిటిని కలిపి మనము తయారీ ఖర్చులుగా చెప్పుకున్నాము. వీటిని మనం 3 భాగాలుగా కూడా వివరించుకున్నాము. ఒకటి ప్రత్యక్ష పదార్థాల ఖర్చు, ప్రత్యక్ష శ్రమ ఖర్చు, ఉత్పత్తి ఓవర్ హెడ్ ఖర్చు, ఉత్పత్తి ఏతర ఖర్చులు, ఈ విధంగా చెప్పుకున్నాము. అయితే ఈ ఖర్చులకు ఉదాహరణగా మనము అమ్మకాల సిబ్బంది జీతం మరియు ప్రకటనల ఖర్చులు, సాధారణంగా తయారేతర ఖర్చులు 2 వర్గాలుగా మనం వివరిస్తాము. అమ్మకం మరియు పంపిణీ ఖర్చులు, పరిపాలన ఖర్చులు, ఈ విధంగా మనము చెప్పుకుంటాము. అయితే ఈ ఆర్థిక శాస్త్రంలో ఉత్పత్తి వ్యయం ఏ విధంగా ఉంటుంది, ఉత్పత్తి వ్యయంలో రకాలు ఏ విధంగా ఉంటాయి, వాటి భావనలు ఏ విధంగా ఉంటాయి, ఉత్పత్తి ఖర్చు విలువ సిద్ధాంతం ఏ విధంగా ఉంటుంది, ఆర్థిక శాస్త్రంలో విలువ యొక్క ఉత్పత్తి ఖర్చు సిద్ధాంతాన్ని ఏ విధంగా ఎవరు మనకు అందించారు,
ఆ, ఈ సిద్ధాంతాన్ని ప్రతిపాదించిన వారు ఎవరు? డేవిడ్ రికార్డో మరియు అడమ్ స్మిత్ యొక్క ముఖ్యమైన భావనలు ఏంటేంటివి అనే విషయాన్ని గురించి మనము తెలుసుకున్నాము. అంతేకాకుండా ఒక వస్తువును వినియోగించుకోవడానికి, ఉత్పత్తి చేయడానికి ఉత్పత్తిదారుడు ఒక మార్కెట్ ధర అనేది నిర్ణయిస్తాడు ఆ వస్తువుకు. అసలు మార్కెట్ ధర అంటే ఏమిటి? విలువ యొక్క శ్రమ సిద్ధాంతం అంటే ఏమిటి? పన్నుల మరియు సబ్సిడీలు అంటే ఏమిటి? ఉత్పత్తి వ్యయ విశ్లేషణలో ఉత్పత్తి వ్యయ విశ్లేషణ అంటే ఏమిటి? ఉత్పత్తి వ్యయ విశ్లేషణలో ఖర్చులు ఏ విధంగా ఉంటాయి? ఇన్పుట్లు అవుట్పుట్లు ఏ విధంగా ఉంటాయి? ఉత్పత్తి ఖర్చులో గల ముఖ్యమైన కీలక భాగాలు ఏంటివి? కాస్ట్ ఆఫ్ అనాలిసిస్ అంటే ఏమిటి అసలు అనే ముఖ్యమైన విషయాల గురించి మనం తెలుసుకున్నాము. ఇప్పుడు మళ్ళీ ఒకసారి అన్నింటి కోసం తెలుసుకుందాము. మొట్టమొదటిగా మనం తెలుసుకుంది ఏంటి అంటే, ఫస్ట్ వన్ కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్. ఆర్థిక శాస్త్రంలో మనకు ఇది ఎంతగానో ఉపయోగపడుతుంది అని చెప్పుకున్నాం. కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ అంటే ఉత్పత్తి వ్యయము. ఉత్పత్తి వ్యయం అనేది వస్తువు లేదా సేవను తయారు చేయడానికి అయ్యే మొత్తం ఖర్చుని మనము ఉత్పత్తి వ్యయంగా పరిగణిస్తాము. ఉత్పత్తి వ్యయం అనేది ఉత్పత్తి ప్రక్రియలో ఒక సంస్థ చేసే అన్ని ఖర్చుల మొత్తాన్ని మరియు ముడి సరుకులు, శ్రమ లేదా యంత్రాలు, విద్యుత్ మొదలైన వాటికి అయ్యే ఖర్చులన్నింటినీ మనం ఉత్పత్తి వ్యయంగా పరిగణిస్తాము. ఒక వ్యాపారము లాభాన్ని పెంచుకోవడానికి మరియు దాని వ్యయాలను తగ్గించుకోవడానికి మరియు ఆదాయాన్ని సరిగ్గా లెక్కించడానికి ఇది ముఖ్యమైన భావనగా మనం చెప్పుకోవచ్చు. ఉత్పత్తి వ్యయ రకాలు ఏ విధంగా ఉంటాయి అంటే, స్థిర వ్యయాలు, చర వ్యయాలు. స్థిర వ్యయం అంటే ఏమిటి? ఫిక్స్డ్ కాస్ట్, వేరియబుల్ కాస్ట్ అను. స్థిర వ్యయం అనేది ఎప్పుడైనా కానీ ఉత్పత్తి పరిమాణంతో సంబంధం లేకుండా స్థిరంగా ఉంటాయి. ఇవి ఉత్పత్తి లేనప్పటికీ ఖర్చులు ఎప్పటికీ ఉంటాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, భవన మధ్యం అంటే ఒక బిల్డింగ్ మనం చెల్లించే రెంట్ కావచ్చు, మిషనరీ యొక్క ఈఎంఐస్ కావచ్చు, లేదా మనకు శ్రామికుడి యొక్క జీతం కావచ్చు. ఇవన్నీ ఎప్పటికీ స్థిరంగా ఉంటాయి. వీటిని స్థిర వ్యయాలు అంటాం. చర వ్యయాలు అంటాము. వేరియబుల్ కాస్ట్ అంటే ఏమిటి? ఉత్పత్తి పరిమాణం పెరిగితే ఈ వ్యయాలు పెరుగుతాయి, తగ్గితే ఈ వ్యయాలు కూడా తగ్గుతాయి. ఒకవేళ ఉత్పత్తి సున్నా అయితే కనుక ఈ వ్యయాలు కూడా మనకు సున్నా అవుతాయి. ఉదాహరణకు, ముడి సరుకులు ఖర్చు, విద్యుత్, తాత్కాలిక కార్మికుల వేతనాలు, వీటన్నింటినీ మనము చర వ్యయాలకు ముఖ్యమైన ఉదాహరణగా చెప్పుకోవచ్చు. ముఖ్యమైన భావనలు అన్నాము, వ్యయ భావనలు అన్నాము. మొత్తం వ్యయము, సగటు వ్యయము, ఉపాంత వ్యయము అన్నాము. టోటల్ కాస్ట్, యావరేజ్ కాస్ట్, మార్జినల్ కాస్ట్ అన్నాము. మొత్తం వ్యయం, టోటల్ కాస్ట్ అంటే ఇది స్థిర వ్యయాలు మరియు చర వ్యయాల మొత్తాన్ని మనము మొత్తం వ్యయంగా చెప్పుకోవచ్చు. సగటు వ్యయము మొత్తం ఉత్పత్తి యూనిట్లకు అయ్యే సగటు ఖర్చు. అంటే ఇది మొత్తం వ్యయాన్ని మొత్తం ఉత్పత్తి యూనిట్లతో భాగించినప్పుడు మనకు సగటు వ్యయం అనేది వస్తుంది. ఉపాంత వ్యయము ఒక వస్తువును అదనంగా ఒక అదనపు యూనిట్ను ఉత్పత్తి చేయడానికి అయ్యే అదనపు వ్యయాన్ని మనము ఉత్పాంత వ్యయంగా చెప్పుకోవచ్చు. ఉపాంత వ్యయం అంటే ఒక అదనపు యూనిట్ను ఉత్పత్తి చేయడానికి అయ్యే అదనపు వ్యయాన్ని మనము ఉపాంత వ్యయంగా చెప్పుకోవచ్చు. ఇది లాభాలను గరిష్టంగా పెంచుకోవడానికి ఈ భావన అనేది మనకు ఎంతో ముఖ్యంగా ఉపయోగపడుతుంది. ఉదాహరణకు, ఒక ఫర్నిచర్ సంస్థ ఉందనుకుంటే కనుక స్థిర వ్యయాలు, చర వ్యయాలు, ఉపాంత వ్యయాలు ఏ విధంగా అందులో పనికి వస్తాయి, ఏ విధంగా మనము ఉదాహరణగా చెప్పుకోవచ్చు అంటే, స్థిర వ్యయంగా మనము ఆ కర్మాగారం యొక్క అద్దె, ఫర్నిచర్ తయారీ, యంత్ర రుణ వాయిదాలుగా మనము స్థిర వ్యయాల కింద చెప్పుకోవచ్చు. ఉదాహరణకు, చర వ్యయాల కింద స్క్రూలు, రంగులు మరియు రోజువారీ కూలీలకు చెల్లించే వేతనాలను మనం చర వ్యయాలుగా చెప్పుకోవచ్చు. ఉపాంత వ్యయం అంటే కొత్త కుర్చీని తయారు చేయడానికి అవసరమైన స్క్రూలు మరియు ఇతర ముడి సరుకులకు అయ్యే అదనపు వ్యయాన్ని మనము ఉపాంత వ్యయంగా చెప్పుకోవచ్చు. సంస్థ లాభాలను పెంచుకోవాలంటే దాని ఉత్పత్తి వ్యయాన్ని అదుపులో ఉంచుకోవాలి. కాబట్టి ఉపాంత వ్యయము ఉపాంత రాబడికి సమానమయ్యేంత వరకు ఉత్పత్తిని పెంచాలనేసి ఉత్పత్తిదారుడు నిర్ణయించుకుంటాడు. ఉత్పత్తి ఖర్చును ఒక నిర్దిష్ట పరిమాణంలో ఉత్పత్తి చేయడానికి అవసరమైన మొత్తం డబ్బుగా నిర్వచిస్తుంది. ఇందులో ముడి పదార్థాలు ఏంటి? వేతనాలు, అద్దె, వడ్డీ మరియు సాధారణ లాభం వంటి అంశాలు ఇందులో ముడిపడి ఉంటాయి. అయితే ఉత్పత్తి ఖర్చు విలువ సిద్ధాంతం అంటారు. అంటే ఆర్థిక శాస్త్రంలో
విలువ యొక్క ఉత్పత్తి ఖర్చు సిద్ధాంతం అనేది ఒక వస్తువు లేదా స్థితి యొక్క ధర, దాన్ని తయారు చేయడానికి ఉపయోగించిన వనరుల ఖర్చు మొత్తం ద్వారా నిర్ణయించబడుతుందని చెప్పే సిద్ధాంతాన్ని మనము ఉత్పత్తి ఖర్చు విలువ సిద్ధాంతంగా పేర్కొంటాము. ఈ ఖర్చు అనేది ఉత్పత్తి కారకాలలో దేనికైనా అంటే శ్రమ, మూలధనం, భూమి మొదలైన వాటన్నింటిపైన పన్నులను కలిగి ఉంటుంది, ట్యాక్స్లను కలిగి ఉంటుంది. అయితే ఈ స్థిరమైన రాబడి స్కేల్కు మరియు ఉత్పత్తి యొక్క ఒకే ఒక ఉత్పత్తి హానికారకం ఉనికి యొక్క అంచనాల కింద ఈ సిద్ధాంతం చాలా అర్థవంతంగా ఉంటుంది. ఈ అంచనాలతో పాల్ శామ్యుల్సన్ రాసిన ప్రత్యామ్నాయం కాని సిద్ధాంతం అని పిలువబడే 100వ వెర్షన్ అయిన కనీస ధరల సిద్ధాంతంగా ఇది వర్తిస్తుంది. ఈ అంచనాల ప్రకారమే మనకు ఒక వస్తువు యొక్క దీర్ఘకాలిక ధర, వడ్డీ, ఛార్జీలతో సహా ఆ వస్తువులోకి ఇన్పుట్ల ఖర్చు మొత్తాన్ని మనకు సమానంగా సూచించబడుతుంది. అయితే ఇక్కడ డేవిడ్ రికార్డో ప్రకారం ఈ ధరల సిద్ధాంతము ఉత్పత్తి వ్యయ సిద్ధాంతాన్ని విలువ యొక్క శ్రమ సిద్ధాంతంతో కలుపుతాడు. ఎందుకు కలుపుతాడు అంటే ఆ తరువాత సిద్ధాంతాన్ని యుజెన్ వాన్ బోమ్ బావెల్క్ అనే ఇతరులు అర్థం చేసుకున్నారు. ధరలు ఒక వస్తువులో పొందపరచబడిన సామాజికంగా అవసరమైన శ్రమకు అనులోమానుపాతంలో ఉంటాయి అనే సిద్ధాంతం ఇది మనం వ్యయ సిద్ధాంతంగా చెప్పుకోవచ్చు. అయితే ఈ రికార్డో సిద్ధాంతం ప్రకారం తన రాజకీయ ఆర్థిక వ్యవస్థ మరియు పన్నుల సూత్రాల మొదటి అధ్యయనంగా ప్రారంభంలో దీన్ని ఉంచాడు. కానీ దాన్ని స్థితిస్థాపక సరఫరాలతో వస్తువులకు మాత్రమే సంబంధించినదిగా సందర్భోచితంగా పేర్కొన్నాడు. రికార్డో ప్రకారము ప్రారంభం నుండి విలువ యొక్క ఉత్పత్తి వ్యయ సిద్ధాంతాన్ని కలిగి ఉన్నాడు. కాబట్టి రాజకీయ ఆర్థిక వ్యవస్థ మరియు పన్నుల సూత్రాల ఆధారంగా మరింత పొందికైన వివరణను అందించడానికి ఇది ఒక కొత్త వివరణగా ముందుకు తీసుకొచ్చాడు. దీన్ని మనము ధరల సిద్ధాంతం అని, తర్వాత మనము విలువ సిద్ధాంతం అని పేర్కొంటాము. అయితే ఈ ఆరోపణ తిరస్కరించిన తర్వాత మనకు ఇది సమస్యగా మారిందనమాట. ఇది ముఖ్యమైన సమస్యగా మారింది. అప్పుడు మనకు కారల్ మార్క్స్ తర్వాత ఆ సిద్ధాంతాన్ని మూలధనం యొక్క మొదటి సంపుటిలో తీసుకున్నాడు. అంటే తక్కువ స్థాయిలో సంగ్రహణలో ఈ సిద్ధాంతాన్ని అవాస్తవికమని తనకు బాగా తెలుసని ఇక్కడ కారల్ మార్క్స్ వాదించాడు. అయితే ఇది డేవిడ్ రికార్డో మరియు కారల్ మార్క్స్ ఇద్దరు నిజంగా అర్థం చేసుకున్నారు కాబట్టి దానిపై అనేక వాదనలను వీళ్ళు ముందుకు తీసుకొచ్చారు. అయినప్పటికీ అన్ని ప్రధాన శాస్త్రీయ ఆర్థిక శాస్త్రం మరియు మార్క్ ధర యొక్క శ్రమ సిద్ధాంతాన్ని స్పష్టంగా తిరస్కరించారనేది ఇది మనకు నిర్వివిధంగా అనిపిస్తుంది. అయితే ఇక్కడ ఖర్చు నిర్ణయించబడిన తయారీ మరియు సేవల వంటివి మరియు ధర నిర్ణయించబడిన ధరలు ఏ విధంగా ఉంటాయి అంటే ఖర్చు నిర్ణయించబడిన ధరలు ఏ విధంగా ఉంటాయి, దేనిపైన ఆధారపడి ఉంటాయి అంటే తయారీ మరియు సేవల వంటి పైన ధర అనేది ఖర్చు నిర్ణయించబడిన ధర అనేది నిర్ణయించబడుతుంది. అయితే ఇక్కడ డిమాండ్ నిర్ణయించబడిన ధరలు ఏంటి అంటే వ్యవసాయము మరియు ముడి సరుకులు పదార్థాల వెలికితీత అనేటివి ముఖ్యంగా చెప్పుకోవచ్చు. ఇవి ఈ రెండింటి మధ్య ఉన్న తేడాలను అంటే ఖర్చు ధర యొక్క నిర్ణయాన్ని మరియు డిమాండ్ యొక్క నిర్ణయానికి మధ్య ఉన్న తేడాను ఇక్కడ మనం తెలుసుకోవచ్చు. అయితే మార్కెట్ ధర ఏ విధంగా నిర్ణయించబడుతుంది, అసలు ఉత్పత్తిదారుడు మార్కెట్ ధరని ఏ విధంగా నిర్ణయిస్తాడు అనే విషయాన్ని ఇక్కడ మనం తెలుసుకుంటే కనుక మార్కెట్ ధర అనేది మనకు అందరికీ సుపరిచితమైన భావన. అంటే మనకు అందరికీ తెలుసు మార్కెట్లోకి వెళ్తే ఖచ్చితంగా ఒక వస్తువు పైన ధర అనేది ఉంటుంది. ఆ ధర మనం చెల్లించినప్పుడు మాత్రమే మనకు ఆ వస్తువు అనేది సొంతం అవుతుంది. అయితే ఈ మార్కెట్ ధరని ఏ విధంగా సూచిస్తారు అంటే కనుక ఒక వస్తువు లేదా సేవను అందించబడే లేదా పొందే ధరను మనము మార్కెట్ ధరగా మనము ముందుగా చెప్పుకున్నాము. అయితే దీని ప్రధాన లక్ష్యం ఏ విధంగా ఉంటుంది అంటే సూక్ష్మ ఆర్థిక శాస్త్రంలో ఇది ఎంతో ముఖ్యమైన భావనగా పేర్కొంటాము. మార్కెట్ సామర్థ్యము, సమతుల్యత మరియు హేతుబద్ధమైన అంచనాల పరిస్థితులతో మాత్రమే ఈ మార్కెట్ విలువ మరియు మార్కెట్ ధర సమానంగా ఉంటాయి అనేది మార్కెట్ ధర ద్వారా మనం తెలుసుకోవచ్చు. అయితే ఆర్థిక శాస్త్రంలో స్కేల్కు మరియు రాబడి మరియు స్కేల్ యొక్క ఆర్థిక వ్యవస్థలు ఉత్పత్తి స్థాయి పెరిగినప్పుడు
ఏం జరుగుతుందనే విషయాలను గురించి భిన్నమైనవి మనము మార్చుకోవచ్చా దీని ధర, లేదా అదే స్థాయిలో ధరను మనం పెట్టుకోవచ్చా, అదే స్థాయిలో ఆ మార్కెట్ ధర వద్దన మనం వస్తువును కొనుగోలు చేయవచ్చా లేదా అనేది ఈ మార్కెట్ ధర అనేది మనకు నిర్ణయం తీసుకునే విధంగా మనకు ఒక అవగాహన అనేది ఏర్పడుతుంది. విలువ యొక్క శ్రమ సిద్ధాంతం ఏ విధంగా ఉంటుంది అంటే, విలువ యొక్క శ్రమ సిద్ధాంతము ముఖ్యంగా చెప్పుకోవాలంటే ఆర్థిక సిద్ధాంతంగా, మరియు ఇది ఒక నిజమైన విలువల వాటి ఉత్పత్తిని చేయడానికి అవసరమైన శ్రమకు సంబంధించిందిగా విలువ యొక్క శ్రమ సిద్ధాంతాన్ని మనము పేర్కొంటాము. అయితే కార్మికుల విలువకు అనేక వివరణలు ఉన్నప్పటికీ కూడా మార్పిడి చేయగల వస్తువులు లేదా సేవల యొక్క విలువను దాన్ని ఉత్పత్తి చేయడానికి అవసరమైన శ్రమ మొత్తానికి సమానంగా లేదా అనుపాతంలో ఉంటుంది అనేసి మనం ఈ విలువ యొక్క శ్రమ సిద్ధాంతంలో తెలుసుకోవచ్చు. అయితే ఇక్కడ 19వ శతాబ్దం మధ్యకాలం వరకు శాస్త్రీయ ఆర్థికవేత్తలలో విలువ యొక్క విభిన్న శ్రమ సిద్ధాంతాలుగా ప్రబలంగా ఉన్నప్పటికీ ఈ సిద్ధాంతం ముఖ్యంగా అడమ్ స్మిత్ మరియు డేవిడ్ రికార్డో ద్వారా ఈ సిద్ధాంతం మనకు అందుబాటులోకి ప్రాచుర్యంలోకి వచ్చింది. ఆ సమయం నుండి ఇది చాలా తరచుగా మార్కెట్లోకి మనకు అందుబాటులో ఉంది అన్నమాట. దీన్నే మనము మార్జినల్ యూటిలిటీ విధానం ద్వారా భర్తీ చేయబడిందని మనము పరిగణించుకోవచ్చు. అయితే ఎప్పుడైతే మనం మార్కెట్లో ధరను నిర్ణయిస్తామో, విలువ యొక్క శ్రమ సిద్ధాంతం ద్వారా మనం ధరలను నిర్ణయిస్తామో, అడమ్ స్మిత్ మరియు రికార్డో ద్వారా ముడి సరుకు ఏ విధంగా మనము ఉపయోగించుకొని ధరని ఏ విధంగా నిర్ణయిస్తామో, ఇది మార్జినల్ యూటిలిటీ అంటే ఉపాంత లాభాలను మనం ఎప్పుడైతే మనకు ఎప్పుడైతే అందుతాయో, ఉపాంత ప్రయోజనం అనేది మనకు ఎప్పుడైతే అందుతుందో అప్పుడు మనకు పన్నులు మరియు సబ్సిడీలు కూడా మనకు అందుబాటులోకి వస్తాయి అన్నమాట. అసలు ఈ పన్నులు సబ్సిడీలు అంటే ఏమిటి? ధరపై పన్నుల ప్రభావాన్ని వివరించే సరఫరా మరియు డిమాండ్ రేఖా చిత్రమే మనకు పన్నులు మరియు సబ్సిడీగా చెప్పుకుంటాము. అయితే ధరపై పన్నులు మరియు సబ్సిడీల ప్రభావము, పన్నులు మరియు సబ్సిడీలు వస్తువులు మరియు సేవల ధరను ఏ విధంగా మారుస్తాయి? ఒక వస్తువు యొక్క విక్రేతపై విధించే ఉపాంత పన్ను, ఏదైనా ఒక వస్తువు కొన్నప్పుడు దానిపై మనం పెట్టే ఉపాంత పన్ను ఏ విధంగా ఉంది, మనం చెల్లించే ఉపాంత పన్ను ఏ విధంగా ఉంది, రెండు సరఫరా మరియు వక్రరేఖల మధ్య నిలువుగా ఉందా లేదా సమానంగా ఉందా అనే విషయాల గురించి మనం ఇక్కడ తెలుసుకోవచ్చు. అయితే వినియోగదారుడు చెల్లించే ధరను ఇది పెంచుతుందా లేదా తగ్గిస్తుందా లేదా సమానంగా ఉందా అనేది ఈ పన్నులు అనేది మనకు పన్నులు చెల్లించే దానిపైన ధర, మనం ఒక వస్తువుని కొనుగోలు చేసినప్పుడు దాని ధర నిర్ణయించినప్పుడు ఆ ధర వద్ద మనం వస్తువుని కొనుగోలు చేసినప్పుడు మనం ఎంత పన్నును చెల్లిస్తున్నాం అనే ముఖ్యమైన విషయాలను కూడా మనకు ఇక్కడ పన్ను రూపంలో తెలుసుకోవచ్చు. అయితే మనము కఠిన పన్నునే మనకు మధ్యతరగతి మరియు దిగువ మధ్య తరగతి వాళ్ళకు ప్రభుత్వం మనకు సబ్సిడీ రూపంలో మనకు అందజేస్తుంది. అయితే ఈ ఉత్పత్తి వ్యయ విశ్లేషణ అనేది వనరుల కేటాయింపు గురించి సమాచారంతో కూడిన నిర్ణయాలు తీసుకోవడానికి మరియు ఉత్పత్తిని లేదా సేవను సృష్టించడంలో లేదా పెంచడానికి ఇది ఎంతగానో ఉపయోగపడుతుంది. ఉత్పత్తి వ్యయ విశ్లేషణ అంటే ఏమిటి అంటే, ఒక ఉత్పత్తిని తయారు చేయడానికి లేదా సేవను అందించడానికి కంపెనీ చేసే అన్ని ఖర్చులను మూల్యాంకనం చేసే ప్రక్రియనే ఉత్పత్తి వ్యయ విశ్లేషణ అంటాము. ఉత్పత్తి వ్యయ విశ్లేషణ అంటే ఒక ఉత్పత్తిని తయారు చేయడానికి లేదా ఏదైనా సేవను అందించడానికి ఒక కంపెనీ చేసే అన్ని ఖర్చులను మనం ఎప్పుడైతే మూల్యాంకనం చేస్తామో ఆ ప్రక్రియనే మనము ఉత్పత్తి వ్యయ విశ్లేషణగా చెప్పుకోవచ్చు. అయితే ఇందులో రెండు రకమైన ఉద్దేశాలు ఉంటాయి అనుకున్నాము. మొదటిది ఇన్పుట్ ఉద్దేశము, అవుట్పుట్ ఉద్దేశము. అంతేకాకుండా ఉత్పత్తి ఖర్చులలో కీలకమైన భాగాలు ఏంటేంటివి అంటే, ప్రత్యక్ష ఖర్చులు, ముడి పదార్థాలు, ప్రత్యక్ష శ్రమ, పరోక్ష ఖర్చులు, తయారీ సామాగ్రి, ఓవర్ హెడ్ ఖర్చులు మొదలైనవన్నీ కూడా ఇందులో ఉత్పత్తి వ్యయ విశ్లేషణలో భాగంగా ఉంటాయి. ఇందులో ముఖ్యమైన భావనలుగా మనం పేర్కొన్న ప్రత్యక్ష ఖర్చులు ఏంటివి అంటే, ఉత్పత్తి లేదా సేవకు నేరుగా ముడిపడి ఉన్న ఖర్చులను మనం ప్రత్యక్ష ఖర్చుగా చెప్పుకోవచ్చు. ముడి పదార్థాలు అంటే ఉత్పత్తిని సృష్టించడానికి ఉపయోగించే ప్రాథమిక పదార్థాలను మనం
ముడి పదార్థాలుగా, ముడి సరుకుగా చెప్పుకోవచ్చు. ప్రత్యక్ష శ్రమ అంటే గనక ఉత్పత్తిపై నేరుగా పనిచేసే కార్మికులకు చెల్లించే వేతనాలను మరియు మనము ప్రత్యక్ష శ్రమగా చెప్పుకోవచ్చు. పరోక్ష ఖర్చులు అంటే వ్యాపారాన్ని నడపడానికి మరియు ఉత్పత్తికి మద్దతు ఇవ్వడానికి అవసరమైన ఖర్చులు ఒకే ఉత్పత్తికి నేరుగా ముడిపడి ఉండవు కాబట్టి ఈ వ్యాపారాన్ని నడపడానికి ఇది పరోక్ష పరోక్ష ఖర్చులుగా మనము చెప్పుకోవచ్చు. తయారీ సామాగ్రి అనేది ఉత్పత్తిలో ఉపయోగించే స్క్రూలు మరియు స్టెప్పుల్స్ వంటి వినియోగ వస్తువులను మనము తయారీ సామాగ్రిగా మనము తీసుకోవచ్చు. ఓవర్ హెడ్ ఖర్చులు అంటే నిర్వహణ సౌకర్యం కోసం మనం చెల్లించే అద్దె, యుటిలిటీ మరియు ఇతర సాధారణ పరిపాలన ఖర్చులన్నింటినీ కలిసి మనము ఓవర్ హెడ్ ఖర్చులుగా మనము చెప్పుకోవచ్చు. ఉత్పత్తి ఖర్చులను ఎలా లెక్కించాలి అంటే ఒక సాధారణ సూత్రం ద్వారా లెక్కించవచ్చు అనుకున్నాము. ఆ సాధారణ సూత్రం ఏమిటి అంటే మొత్తం ఉత్పత్తి ఖర్చు ఈజ్ ఈక్వల్ టు ముడి పదార్థాల ధర ప్లస్ ప్రత్యక్ష శ్రమ ఖర్చు ప్లస్ ఓవర్ హెడ్ ఖర్చు. వీటన్నింటినీ కలుపుకొని మనము ఉత్పత్తి ఖర్చుని మనము లెక్కించవచ్చు. ఉత్పత్తి వ్యయాన్ని ఉత్పత్తి చేసిన మొత్తం యూనిట్ల సంఖ్యతో భాగించినప్పుడు మనకు ఉత్పత్తి యూనిట్ యొక్క ఖర్చు అనేది వస్తుంది. అర్థశాస్త్రంలో వ్యయ విశ్లేషణ అంటే కాస్ట్ ఆఫ్ అనాలిసిస్ ఏ విధంగా ఉంటుంది అనేసి అంటే కనుక ఒక సంస్థ వస్తువులు లేదా సేవల ఉత్పత్తి కోసం చేసే ఖర్చులను అధ్యయనం చేయడము, ఉత్పత్తి వ్యయం మరియు ఉత్పత్తి పరిమాణం మధ్య ఉన్న సంబంధాన్ని తెలుసుకోవడానికి ఈ వ్యయ విశ్లేషణ అనేది ఎంతగానో ఉపయోగపడుతుంది. ఈ వ్యయ విశ్లేషణ అనేది ధరల నిర్ణయము మరియు ఉత్పత్తి ప్రణాళిక, లాభాలను అంచనా వేయడం వంటి ముఖ్యమైన వ్యాపార కీలకమైన నిర్ణయాన్ని తీసుకోవడానికి ఈ వ్యయ విశ్లేషణ అనేది మనకు ఎంతగానో ఉపయోగపడుతుంది. అంతేకాకుండా అర్థశాస్త్రంలో వ్యయ విశ్లేషణలో కొన్ని ముఖ్యమైన అంశాలు ఉన్నాయి. ఏంటి అంటే వ్యయంలో రకాలు ఉన్నాయి. వ్యయం చేస్తాం మనం ఎన్ని రకాలుగా మనం ఒక వస్తువు పైన వ్యయం చేయవచ్చు అంటే మొత్తం వ్యయము, టోటల్ కాస్ట్, టోటల్ చెరవ్యయము, మొత్తం చెరవ్యయం, టోటల్ వేరియబుల్ కాస్ట్, సగటు వ్యయము, యావరేజ్ కాస్ట్, కాస్ట్ బేస్డ్ ఆన్ టైం, కాలం ఆధారంగా మనం వ్యయం అనేది చేయవచ్చు. అయితే ఈ మొత్తం స్థిర వ్యయం అంటే కనుక ఉత్పత్తి పరిమాణంతో సంబంధం లేకుండా స్థిరంగా ఉండే వ్యయాలు మనము స్థిర వ్యయాలుగా చెప్పుకోవచ్చు. ఉదాహరణకు యంత్రాల కొనుగోలు, భవనాల అద్దె, శాశ్వత కొనుగోలు జీతాలు. మొత్తం స్థిర వ్యయము అంటే కనుక ఉత్పత్తి పరిమాణం మారినప్పుడు దానితో పాటు మారే వ్యయాలను మనము మొత్తం వ్యయంగా చెప్పుకోవచ్చు. దీనికి మన చక్కటి ఉదాహరణగా మనము ముడి పదార్థాల ఖర్చు, తాత్కాలిక కార్మికుల వేతనాలుగా చెప్పుకోవచ్చు. సగటు వ్యయం అంటే యావరేజ్ కాస్ట్. ఒక యూనిట్ వస్తువుకు ఉత్పత్తి అయ్యే సగటు వ్యయము అది మొత్తం వ్యయాన్ని మొత్తం ఉత్పత్తికి పరిమాణంతో భాగించడం ద్వారా వచ్చేదే మనకు సగటు వ్యయం అని చెప్పుకుంటాము. సగటు స్థిర వ్యయము, సగటు చిర వ్యయం అంటే ఒక యూనిట్కి అయ్యే స్థిర వ్యయాన్ని మనం సగటు స్థిర వ్యయము, ఒక యూనిట్కి అయ్యే చిర వ్యయాన్ని మనము సగటు చిర వ్యయం అనేసి. ఉపాంత వ్యయం అంటే కనుక ఒక అదనపు యూనిట్ వస్తువును ఉత్పత్తి చేయడానికి అయ్యే అదనపు ఖర్చుని మనము ఉపాంత వ్యయంగా చెప్పుకోవచ్చు. అయితే కాలం ఆధారంగా కూడా మనము వ్యయం చేస్తామనేసి అన్నాం. కాస్ట్ బేస్డ్ ఆన్ టైం అంటే ఏంటి అసలు? ఇవి స్వల్పకాలికంగా ఉంటాయి మరియు దీర్ఘకాలికంగా ఉంటాయి. స్వల్పకాలికంగా ఏముంటాయి అంటే ఒక సంస్థ ఉత్పత్తి మార్చుకోవడానికి కొన్ని కారకాలను అంటే ముడి సరుకులను, కార్మికులను మాత్రమే మార్చుకోగలుగుతుంది. యంత్రాలు, భవనాలు కొన్ని కారకాలు స్థిరంగా ఉంటాయి కాబట్టి ఈ కాలంలో స్థిర వ్యయాలను మాత్రమే మనము తీసుకుంటాము. దీర్ఘకాలిక వ్యయాలు అంటే కనుక దీర్ఘకాలంలో ఒక సంస్థ తన ఉత్పత్తి కారకాల అన్నింటినీ అంటే ఉదాహరణకు యంత్రాలు, భవనాలు వంటివి మార్చగలదు కాబట్టి దీర్ఘకాలంలో అన్ని వ్యయాలు కూడా చిర వ్యయాల కిందకి వస్తాయి. ఆర్థిక వ్యయాలను ఎకనామిక్ కాస్ట్ అన్న ఇందులో వ్యక్త వ్యయాలు ఉంటాయి, అవ్యక్త వ్యయాలు ఉంటాయి. వ్యక్త వ్యయాలు అంటే కనుక ఒక సంస్థ ఇతరులకు చెల్లించే ఖర్చులను మనము వ్యక్త వ్యయాలుగా చెప్పుకోవచ్చు. ఉదాహరణకు ముడి సరుకులకు, కార్మికుల వేతనాలకు, అద్దెకు చేసే చెల్లింపులను మనం వ్యక్త వ్యయాలు అంటాము. అవ్యక్త వ్యయాలు అంటే
ఇవి ఒక సంస్థ స్వంత వనరులను ఉపయోగించినప్పుడు అయ్యే ఖర్చులను మనం అవ్యక్త వ్యయాలుగా చెప్పుకోవచ్చు. దీనికి చక్కటి ఉదాహరణగా వ్యాపార యజమాని సొంత భవనాన్ని లేదా పెట్టుబడిని ఉపయోగించినప్పుడు దానికి అయ్యే అవకాశ వ్యయాన్ని మనము అవ్యక్త వ్యయాలుగా చెప్పుకోవచ్చు. వ్యయ విశ్లేషణ ప్రాముఖ్యత ఏ విధంగా ఉంటుంది అంటే ధరలను నిర్ణయించడం పైన ఆధారపడి ఉంటుంది, లాభాలను అంచడం వేయడం పైన ఆధారపడి ఉంటుంది, ఉత్పత్తి నిర్ణయాలను తీసుకోవడానికి ఇది అనువుగా ఉంటుంది, వనరుల సమర్థవంతమైన వినియోగించుకోవడానికి ఇది వ్యయ విశ్లేషణ అనేది ఎంతగానో ఉపయోగపడుతుంది. ధరల నిర్ణయం అనేది ఏ విధంగా ఉంటుంది అంటే వ్యయ విశ్లేషణ ఒక ఉత్పత్తికి సరైన ధరను నిర్ణయించడానికి సహాయపడుతుంది. లాభాల అంచనా ఏ విధంగా ఉపయోగపడుతుంది అంటే ఉత్పత్తి వ్యయాలను అంచనా వేయడం ద్వారా సంస్థ తన లాభాలను మెరుగ్గా అంచనా వేయగలదా లేదా అనేది ఈ లాభాల అంచనా ద్వారా మనం తెలుసుకోవచ్చు. ఉత్పత్తి నిర్ణయాలు ఏ విధంగా ఉంటాయంటే సంస్థ తన ఉత్పత్తి స్థాయిని పెంచాలా లేదా తగ్గించాలా అని నిర్ణయించుకోవడానికి ఈ వ్యయ విశ్లేషణ అనేది ఉపయోగపడుతుంది. వనరుల సమర్థవంతమైన వినియోగం అన్నవి ఈ వనరులు సమర్థవంతమైన వినియోగించుకోవడానికి ఈ వనరుల సమర్థవంతమైన దాన్ని వినియోగించుకోవడానికి ఒక మార్గనిర్దేశకం అంటే ముందుగా మనం ప్లాన్ చేసుకుంటాం కాబట్టి ఏ స్థాయిలో వనరులను వినియోగించాలి అనేది మనకి ఇది ఎంతగానో ఈ వ్యయ విశ్లేషణ అనేది ఉపయోగపడుతుంది. థ్యాంక్ యూ.
Good afternoon, everyone. আজিৰ টপিকটো হৈছে বিষয়টো হৈছে টেকনিকেল এণ্ড প্ৰফেশ্যনেল এডুকেশ্যন, তাৰ বিকাশ আৰু ডেভেলপমেণ্ট। তাৰ লগত যিমানখিনি আমাৰ আণ্ডাৰ গ্ৰেজুৱেট মেডিকেল কলেজ আছে, অৰ্থাৎ স্নাতকোত্তৰ যিমানখিনি বিদ্যালয় আছে, তাতে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত কেনেকুৱা ধৰণৰ শিক্ষকতা বা কেনেকুৱা ধৰণৰ শিক্ষাতত্ব বিভিন্ন আমাৰ শিক্ষা অনুষ্ঠানত অফাৰ কৰে, সেইখিনিৰ ওপৰত আমি আলোচনা কৰিম। তো যেতিয়া আমি আণ্ডাৰ গ্ৰেজুৱেট মেডিকেল কৰ্চেছখিনি কওঁ বা আমাৰ গ্ৰ'থ এণ্ড ডেভেলপমেণ্ট থাকে ন, তো গ্ৰ'থ এণ্ড ডেভেলপমেণ্ট অৰ্থাৎ বিকাশ থাকে। তো যেতিয়া আমি বিকাশৰ কথা কওঁ, তেতিয়া আমি কওঁ যে আণ্ডাৰ গ্ৰেজুৱেট মেডিকেল কলেজত যোনখিনি আছে আমাৰ, সেইখিনি আমাৰ যিমানবিলাক আমাৰ শিক্ষানুষ্ঠান আছে, তাত আমি জেনেৰেলি 5.5 year প্ৰগ্ৰেম, অৰ্থাৎ 5 বছৰৰ যিকোনো প্ৰক্ৰিয়া, তাৰ লগত আৰু আধা বৰ্ষৰ এটা প্ৰগ্ৰেম। আমাৰ যোনখিনি ৱেষ্টাৰ্ণ মেডিকেল কলেজ আছে, তাত কিছুমান বিশ্ববিদ্যালয় আছে এনেকুৱা ধৰণৰ, য'ত আমাৰ কোৱালিফিকেশ্যনটোৱে লাগে কি যে মেডিকেল বেচেলাৰ লাগে, বেচেলাৰ অফ চাৰ্জাৰী যোনটো থাকে। তো MBBS ডিগ্ৰী থাকে, এল'পেথিক মেডিচিনত থাকে। মেডিকেল কলেজ ইজ মোৰ অফেন থাকে টাৰ্চাৰী ফিল্ডতছে। তো ইয়াৰ ভিতৰতে আমাক হস্পিটেলে প্ৰভাইড কৰে। তো আমি যেতিয়া চাওঁ, তেতিয়া আমি গম পাওঁ যে আমাক যিমানখিনি হস্পিটেলে প্ৰভাইড কৰে, টেকনিকেল এণ্ড স্পেচিয়েলাইজড নেচাৰে, এইখিনি আমাৰ হস্পিটেলত প্ৰাইমেৰী এণ্ড ছেকেণ্ডেৰী কেয়াৰ দিয়ে, মানে অৰ্থাৎ প্ৰাথমিক আৰু ছেকেণ্ডেৰী টাৰ্ম থাকে, সেইখিনিৰ ওপৰত আমাৰ আলোচনা কৰা যায়। তো মেডিকেল এডুকেশ্যন আমাৰ ইণ্ট্ৰডিউচ কৰা গৈছিলে, অৰ্থাৎ মেডিকেল এডুকেশ্যন ইণ্ডিয়াতে ইণ্ট্ৰডিউচ কৰা গৈছিলে 1835-ত, য'ত ব্ৰিটিছবিলাকে এষ্টাব্লিছ কৰিছিলে মাদ্ৰাছ মেডিকেল স্কুল। তাৰ লগত বিভিন্ন ধৰণৰ আমাৰ 1840 চনত আন এখন মেডিকেল কলেজ ইষ্টাব্লিছ কৰিছিলে পৰ্টুগীজবিলাকে। ফাৰ্ষ্ট 3 ইণ্ডিয়ান ইউনিভাৰ্চিটিজ কৰিছিলে চেন্নাইত। ঠিক তেনেকেই কলকাতাত আছিলে, মুম্বাইত আছিলে 1850ত। তাৰ লগতে মেডিকেল কলেজেছো এষ্টাব্লিছ কৰিছিলে, এফিলিয়েটেড টু ইউনিভাৰ্চিটিজ এজ এ নৰ্ম। সেই হিচাপত ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চৰ সময়ত আমাৰ 1948 ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চত নাম্বাৰ অফ মেডিকেল কলেজেছ, ট্ৰেইনিং মেডিকেল ডক্টৰ্ছ, এল'পেথি আছিলে। চ' এইখিনি গোটেইখিনি আমাৰ গভৰ্ণমেণ্টে কৰিছিলে, খালী ভেলৰৰ বাহিৰত। দ্য নাম্বাৰ অফ গ্ৰেজুৱেট বিং প্ৰডিউচ বাই তাহাঁতি যিমানখিনি কৰিছিলে, তাৰ লগত আমি যদি সামৰি লওঁ, তেতিয়া এবছৰত আমাৰ প্ৰায় 4,000তছে বেছি আমাৰ মেডিকেল স্কুলছ আছিলে ভাৰতবৰ্ষত। আৰু ৰেপিডলি লাষ্ট 7 decades মানৰ পৰা আমাৰ বাঢ়ি গৈ আছে। এতিয়া যদি কওঁ কি যে আমাৰ ভাৰতত আটাইতকৈ লাৰ্জেষ্ট নাম্বাৰ অফ মেডিকেল কলেজেছ আছে বিশ্বত, USA-তকৈ বেছি। ঠিক তেনেকেই প্ৰাইভেট ছেক্টৰে আছে কি যে লাৰ্জেষ্ট প্ৰভাইডাৰ অফ মেডিকেল এডুকেশ্যন আছে আমাৰ বিগত 30 বছৰ, লাষ্ট 30 বছৰত আমাৰ আছে। ঠিক তেনেকেই লাৰ্জেষ্ট নাম্বাৰ অফ মেডিকেল কলেজেছবিলাকৰ লগত প্ৰাইভেট ছেক্টৰ আছে আৰু লাৰ্জেষ্ট প্ৰভাইডাৰ অফ মেডিকেল এডুকেশ্যন আছে ইন দ্য লাষ্ট 30 years। এতিয়া ৰেগুলেটৰী মেকানিজম আছে, নেশ্যনেল মেডিকেল কমিশ্যন আছে, ভাৰতবৰ্ষত মেডিকেল এডুকেশ্যন আছে ইণ্ডিয়াত, আৰু তাৰ লগত আমাৰ মেডিকেল কাউন্সিল আছে গোটেই বিশ্বত। বহুত প্ৰব্লেমছ আছে, এভিডেণ্ট আছে আমাৰ, তাৰ লগত আমি কিছুমান সমস্যাৰো আছে। সেই সমস্যাসমূহৰ বিষয়েও আমি আলোচনা কৰিব লাগিব। ওভাৰ দ্য ৱৰ্ল্ড, মানে বিশ্বৰ ভিতৰতে আমাৰ বহুত প্ৰব্লেম, বহুত সমস্যা আছে, আৰু তাৰ ৰোল এণ্ড কম্পজিশ্যন আছে। ৰোল এণ্ড কম্পজিশ্যন
বা আমাৰ যিমানখিনি আছে তাৰ লগত আমাৰ একাউণ্টেবিলিটি থাকে আৰু সেই একাউণ্টেবিলিটিৰ লগত আমাৰ ফাংচনিং তেনেকুৱাকৈ আছে আৰু নেশ্যনেল মেডিকেল কমিশ্যন আছে অৰ্থাৎ কনষ্টিটিউট কৰিছে সোনকালকে আৰু তাৰ লগত নেশ্যনেল মেডিকেল কমিশ্যন আছে পাৰ্লিমেণ্টৰ এখন এক্টত যোনখন নেশ্যনেল মেডিকেল কমিশ্যন এক্ট কোৱা যায় 2019 চনত তো তেনেকুৱা ধৰণৰকৈ আমি যদি চাওঁ যে কিমানখিনি আমাৰ পলিচি আছে যোনটো আমাৰ উচ্চ মানদণ্ডৰ আমাৰ স্বাস্থ্য শিক্ষাৰ লগত জড়িত হৈ আছে আৰু তাৰ লগত পদক্ষেপ লোৱা গৈছে সেইখিনিৰ বিপৰীতে ঠিক সেইদৰে আমি প্ৰফেশ্যনছ কিছুমান আমাৰ আছে যাৰ ফলত আমাৰ মেডিকেল ৰিচাৰ্চ কৰা গৈছে মেডিকেল প্ৰফেশ্যনেল কৰা গৈছে আৰু নেচেচেৰী ৰেগুলেশ্যনছবিলাকো আমাৰ আছে তাৰ লগত ঠিক তেনেকৈ আমি চাওঁ যে আমাৰ কিমানখিনি হেল্থ কেয়াৰত আমাৰ ৰিকুৱাৰমেণ্ট একচুৱেলি লাগে আৰু তাৰ লগত আমাৰ হিউমেন ৰিচোৰ্চ হেল্থ এণ্ড ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ আছে আৰু তাৰ লগত আমাৰ ৰোড মেপো আছে কিন্তু সেই ৰোড মেপৰ লগত আমি চাব লাগিব আমাৰ কিমানখিনি উচ্চ মানদণ্ডৰ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ আছে আৰু সেই ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰৰ লগত আমি কিছুমান আমাৰ ৰোড মেপ আমি ইতিমধ্যে সাজু কৰি ওলাইছোঁ কিছুমান আমি মেজাৰ্ছ ল'ব লাগিব অৰ্থাৎ কিছুমান পদক্ষেপ ল'ব লাগিব যাৰ কাৰণে আমি আমাৰ ৰাজ্যিক মেডিকেল কাউন্সিল অৰ্থাৎ ৰাজ্যিক স্বাস্থ্য কাউন্সিল গাইডলাইনছ কিছুমান আমাৰ ফ্ৰেম কৰা যায় আৰু তাৰ লগতে আমি সেই এক্টৰ লগত আমি সেই আইনখনৰ মতে আমি চলিব লাগিব তো কিছুমান পলিচিছ আমাৰ আছে লে ডাউন কৰা গৈছে আৰু তাৰ লগত আমি ক'ড কিছুমান আছে যোনটো ক'ডে আমাক এনচিয়'ৰ কৰে যে আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ মেডিকেল প্ৰফেশ্যন কেনেকৈ আমাৰ এথিকেল কণ্ডাক্টত প্ৰমোট কৰে সেই বস্তুটো আমাৰ আমি দেখিবলৈ পোৱা যায় ঠিক সেইটোৱেই যে আমি আমাৰ কিমানখিনি অবজাৰ্ভেন্স আছে প্ৰফেশ্যনেল এথিক্স আছে তাৰ লগত আমাৰ প্ৰমোট কৰা গৈছে সেই প্ৰমোটৰ হিচাপে আমি কেনেকুৱা ধৰণৰ আমি কণ্ডাক্ট কৰিব পাৰোঁ আমাৰ গোটেই এই এৰাটোত তো আমি ফিজবিলাক চাওঁ ফিজ চাবলৈ আমি তাৰ লগত চাওঁ তো ফিজবিলাকৰ লগত আমাৰ কিমানখিনি আমি গম পাওঁ তো সেইখিনিৰ জৰিয়তে আমি গম পোৱা যায় যে আমাৰ কিমানখিনি গভৰ্ণ কৰা গৈছে সেই এক্টৰ লগত কিমানখিনি আমাৰ গভৰ্ণ কৰা গৈছে আমি সেইখিনিও দেখিবলৈ পাওঁ তো সেইখিনিয়ে তো আমি যদি ইনষ্টিটিউশ্যন এখন যিকোনো ইনষ্টিটিউশ্যনছ এখন গভৰ্ণ কৰোঁ তাৰ লগত কিছুমান আমাৰ আইন সম্পৰ্কও থাকে আৰু সেই আইন সম্পৰ্কখিনিৰ লগত জড়িত আমাৰ ডিম ইউনিভাৰ্চিটি কিছুমান থাকে অৰ্থাৎ বিশ্ববিদ্যালয় কিছু সময় থাকে তাৰ লগত আমাৰ ব্যক্তিগত খণ্ডতো কিছুমান স্বাস্থ্য শিক্ষা অনুষ্ঠান থাকে সেইখিনিৰ লগত আমাৰ কিছুমান প্ৰেক্ষাপটত আমি কিছুমান গাইডলাইনছ থাকে আৰু সেইসমূহ আমাৰ যিমানখিনি তত্ত্ব সেই তত্ত্বখিনিৰ ওপৰত ভিত্তিত আমি কিছুমান আমাৰ কমিটি আমি গঠন কৰোঁ আৰু সেই কমিটিখন আমি বিভিন্ন ধৰণৰ বিল আইন বা আমাৰ বোৰ্ড ষ্টাফৰ লগত কনষ্টিটিউট মানে সাঙুৰি লোৱা থাকে এতিয়া আমাৰ যেতিয়া কিছুমান তাৰ কিছুমান মেম্বাৰ্ছ অৰ্থাৎ কিছুমান নমিনেট যেতিয়া আমি নাম ভৰ্তি কৰা হয় তেতিয়া আমি কওঁ যে কিছুমান ডিৰেক্টৰ জেনেৰেল থাকে অৰ্থাৎ তেওঁলোক পূৰা
ৰেছপনচিবল হয় বা তেওঁলোক যেতিয়া আমি কওঁ যে জেনেৰেল হেল্থ ছাৰ্ভিচেছ বুলি ক'লে অৰ্থাৎ ইন জেনেৰেল যেতিয়া আমাৰ স্বাস্থ্য সেৱাসমূহ থাকে তাৰ লগত আমাৰ ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিকেল ৰিচাৰ্চ অৰ্থাৎ ICMR থাকে বা ডিৰেক্টৰ অফ ADAIDS অল ইণ্ডিয়া ইনষ্টিটিউট অফ মেডিকেল ছায়েন্স অল ইণ্ডিয়া ইনষ্টিটিউট অফ মেডিকেল ছায়েন্সৰ লগত তেওঁ ডিৰেক্টৰ থাকে যিকোনো এইমছ যেনেকৈ আমাৰ ইয়াতে ষ্টেটত অসমত আমাৰ গুৱাহাটী চাংচাৰিত এইমছ আছে ঠিক তেনেকুৱাকৈ দিল্লীতো আছে তো তাৰ ভিতৰত 5জন ব্যক্তি থাকে 5জন ব্যক্তি থাকে আৰু তেওঁলোক হৈছে পাৰ্ট টাইম ব্যক্তি তো তাৰ লগত ইলেক্ট কৰা যায় ৰেজিষ্টাৰ্ড মেডিকেল কিছুমান প্ৰেক্টিশ্যনাৰ ঠিক আছে তো সেই মেডিকেল প্ৰেক্টিশ্যনাৰসমূহ যে থাকে সেই প্ৰেক্টিশ্যনাৰৰ লগত আমি চাওঁ যে আমাৰ কিমানখিনি আমি আমাৰ এপইণ্ট হৈ থাকে ৰেচনেল বেচিছত এমংছ দ্য নমিনিজ অফ দ্য ষ্টেট ঠিক আছে ৰাজ্যৰ কিমানখিনি আমাৰ হৈ থাকে তো সেই 25 মেম্বাৰ অৰ্থাৎ 25টা মেম্বাৰ্ছৰ ভিতৰত এটলিষ্ট 15 অৰ্থাৎ 60% মেডিকেল প্ৰেক্টিশ্যনাৰ থাকে আৰু তাৰ লগত MCI নোট কৰা থাকে নন ডাইভাৰ্ছ ঠিক আছে নন ডাইভাৰ্ছ থাকে আৰু তাৰ লগত কনচিষ্ট হৈ থাকে ডক্টৰ্ছ থাকে মেইনলি আৰু সেয়েহে যোনে চেল্ফ ইণ্টাৰেষ্ট বা পাব্লিক ইণ্টাৰেষ্টৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়ে ঠিক তেনেকুৱাই আমি ডক্টৰৰ মনোপলি গুচাবৰ কাৰণে আমাৰ এক্সপাৰ্টে ৰিকমেণ্ড কৰে আমাৰ কি কৰে এক্সপাৰ্টে ৰিকমেণ্ড কৰে কয় যে পাব্লিক হেল্থ এক্সপাৰ্ট কিছুমান আছে পাব্লিক হেল্থ এক্সপাৰ্ট কিছুমান আছে সেই এক্সপাৰ্টসমূহ বা ছ'চিয়েল ইনষ্টিটিউশ্যনছ বা চাইণ্টিষ্টসমূহ বৈজ্ঞানিকসমূহ আমি দেখিবলৈ পাওঁ এতিয়া এই ৰেগুলেটৰী বডিজবিলাক NMC কেনেকৈ ছেট কৰে আমি যে কওঁ ৰেগুলেটৰী বডিজবিলাক NMC কেনেকৈ ছেট কৰে তো অট'নমাছ বৰ্ড আণ্ডাৰ দ্য ছুপাৰভিজন অফ NMC আমি চাওঁ আৰু তাৰ লগত আমাৰ প্ৰত্যেক বৰ্ডে কিছুমান আমাৰ কনষ্টিটিউট কৰা থাকে এই কনষ্টিটুৱেঞ্চিত আমি গম পোৱা যায় তো চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টে ৰিকমেণ্ড কৰা চাৰ্চ কমিটি বা আণ্ডাৰ গ্ৰেজুৱেট মেডিকেল এডুকেশ্যন বৰ্ড এণ্ড দ্য পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট মেডিকেল এডুকেশ্যন বৰ্ড দিজ টু বডিজ এই দুটা বডি ৰেছপনচিবল হয় আমাৰ গোটেই পাঠ্যক্ৰমসমূহত গাইডলাইনছ দিয়াত মেডিকেল এডুকেশ্যন গাইডলাইনছ দিয়াত আৰু তাৰ লগত কোৱালিফিকেশ্যন আণ্ডাৰ গ্ৰেজুৱেট কৰা মেডিকেল এছেছমেণ্ট ৰেটিং বৰ্ড আমাৰ পাৱাৰ কৰে কিছুমান মনিটাৰী পেনাল্টিজ কিছুমান শিক্ষানুষ্ঠানৰ ওপৰত আৰু পাৰ্মিশ্যনো গ্ৰেণ্ট কৰে নিউ মেডিকেল কলেজ গঠন কৰাত starting postgraduate courses কৰা আৰু তাৰ লগতে আমাৰ যিমানখিনি চিট থাকে সেইখিনি মেডিকেল এডুকেশ্যনত আমাৰ চিজিল কৰাটো বুজায় তো এথিক্স এণ্ড মেডিকেল ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন বৰ্ড আছে তো বৰ্ডবোৰে মেইনটেইন কৰিব এটা নেশ্যনেল ৰেজিষ্টাৰ আৰু লাইচেঞ্চ মেডিকেল প্ৰেক্টিশ্যনাৰ গোটেই কাণ্ট্ৰিখনত আৰু তাৰ লগতে ৰেগুলেট কৰিব প্ৰফেশ্যনেল এণ্ড মেডিকেল কণ্ডাক্ট যোন ৰেকৰ্ড হৈ আছে
তাৰ লগত যদি আমি চাওঁ তেতিয়াহে আমি গম পাওঁ যে আমাৰ লাইচেন্স বা আমাৰ হেল্থ প্ৰভাইডাৰ্ছ যোনখিনি স্বাস্থ্য প্ৰভাইডাৰ্ছ আছে ইন দ্য কাণ্ট্ৰি এইটো লিগেল এডুকেশ্যন ছিগনিফিকেঞ্চ তাতে দিয়ে তো লিগেল এডুকেশ্যন ছিগনিফিকেঞ্চ দিয়াৰ অৰ্থত বিফৰ ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চ হয়নে ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চৰ আগত লিগেল এডুকেশ্যন ইম্পাৰ্ট কৰে খুব কম স্কুলে আৰু আফটাৰ গেটিং ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চ দ্য ডক্ট্ৰিন অফ ৰুল অফ ল থাকে অৰ্থাৎ আইনী শিক্ষা আৰু সেই আইনীয়ে আমাৰ ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চ হয় অৰ্থাৎ স্বতন্ত্ৰতা হয় তাৰ লগত ৰিপাব্লিক হয় যোনটো আমাৰ আইন সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ ল হিচাপত তত্ত্বাৱধান আৰু ইয়াৰ ভিতৰত এটা আমাৰ লও এনেকুৱা নাই যোনটো আমাৰ লিগেল এডুকেশ্যন আমাৰ লাহে লাহে গুৰুত্ব লাভ কৰিছে আৰু ভাৰতৰ স্বতন্ত্ৰতা নোহোৱালৈকে অৰ্থাৎ ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চ নোহোৱালৈকে লিগেল এডুকেশ্যন ভাৰতবৰ্ষত খুব বেছি আইনী শিক্ষা খুব বেছি লিমিটেড আছিলে খুব বেছি কম বিদ্যালয় বা কম মহাবিদ্যালয় আছিলে যোনে আইনী শিক্ষা স্পেচিয়েলি শিকায় খুব কম আছিলে ঠিক আছে তো এখন ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট নেশ্যন চিটিজেনক টেকনিকেল এণ্ড প্ৰফেশ্যনেল এডুকেশ্যন দিয়ে ঠিক আছে কি দিয়ে চিটিজেনক টেকনিকেল এণ্ড প্ৰফেশ্যনেল এডুকেশ্যন দিয়ে তাৰ লগত আমি চাওঁ যে আমাৰ মেনেজমেণ্ট বা আমাৰ যিমানখিনি হায়াৰ এডুকেশ্যন গেৰেণ্টি কৰে ইকনমিকেল পলিটিকেল কনচেপ্ট বা ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছৰ লগত সেইখিনিৰ লগত জড়িত আমাৰ জাষ্টিছ এণ্ড ৰাইটছবিলাক আমাৰ গেৰেণ্টিৰ লগত এবচেঞ্চ থাকে তো স্কিল থাকে বা লিগেল এডুকেশ্যন আমাৰ কি হয় প্ৰায়ৰিটি থাকে ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চৰ পিছতে ধৰা তো ফিউ আমাৰ থাকে ইয়াৰ্ছ আফটাৰ ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চ অৰ্থাৎ স্বতন্ত্ৰতাৰ কেইবছৰমান পিছতে এটা আমাৰ এটা প্ৰয়োজন অনুভৱ কৰা হ'ল কি যে আমি কি কৰিব পাৰোঁ গোটেই ষ্ট্ৰাকচাৰটো আমি চেঞ্জ কৰিব পাৰোঁ ঠিক আছে ষ্ট্ৰাকচাৰ আৰু আমি পেটাৰ্ণটো চেঞ্জ কৰিব পাৰোঁ ঠিক তেনেকেই আমি যদি চাওঁ যে আমাৰ ল ৱাজ লুকড আপন তাৰ লগতে যদি আমি মন কৰোঁ যে আমাৰ কিমানখিনি টুল আছে কেটাৰিং কৰিবৰ কাৰণে তেতিয়া আমি তাত আমি সেই বস্তুটো আমি লুক আফটাৰ কৰিব পাৰোঁ ঠিক আছে তো লুক আফটাৰ কৰিব হ'লে আমি চাব পাৰোঁ যে কেটাৰিং ছ'চিঅ' ইকনমিক বা ইনষ্টিটিউচনেল মেকানিজম থাকে কিছুমান তো টু মডেলছ থাকে জেনেৰেলি দুটা মডেলত বিলিভ কৰে আৰু আইন শিক্ষা সেই দুটা মডেলতে হয় তো সেই তেনেকুৱাতে আমি কওঁ যে আমাৰ সেইখিনি সময়ত দুটা মডেল আমাৰ ফ'ল' কৰা হয় যিটো এতিয়াও হৈ আছে এটা হৈছে LLB কি হৈছে এটা হৈছে LLB আৰু এটা হৈছে 5-year integrated BA honors কাম LLB প্ৰগ্ৰেম অৰ্থাৎ BA লগত LLB তো 5 বছৰ ঠিক আছে তো এইটো আমাৰ নেশ্যনেল ল স্কুলবোৰে কি কৰে প্ৰভাইড কৰে এখন বেংগলোৰৰ লগত ঠিক আছে তো বেংগলোৰৰ লগত প্ৰভাইড কৰিব আৰু হেতুৰ লগত আমি যদি চাওঁ কি যে
ভাৰতবৰ্ষত বাৰ কাউন্সিল 1980 চনত আৰু তাৰ লগত 5 বছৰ ল ইন্ট্ৰেন্সটো কৰিলে ঠিক আছে তো আমি চাওঁ যে তেতিয়াতে এটা 5 বছৰ ল প্ৰগ্ৰেম ইন্ট্ৰডিউস কৰা গ'ল তো এই 5 বছৰ ল প্ৰগ্ৰেম ইন্ট্ৰডিউস কৰোতে তো আমি যেতিয়া চাওঁ যে বাৰ কাউন্সিল আমাৰ এই 5 ইয়াৰ ল কোৰ্সেস ডাবল ডিগ্ৰী হৈ যায় যোনটো আমাৰ ক্লাছ 12 পিছতে আমি পঢ়িব পাৰো তো সেই আমাৰ ডিগ্ৰী কোৰ্সৰ লগত এখিনি জড়িত হৈ আছে ঠিক আছে তো আমি একাৰণে হেতুৰ কাৰণে আমি চাম তো তাৰ লগত যদি কিবা আমাৰ জড়িত হৈ আছে তেনেহলে আমি গম পাওঁ যে আমাৰ ৰিসেন্টলি আমাৰ এই ডাবল ডিগ্ৰী কোৰ্স বা ৰেগুলেটৰী যোনখিনি মেকানিজম আছে সেইখিনিত আমি চিনি পাওঁ তো বাৰ কাউন্সিল ষ্টেচুটৰী তাৰ লগত ক্ৰিয়েট কৰা গৈছে পাৰ্লিমেণ্টে and represent the Indian bar আৰু এটোৱে পারফর্ম কৰে আমাৰ যিমানখিনি পারফর্ম কৰে বা স্ট্যান্ডার্ড প্রফেশনাল কন্ডাক্ট থাকে হেতুৰ লগত আমাৰ জড়িত হৈ আছে স্ট্যান্ডার্ড লিগ্যাল এডুকেশন দিব লাগিব আৰু তাৰ লগত আমি স্ট্যান্ডার্ড সেট কৰি দিব পাৰো আৰু হে বাৰ কাউন্সিল ইণ্ডিয়াই প্ৰেসক্ৰাইব কৰা মতে মিনিমাম কাৰিকুলাম ৰিকুৱায়াৰ কৰা যায় taught in order for an institution by grant of a law degree তো সেইকাৰণে আমি কওঁ যে ৰেগুলেটৰী বডিজ বুলি ক'লে আমি কি বুজো under NMC অটোনমাস বোর্ড হয় সুপারভিশন করা হয় NMC করা হয় আর প্রত্যেক বোর্ডে প্রেসিডেন্ট কাউন্সিল থাকে 6 জনকৈ মেম্বার থাকে আর তার লগত অ্যাপয়েন্ট করা থাকে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের লগত তো প্রত্যেক বোর্ডে কাউন্সিল করা হয় প্র্যাকটিক্যাল থিং appointed by the central government at least 30% medical practitioners থাকে আৰু এই মেডিকেল কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়া নোট কৰে যাতে আমাৰ যিমানবোৰ নন ডাইভাৰ্স আছে আৰু যোনবিলাক মেইনলি ডক্টৰছ আছে যোনে তাহাঁতৰ সেলফ ইন্টাৰেষ্ট বা পাব্লিক ইন্টাৰেষ্টৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়ে in order to reduce the monopoly of doctor it has been recommended by expert recommend কৰিছে যে আমাৰ ষ্টেক হোল্ডাৰ বিলাক থাকে যে পাব্লিক হেলথ এক্সপাৰ্ট সোশ্যাল সায়েন্টিস্ট হেবিলাক আমাৰ জড়িত হৈ থাকে এটোৰ লগতে আমাৰ জড়িত হৈ থাকে সেয়ে আমি কওঁ যে আমাৰ ডাইভাৰ্স পাব্লিক হেলথ এক্সপাৰ্ট থাকে আমি সেইখিনি গোটেইখিনি আমি ক্লাৰিফাই কৰোঁ ঠিক আছে তো সেই ক্লাৰিফাই কৰাৰ লগত আমাৰ সীমাবদ্ধতা হৈ থাকে
সেই ছ'চিয়েল চাইণ্টিষ্ট আৰু হেল্থ স্পীকাৰ্ছবোৰৰ লগতো থাকে। এই বিলে অট'নমাছ ব'ৰ্ড ছুপাৰভিজন কিছুমান ছাবমিট কৰে, যোনটো প্ৰেছিডেণ্ট থাকে আৰু 4টা মেম্বাৰ থাকে। আৰু তাৰ লগত আমাৰ চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টে প্ৰভাইড কৰে চাৰ্চ কমিটি, আণ্ডাৰ গ্ৰেজুৱেট মেডিকেল এডুকেশ্যন কৰে, পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট মেডিকেল এডুকেশ্যন কৰে, আৰু এই দুটা বডিও ৰেছপনচিবল হয়। মেডিকেল এডুকেশ্যন, ৰিকগনিশ্যন অফ মেডিকেল এডুকেশ্যন থাকে, আৰু তাৰ লগত আমাৰ তত্ত্বাৱধায়ক চিনো হৈ থাকে। মেডিকেল এছেছমেণ্ট আৰু ৰেটিং ব'ৰ্ড থাকে, তাৰ লগত এই ব'ৰ্ডৰে পাৱাৰ থাকে টু লেভি মনিটৰী পেনাল্টিছ অন ইনষ্টিটিউশ্যনছ, যোনে মিনিমাম ষ্টেণ্ডাৰ্ড লেই ডাউন কৰে আৰু পাৰ্মিশ্যন গ্ৰেণ্ট কৰে নতুন মেডিকেল কলেজ খোলাৰ বাবে। ঠিক মেডিকেল কলেজ অৰ্থাৎ স্বাস্থ্য পৰীক্ষা হোৱাৰ বাবেও সেইখিনি আমি দেখিবলৈ পাওঁ। তো নতুন মেডিকেল কলেজ, পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট কৰ্চেছ এইবোৰ খোলাৰ লগতে কিছুমান আমাৰ স্বাস্থ্য শিক্ষাৰ লগত আইনী ব্যৱধানো কিছুমান আছে। তো সেই আইনী ব্যৱধানখিনিও আমাৰ এথিক্স এণ্ড মেডিকেল ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনৰ ব'ৰ্ডৰ আণ্ডাৰতে সামৰি লোৱা যায়। ঠিক আছে। তো আমি যদি চাওঁ তেতিয়া আমি এই ব'ৰ্ডে এটা ৰেজিষ্টাৰ লাইচেঞ্চো মেইনটেইন কৰে বুলি কয়। ঠিক আছে। তো সেইকাৰণে আমি চাম কিমানখিনি ব'ৰ্ডে মেইনটেইন কৰে সেই লাইচেঞ্চটো পোৱাৰ কাৰণে। তো লাইচেঞ্চটো পোৱাৰ কাৰণে বুলি কোৱাৰ লগে লগে আমি চাম যে আমাৰ কিমানখিনি আমাৰ হয়, আৰু তাৰ লগত আমাৰ কিমানখিনি আমি দেখিবলৈ পাওঁ। ঠিক আছে। আমি যদি চাওঁ তো আমি সেইকাৰণে গম পাওঁ যে আমাৰ কিমানখিনি তো সেইটোৰ লগত আমি চাম, আৰু সেই ডাক্তৰসমূহকো প্ৰেক্টিছ কৰিবলৈ এলাউ কৰে। প্ৰফেশ্যনেল গ্ৰ'থ বা মেডিকেল আমাৰ যিমানখিনি আছে ব'ৰ্ড, সেইখিনি আমি মেইনটেইন কৰোঁ এটা নেশ্যনেল লাইচেঞ্চ ৰেজিষ্টাৰৰ লগত। ঠিক আছে। তো সেই তাৰ লগত আমাৰ মেডিকেল প্ৰেক্টিশ্যনাৰ কাণ্ট্ৰিসমূহত আছে। তো সেই হিচাপত আমি চাম। তো আমি যেতিয়া কওঁ এখন দেশত কণ্ডাক্ট কৰিব লাগে বা ৰেগুলেটৰী ফৰ্ম এটা ছেট আপ কৰিব লাগে, তেতিয়া আমি বুজাওঁ যে আমাৰ কোনো ধৰণৰ সেইখন ব'ৰ্ডে এটা ৰেজিষ্টাৰ লাইচেঞ্চ মেইনটেইন কৰা বুজায়, বা তাৰ লগত যিমানখিনি বুজায় সেইখিনি লিগেল এডুকেশ্যনৰ ছিগনিফিকেঞ্চখিনি আহে। লিগেল এডুকেশ্যনৰ ছিগনিফিকেঞ্চখিনি আহে, আৰু তাৰ লগত সেইখিনি আমি
তাতে গম পাওঁ। তো কিছুমান এনেকুৱা স্কুল আছে যোনবোৰ স্কুলত আমি এডুকেশ্যন ষ্ট্ৰাকচাৰ মেনেজমেণ্ট বা আমাৰ হায়াৰ অথৰিটি বা আমাৰ আইন এই গোটেইখিনি আমাৰ ইনভলভ হৈ আছে আৰু তাতে সেইখিনি সময়তে লিগেল এডুকেশ্যনখিনি বেছিকৈ তাত পায়। তো ল যেতিয়া সুপ্ৰিম হয় আমাক কোনো একো হেৰি কৰিব নোৱাৰে, ঠিক আছে। তো তাৰ লগতে আমি চাওঁ আমাৰ কিমানখিনি তত্ত্বাৱধায়ক আছে। তো আমি সেইটোৰ লগত সেইটোতে ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট নেশ্যনে চিটিজেনক টেকনিকেল এণ্ড প্ৰফেশ্যনেল এডুকেশ্যনত দিছে আৰু কনষ্টিটিউশ্যনে সেইখিনি বস্তু চাইছে, ঠিক আছে। তো মেনেজমেণ্ট হওক বা আমাৰ যিমানখিনি হওক সেইখিনিৰ ভিত্তিত আমি সদায় চাব লাগিব। তো তাৰ লগত যদি আমি চাওঁ যে আমাক কিমানখিনি সকাহ দিছে সেইখিনি বস্তুত আমি চাব লাগিব। তো চাই লওঁ যদি আমাৰ হয় তেনেহ'লে আমি কৰিব লাগিব, ঠিক আছে। তো ষ্ট্ৰাকচাৰ মেনেজমেণ্ট পলিটিকেল কনষ্টিটিউশ্যন সেইখিনিৰ ওপৰত জাষ্টিছ এণ্ড ৰাইটছ সেইখিনিৰ ওপৰত আমি কৰোঁ। স্কিল থাকে, লিগেল এডুকেশ্যন বা আইনী শিক্ষা প্ৰায়ৰিটি হৈছে ফিউ ইয়াৰ্ছ জাষ্ট আফটাৰ দ্য ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চ। নীড এটা বুজোৱা গৈছে ষ্ট্ৰাকচাৰ এণ্ড পেটাৰ্ণ অফ লিগেল এডুকেশ্যন ইন দ্য কাণ্ট্ৰি, যে কিয় প্ৰয়োজন, কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰয়োজন সেইখিনি। ল এটা বনোৱা গৈছে যাতে ছ'চিঅ' ইকনমিক ডিফাৰেঞ্চটো ফিল কৰে। এট প্ৰেজেণ্ট দুটা মডেল আছে ইণ্ডিয়াত, এটা 3 year BLLB কোৰ্চ, সেইটোৰ লগত আমাৰ খাপ খাই আছে। তো সেই বেচেলাৰ ডিগ্ৰী কমপ্লিট হোৱাৰ লগত বাৰ কাউন্সিল ইণ্ডিয়া, however ৰিচেণ্টলি আমি ইণ্টিগ্ৰেট কৰিছোঁ আমাৰ 5 years ল কোৰ্চ ডিগ্ৰী। তাৰ লগত এটা মেকানিজম আছে, ষ্টেটুটৰী বডি আছে যোনটো পাৰ্লিমেণ্টে ৰেগুলেট কৰে, ইণ্ডিয়ান বাৰ ৰেগুলেট কৰে আৰু তাৰ লগত ৰেগুলেটৰী বডি এটাও পাৰফৰ্ম কৰে। সেইখিনিৰ লগতে আমাৰ এক্সাৰচাইজিং ডিচিপ্লিনাৰী জুৰিছডিকশ্যন বাৰৰ লগত জড়িত হৈ আছে। ইনষ্টিটিউশ্যন এলিজিবল হয় ল ডিগ্ৰীৰ কাৰণে। তো পাৰ্লিমেণ্ট থাকে, ৰেগুলেটৰী ফাংচন থাকে, কিছুমান ষ্টেণ্ডাৰ্ড প্ৰফেশ্যনেল কণ্ডাক্ট থাকে, এটিকেট থাকে আৰু ডিচিপ্লিনাৰী একশ্যন থাকে। তো লিগেল এডুকেশ্যন ৰিকগনিশ্যন গ্ৰেণ্ট কৰে ইউনিভাৰ্চিটিজত, ডিগ্ৰী ল চাৰ্ভ কৰে কোৱালিফিকেশ্যন এনৰলমেণ্ট হিচাপে, আৰু তাৰ লগত এডভকেট। টু দিছ ৰিগাৰ্ড বাৰ কাউন্সিল অফ ইণ্ডিয়াই প্ৰেছক্ৰাইব কৰে মিনিমাম কাৰিকুলাম ৰিকুৱাৰ্ড taught in order for institution to be eligible for the grant of a law degree, ঠিক আছে। তো ল ডিগ্ৰী গ্ৰেণ্ট কৰাৰ পেল কৰে। তো সেইটোৱে যে আমি আমাৰ কিমানখিনি থাকে সেইখিনিৰ লগত আমি চাব লাগিব। তো বাৰ কাউন্সিলে চাই
তো আমি সেইটোৰ কাৰণতে আমি গম পাম যে বাৰ কাউন্সিল অফ ইণ্ডিয়াই কিমান আছিলে ঠিক আছে তো আমি সেইকাৰণে মেডিকেল এডুকেশ্যন আইনী শিক্ষা এই গোটেইখিনি বস্তু আমি মিনিমাম কাৰিকুলামত ৰিকুৱায়াৰ হোৱা সেইখিনি আমি ইনষ্টিটিউশ্যনত বুজাম আৰু তাৰ লগতেই আমি শিকাম কি যে এখন ইনষ্টিটিউশ্যন এলিজিবল কৰাৰ কাৰণে কিমানখিনি গ্ৰাণ্ট লাগে অফ এ ল ডিগ্ৰী অ'কে কিমানখিনি ল ডিগ্ৰীৰ কাৰণে গ্ৰাণ্ট লাগে তো এই জাষ্টিচ বা বিভিন্ন ইনষ্টিটিউশ্যনে কৰিছে যে ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট নেশ্যনেল চিটিজেন বা টেকনিকেল প্ৰফেশ্যনেল এডুকেশ্যন মেনেজমেণ্ট হায়াৰ এডুকেশ্যন এই গোটেইখিনি বস্তু গেৰেণ্টিং ছ'চিয়েল ইকনমিক পলিটিকেল জাষ্টিচ ইকনমিক এই বস্তুখিনি আমাৰ ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছৰ লগত সাঙুৰি আছে আৰু তাৰ লগতে এথিকেল এণ্ড মেডিকেল ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন বৰ্ড আমাৰ জড়িত হৈছে আৰু কিছুমান ন্যায় আৰু অধিকাৰ ইম্পচিবল হ'ব যদি আমি ৱেল ট্ৰেইন প্ৰফেশ্যনেলছ কিছুমান in the field of law that are skilled enough to disseminate it. মানে এইটো বুজাইছে কি যে আমি এইটো চেঞ্চত ক'ব পাৰোঁ যে আমাৰ আইনী শিক্ষা প্ৰায়ৰিটি হয় few years মানে কিছু বছৰ ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চৰ অৰ্থাৎ স্বতন্ত্ৰতাৰ কিছু বছৰৰ পিছতে আৰু সেই প্ৰয়োজনটো আমাৰ পাঠ্যক্ৰমত অনুভৱ কৰা গৈছে আৰু এটা আমাৰ আইন এই গোটেই ছ'চিঅ' ইকনমিক প্ৰকৃতি ছ'চিঅ' ইকনমিক ৰিফৰ্মছ বা পৰিৱৰ্তনটো চোৱাত এটা সংলিষ্ট হৈছে যেন যোনবোৰ আমাৰ LLB প্ৰগ্ৰাম আছে কিছুমান 12ৰ পিছত কৰে সেইটো হৈছে 5 বছৰীয়া 5 years LLB অৰ্থাৎ BA LLB আৰু এটা হৈছে LLB যোনটো জেনেৰেলি 3 year থাকে অৰ্থাৎ 3 বছৰ থাকে তো লিগেল এডুকেশ্যন বাৰ কাউন্সিল আমাৰ 5 বছৰ ল কোৰ্চ কৰে আৰু তাৰ লগত ৰেগুলেটৰী মেকানিজম থাকে বাৰ কাউন্সিল ইণ্ডিয়া অৰ্থাৎ ভাৰতৰ বাৰ আমাৰ যোনখন আছে কাউন্সিল সেইখনৰ লগত ষ্টেটুটৰী বডি থাকে পাৰ্লিমেণ্ট কৰাত আৰু কিছুমান ৰেগুলেটৰী ফাংচন থাকে ষ্টেণ্ডাৰ্ড প্ৰেছক্ৰাইব কৰাত অৰ্থাৎ প্ৰফেশ্যনেল কণ্ডাক্ট কৰাত কিছুমান তো সেই হিচাপে প্ৰফেশ্যনেল কণ্ডাক্ট বা আমাৰ ষ্টেটুটৰী বডি কিছুমান লিগেল এডুকেশ্যন গ্ৰাণ্ট ৰিকগনাইজ কৰিছে আৰু তাৰ লগতেই লিগেল এডুকেশ্যন আৰু গ্ৰাণ্ট ৰিকগনিশ্যনবিলাক ডিগ্ৰীৰ লগত আমাৰ মিল খাইছে তো বাৰ কাউন্সিলত ইণ্ডিয়াই প্ৰেছক্ৰাইব কৰে মিনিমাম কাৰিকুলাম যোনটোৰ লগত আমাৰ জড়িত হৈ আছে তো সেইখিনি এলিজিবল কৰাৰ কাৰণে আমাৰ ল ডিগ্ৰীটো গ্ৰাণ্ট কৰা হৈছে ঠিক আছে তো এট প্ৰেজেণ্ট আমাৰ যিমানখিনি ন্যায় অধিকাৰৰ লগত আমাৰ জড়িত হৈ আছে সেইখিনি গেৰেণ্টি লৈছে আৰু তাৰ লগত আমাৰ যোজনাত্মক পৰিকল্পনাও হৈছে well trained professional that are skilled enough to disseminate it
তো লিগেল এডুকেশ্যন এটা প্ৰায়ৰিটি হৈছে ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চৰ পিছত আৰু এটা নিড প্ৰয়োজন ফিল কৰা গৈছে গোটেই দেশৰ পেটাৰ্ণটো অলপ চেঞ্জ কৰিবৰ বাবে অলপ চেঞ্জ কৰিবৰ বাবে ঠিক আছে নিডটো ফিল কৰা গৈছে আৰু তাৰ লগত ইনষ্টিটিউচনেল মেকানিজম দুটা মডেল ফলো কৰা গৈছে যোনটো 3 years LLB program আৰু 12 হাই সেকেন্ডাৰী অৰ্থাৎ পাস কৰিয়ে যোনটো 5 বছৰ BA LLB program কৰে তো আমাৰ নেশ্যনেল ল স্কুলে এনে ধৰণৰ আমাৰ ষ্ট্ৰাকচাৰটো ফিল কৰিছে ঠিক আছে তো বাৰ কাউন্সিল ৰিসেন্টলি আমাৰ হি ল কোৰ্সৰ লগত অফাৰ কৰিছে আৰু পাৰ্লিমেণ্ট ৰেগুলেটৰী ইণ্ডিয়ান বাৰ লগত আমাৰ জড়িত হৈ আছে তো আমাৰ ৰেগুলেটৰী ফাংচন প্ৰেছক্ৰাইব কৰা আছে এইখিনিৰ লগত আমাৰ জড়িত এক্সাৰচাইজ কৰা গৈছে কিছুমান জুৰিডিকশ্যন অভাৰ দা বাৰ ঠিক আছে তো ৰিকগনিশ্যন গ্ৰান্ট কৰে whose degree in law will serve a qualification আমাৰ সার্ভ কৰে তো এই ইণ্ডিয়াৰ কাৰিকুলাম ৰিকুৱায়াৰ থাকে ইনষ্টিটিউচনেল এলিজিবল কৰিবলে তাৰ লগত আমাৰ তুলনামূলকভাৱে গ্ৰান্ট অফ এ ল ডিগ্ৰীও কৰে মেডিকেল ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন বোৰ্ড আছে নেশ্যনেল ৰেজিষ্টাৰ বিলাক মেডিকেল প্ৰেক্টিশ্যনাৰ্ছ বিলাকৰ লগত আৰু সেই প্ৰেক্টিশ্যনাৰ্ছ বা ল যোনবোৰ আমাৰ ৰেজিষ্টাৰ বিলাকৰ লগত ডক্টৰছ বিলাকৰ লগত প্ৰেছক্ৰাইব থাকে আৰু এবাৰ এই কম্পজিশ্যনটো কৈ দিছোঁ এইটো MCI ৰিপ্লেচ কৰিব আৰু তাৰ লগত আমাৰ মেম্বাৰ্ছ বিলাক নমিনেট হৈ থাকিব আৰু সেই মেম্বাৰ্ছ নমিনেট হোৱাৰ লগতে আমি জেনাৰেল হেল্থ সাৰ্ভিসেছৰ লগত চাওঁ পাঁচজন মেম্বাৰ থাকে আৰু সেই ৰেজিষ্টাৰ্ড মেডিকেল প্ৰেক্টিশ্যনাৰ্ছসমূহ থাকে তো সেই মেডিকেল প্ৰেক্টিশ্যনাৰ্ছৰ লগত আমি গোটেইখিনি আমি মিলি পেলাই ছয় মেম্বাৰ্ছ থাকে আৰু তাৰ লগত সেই মেডিকেল এডুকেশ্যনো থাকে সেই 25 জনৰ ভিতৰত 60% আমাৰ মেডিকেল প্ৰেক্টিশ্যনাৰ্ছ থাকে তো নন ডাইভাৰ্ছ মোষ্টলি ডক্টৰছ থাকে সেলফ ইণ্টাৰেষ্ট থাকে পাব্লিক ইণ্টাৰেষ্টৰ লগত আৰু ৰিডিউসড মনোপলি আমাৰ এক্সপাৰ্টে কৰিব যোৱা মতে
MCA should include diverse stakeholders. যেনেকৈ আমাৰ পাব্লিক হেল্থ এক্সপাৰ্টছ থাকে, social scientists থাকে, সেইখিনি তো bill set up for autonomous board under the supervision of NMC. তো প্ৰত্যেক বোৰ্ডে প্ৰেচিডেণ্ট বা 4 members বিলাক আমাৰ এপইণ্ট কৰা থাকে চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ লগত. আণ্ডাৰ গ্ৰেজুৱেট মেডিকেল এডুকেশ্যন থাকে, পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট মেডিকেল এডুকেশ্যন থাকে, আৰু দুটা বডি ৰেছপনচিবল হয় ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্মুলেট কৰিবলৈ. তো মেডিকেল কোৱালিফিকেশ্যন আণ্ডাৰ গ্ৰেজুৱেট পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট লেভেল, মেডিকেল এছেছমেণ্ট এণ্ড ৰেটিং বৰ্ড, মনিটাৰী পেনাল্টিছ এণ্ড ইনষ্টিটিউশ্যনছ, যোনবিলাক মিনিমাম ষ্টেণ্ডাৰ্ড লেড ডাউন কৰা থাকে. তো সেই নিউ মেডিকেল কলেজ পাৰ্মিট কৰিবলৈ পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট কোৰ্চেছ, নাম্বাৰ অফ চিট মেডিকেল কলেজত পঢ়াবৰ কাৰণে এথিক্স এণ্ড মেডিকেল ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন বৰ্ড থাকে. এইখিনি আমি লাইচেঞ্চ মেডিকেল প্ৰেক্টিশ্যনাৰ্ছৰ লগত থাকে. চ' সেইখিনি ৰেজিষ্টাৰ এলাউ কৰা থাকে ডক্টৰছ হিচাপে. তাৰ লগত বৰ্ড থাকে, সেই বৰ্ডখিনি আমাৰ কমিউনিটি হেল্থ প্ৰভাইডাৰৰ লগত মেইনটেইন থাকে. তো লিগেল এডুকেশ্যন থাকে, ফিউ স্কুলছ, আৰু তাৰ লগত আমাৰ ল'টো চুপ্ৰিম থাকে, আৰু ইণ্ডিয়াৰ লগত খুব লিমিটেড ফিউ স্কুলছ থাকে, আৰু ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট নেশ্যন হয় যোনে টেকনিকেল এণ্ড প্ৰফেশ্যনেল এডুকেশ্যনৰ লগত কণ্ডাক্ট হৈ থাকে. জাষ্টিছৰ ৰাইটছ ইম্পচিবল হয় ৱেল ট্ৰেইন প্ৰফেশ্যনেল ইন দ্য ফিল্ড অফ ল ডেট ইজ স্কিল এনাফ হ'ব লাগিব সেইখিনিৰ লগত চোৱাৰ কাৰণে. সেয়েহে আমি ক'ব পাৰোঁ যে আমাৰ ল'টো লুপ্তাপন হৈ থাকে কিছুমান ছ'চিঅ' ইকনমিক কনষ্টিটিউশ্যনৰ কাৰণে. আৰু যদি বাৰ কাউন্সিলৰ কথা কওঁ তেতিয়া আমাৰ গোটেই এইটো পাৰ্লিমেণ্টে কৰেতো, চোৱা চিতাৰ লগত ইণ্ডিয়ান বাৰটো ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰে সদায় পাৰ্লিমেণ্টে. তো এটা ৰেগুলেটৰী ফাংচন হিচাপে কিছুমান প্ৰট'কল থাকে, কিছুমান ষ্টেণ্ডাৰ্ডছ থাকে, কিছুমান নৰ্মছ থাকে প্ৰফেশ্যনেল কণ্ডাক্ট কৰিবৰ কাৰণে, বা এটিকেটছ কিছুমান থাকে যোনবোৰ আমাৰ অনুশাসন বা দায়বদ্ধতা থাকে, আৰু কিছুমান জুৰিছডিকশ্যন থাকে বাৰৰ লগত. তো এনেকুৱা কিছুমান ষ্টেণ্ডাৰ্ড থাকে লিগেল এডুকেশ্যনত অৰ্থাৎ আইনী শিক্ষাত যে কিছুমান বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ৰিকগনিশ্যন লাগে, যোনটো ল' ডিগ্ৰী থাকে আৰু কোৱালিফিকেশ্যন থাকে এজ এন এডভকেট. ঠিক আছে, এডভকেট হিচাপে. ঠিক তেনেকুৱাই বাৰ কাউন্সিল অফ ইণ্ডিয়া প্ৰেছক্ৰাইব কৰে মিনিমাম কাৰিকুলাম ৰিকুৱায়াৰ যোনখিনি আছে, সেই কাৰিকুলামখিনি আমাৰ ইনষ্টিটিউশ্যনত অৰ্ডাৰত আমাৰ গ্ৰাণ্ট কৰা থাকে. ঠিক আছে, তো এই আমাৰ ল'টো এইটো. তো আমি লিগেল এডুকেশ্যনটো এটা প্ৰায়ৰিটি হিচাপে পাইছে যেতিয়া জাষ্ট আফটাৰ দ্য ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চ. অ'কে, আৰু মেডিকেল এডুকেশ্যন যেতিয়া আমাৰ ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চ আছিলে 1948 বৰ্ষত, তেতিয়া মেডিকেল কলেজেছবিলাক ট্ৰেইনিং মেডিকেল ডক্টৰছ ইন এল'পেথি আছিলে, আৰু কিছুমান প্ৰশিক্ষণ লৈ থকা ৱেষ্টাৰ্ণ মেডিচিন আছিলে 23খন কলেজ আছে. চ' দিজ আৰ অল অ'ন বাই গভৰ্ণমেণ্ট এক্সেপ্ট ওৱান ইন ভেল'ৰ. এখন ভেল'ৰত আছিলে, সেইখন গভৰ্ণমেণ্টৰ নাছিলে, বাকীসমূহ চৰকাৰৰে আছিলে. তো দ্য নাম্বাৰ অফ গ্ৰেজুৱেটছ যোনখিনি মানে স্নাতকোত্তৰ সংখ্যাখিনি আমি যদি একেলগে আগ কৰি দিওঁ তেতিয়া প্ৰত্যেক বছৰে কেতিয়াও 4,000তছে বেছি নহয়. ঠিক আছে, মানে এভৰি ইয়াৰ প্ৰত্যেক বছৰে ৱাজ নট মোৰ দেন 4,000. 4,000তছে বেছি নাছিলে গ্ৰেজুৱেটছ, মানে কিমান কম. চ' তেতিয়া টাইমত কি হৈছিলে যে নাম্বাৰ অফ মেডিকেল স্কুলছ যোনখিনি আমাৰ স্বাস্থ্য শিক্ষাৰ বিদ্যালয় আছে আৰু গ্ৰেজুৱেট যোনখিনি আছে ভাৰতবৰ্ষত লাহে লাহে বাঢ়িলে ইন দ্য লাষ্ট
7টা দশকত বাঢ়িলে ইন 7 decades. তো ভাৰতত কি হৈছে যে লাৰ্জেষ্ট নাম্বাৰ অফ মেডিকেল কলেজ কি আছে লাৰ্জেষ্ট নাম্বাৰ অফ মেডিকেল কলেজেছ ইন দ্য ৱৰ্ল্ড গোটেই বিশ্বত মোৰ দেন দ্য US ঠিক আছে USতও বেছি তো প্ৰাইভেট সেক্টৰ আটাইতকৈ মানে লাৰ্জেষ্ট ডাঙৰ প্ৰভাইডাৰ আছিলে মেডিকেল এডুকেশ্যন ইন দ্য লাষ্ট 30 years. Regulatory mechanism medical education in India regulate কৰিছে over the world more problems become evident হৈ গৈছে in the functioning role আৰু composition কেতিয়াও help কৰা নাই functioning on it's a lack and accountability were found in the function ঠিক আছে যোনটো NMC আছিলে কিবাকে National Medical Council constitute কৰা গৈছে তেতিয়া নাম্বাৰ অফ গ্ৰেজুৱেটছ আছিলে আৰু লাৰ্জেষ্ট প্ৰভাইডাৰ আছিলে লাষ্ট 30 yearsত আমাৰ সেইখিনি প্ৰভাইডাৰ আছিলে more than the US তো লাৰ্জেষ্ট প্ৰভাইডাৰ আছিলে subsequently আছিলে আৰু এখন মেডিকেল কলেজ যোনখন এষ্টাব্লিছ কৰা গৈছিলে পৰ্তুগীজ ইন গাভিট ঠিক আছে আৰু ফাৰ্ষ্ট ইণ্ডিয়ান ইউনিভাৰ্চিটিজ আছিলে ঠিক আছে প্ৰথম তিনিখন বিশ্ববিদ্যালয় আছিলে চেন্নাই কলকাতা মুম্বাই চেন্নাইত আছিলে কলিকতাত আছিলে মুম্বাই আছিলে আফটাৰ দ্য 1850s তাৰপিছত মেডিকেল কলেজেছবিলাক এষ্টাব্লিছ কৰা গৈছে আৰু বিশ্ববিদ্যালয়লৈ এফিলিয়েট কৰা গৈছে এজ দ্য নৰ্ম আৰু 1948ত number of medical colleges training medical doctors বিলাক আছিলে যোনবোৰ এলোপেথি বা ৱেষ্টাৰ্ণ মেডিচিনত অকল 23টা আছিলে ঠিক আছিলে তো এই গোটেইখিনিয়ে চৰকাৰৰ তত্ত্বাৱধানত আছিলে ওকে তো যিমানখিনি আছিলে সেইখিনি আমি চাওঁ একেলগে লাৰ্জেষ্ট নাম্বাৰ অফ মেডিকেল কলেজেছ আছিলে তো সেই মেডিকেল কলেজেছবিলাক লাষ্ট 30 yearsত প্ৰভাইড কৰা গৈছিলে তো আমি যেতিয়া কওঁ নিউ বডি নতুন বডি এটা NMC কনষ্টিটিউট হৈছিলে সেইখিনি আছে আৰু তাৰ লগত আমাৰ এইটো কনষ্টিটিউট কৰা হৈছে আমি এইখন চাওঁ তো এইটো লগত তো NMC কনষ্টিটিউট কৰা গৈছে পাৰ্লিমেণ্ট আৰু তাৰ লগত ফ'ৰ্চ কৰা গৈছে to lay down series
আৰু তাৰ লগত ৰিকুৱাৰমেণ্টছবিলাক এছেছ কৰা হৈছে আমাৰ কিছুমান মেজাৰ্ছ আছে সেই মেজাৰ্ছ আমি চাব পাৰোঁ আমি সেইকাৰণে তাৰ লগত আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ আমি গম পাওঁ যে আমাৰ কিমানখিনি আমাৰ ফাংচনিং আছে আৰু সেই ফাংচনিঙৰ লগত আমাৰ কিছুমান প্ৰফেশ্যনেল এথিক্স আছে আৰু প্ৰমোট কৰিব পাৰি তো আমি তেনেকুৱা নেচেচাৰী কিছুমান একশ্যনছ ল'ব লাগিব তাৰ লগত আমি কিছুমান গাইডলাইনছ ফ্ৰেম কৰিব লাগিব যোনবোৰ গাইডলাইনে ফিজ বা আদাৰ চাৰ্জেছবিলাক ৰেচপেক্ট কৰে 50% মানে 50% কৰে আৰু তাৰ লগত চিটছখিনি প্ৰাইভেট মেডিকেল ইনষ্টিটিউশ্যনত থাকে ডিমড টু বি ইউনিভাৰ্চিটিজবিলাক যোনখিনিত থাকে সেইখিনি আমি গভাৰ্ণ কৰে আণ্ডাৰ দ্য প্ৰভিজন অফ দিছ এক্ট ঠিক আছে তো সেই প্ৰভিজনখিনি আমি চাই ল'ব লাগিব বিলটোৱে ৰিপ্লেচ কৰিছে NMC আৰু ডিৰেক্টৰ জেনেৰেল অফ হেল্থ 5জন মেম্বাৰ part time to be elected by the registered medical practitioners and 6টা member appoint কৰা হৈছিল on rotational basis among the nominees of the state আৰু এই 25 মেম্বাৰৰ পিছত মেডিকেল প্ৰেক্টিশনাৰ্ছ আছে আৰু নন ডাইভাৰ্ছ কান্ট্ৰিজ mostly of doctors যোনে self interest over public interest দিয়ে আৰু ৰিকমেণ্ড কৰা গৈছে যে আমি কিছুমান ষ্টেক হোল্ডাৰ্ছ আছে পাব্লিক হেল্থ এক্সপাৰ্ট এতিয়া যোনখিনি আমাৰ বিল ছেটআপ কৰোঁতে আমি দিছিলোঁ প্ৰত্যেক বৰ্ডে আমাৰ প্ৰেচিডেণ্ট বা 4 মেম্বাৰ্ছ যোনে আমাৰ সেই মেম্বাৰ্ছৰ পাৰ্ট টাইম ভাগ ল'ব তাৰ লগতে এই দুটা বডি ৰেছপন্সিবল হ'ব ষ্টেণ্ডাৰ্ড কাৰিকুলাম গাইডলাইনছ দিয়ে তো আণ্ডাৰ গ্ৰেজুৱেট মেডিকেল এডুকেশ্যন যে থাকে সেইখিনিৰ ওপৰত আমি ৰেছপন্সিবল হ'ম কাৰিকুলাম গাইডলাইনছ ফৰ মেডিকেল এডুকেশ্যন প্ৰভাইড কৰাত অৰ্থাৎ কোৱালিফিকেশ্যন দিয়াত আৰু তাৰ লগত আমি এইটোও চাব লাগিব যে আমাৰ যিমানখিনি আণ্ডাৰ গ্ৰেজুৱেট অৰ্থাৎ স্নাতক আৰু পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট ডিগ্ৰী আছে সেইখিনি যাতে আমি কিছুমান আমাৰ পাৰ্মিশ্যন দি নাম্বাৰ অফ চিট মেডিকেল এডুকেশ্যনছখিনি বঢ়াই আৰু তাৰ লগত বৰ্তমান যোনটো আমাৰ মেকানিজম আছে থিয়ৰী আছে কি যে বৰ্তমান আমাৰ কি হৈছে ভাৰতত দুটা মডেলে ফলো কৰে এটা হৈছে 3 years আৰু এটা হৈছে 5 years তো 3 years to LLB program এইটো আমি যিকোনো BSc পাছ কৰি হ'লেও কৰিব পাৰোঁ পিছত BA BCom BSc আৰু BC বা যিকোনো আৰু যোনটো 5 years সেইটো আমি ইন্টিগ্ৰেটেড বুলি কয় তাত অনাৰ্ছ থাকে যেনেকৈ অনাৰ্ছ বুলি ক'লে ক্ৰিমিনলজি হ'ব পাৰে বা চাইবাৰ ক্ৰাইম হ'ব পাৰে এনেকুৱা বিভিন্ন ধৰণৰ হ'ব পাৰে আৰু জেনেৰেলি ক্ৰিমিনলজি এতিয়া আমাৰ ইণ্ডিয়াত ইমান ক্ৰাইমছ বেছি তো খুব এনেকুৱা ধৰণৰ ছাবজেক্টবোৰ খুব বেছি ডিমাণ্ড হৈ আছে সেইটো আমি আফটাৰ 12 অৰ্থাৎ ক্লাছ 12 পাছ কৰি আমি একেলগে এটা BA টো সোমাই আছে BA নলেজখিনিও থাকে গোটেইখিনি অলপ অলপ পঢ়িব লাগে কমিশ্যন যেনেকুৱা আমি পঢ়োঁ তাৰ লগত আমাৰ লৰ বেচিছত পঢ়ায় সেইটো আমি অনাৰ্ছ লৈও কৰিব পাৰোঁ ঠিক আছে তো এনেকুৱা ধৰণৰ জেনেৰেলি আমাৰ নেশ্যনেল ল স্কুলে আমাক এনেকুৱা ধৰণৰ এই বস্তুখিনি আমাক
শিকায় আৰু এই বাৰ কাউন্সিল ইণ্ডিয়াৰ আমাৰ 1982 ৰিচেণ্টলি এই ল কোৰ্চটো আমাৰ ৰিকগনাইজ কৰিছে তো তাৰ লগত আমাৰ বাৰ কাউন্সিল এটা ষ্টেটুটৰী বডি হয় যোনটো পাৰ্লিমেণ্টে ক্ৰিয়েট কৰিছে যাতে ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিব পাৰে ইণ্ডিয়ান বাৰ আৰু কিছুমান আমাৰ তত্ত্ববোধক ষ্টেণ্ডাৰ্ড কিছুমান ফ'ল' কৰা আছে সেইখিনি আমি এক্সাৰচাইজ কৰিব পাৰোঁ আৰু গ্ৰান্টৰ লগত সেই ল ডিগ্ৰীটো আমি আগবঢ়াওঁ ধন্যবাদ